Yaje wase Alberto Maisha States. Live ingine hapa ya 2025 ya kwanza. Nashukuru sana wase wamekuwa na mimi tangu nianze channel ikivaisha Red, I think ilikuwa 2 years ago. So kudos kwa kila mtu alianza hii live na mimi from day one. Nashukuru sana. Hii wiki imekuwa tough sana kwangu tangu tuongee last time live ikianza. Nimekuwa na homa, nilikuwa na shughuli, yani nini yangu ilienda the opposite way. Haikuwa fiti sana. On the 31st, I'm 29th, 30th, the last time we did job last year. Kuna mother fulani aligonga gari yangu kwa aligonga bumper yangu ikaribika vibaya sana. Alafu akataa. So niko na damage kwa truck na funny fix na bonga na insurance bado. Alafu 2 days after, 1 day after, 2 days after nikakuwa na homa mbaya sana, by the way, flu. Nilipeleka mbio the whole year, nimekuwa down yani wiki mzima. Bado nikienda job, hata ikuwa ati kitu inanipatia break or anything. Nikienda job bado kama kawaida. So imekuwa a very tough week kwangu. I had to do things twice as hard. Sasa niko on the tail end ya hiyo flu, inaisha kidogo saa hii, lakini nasikia poa kiasi. At least sasa mata ni try do live leo. Nikiskip haitakuwa poa. Walisema ni kama nienda hosi maybe 3 days hii, wakasema ni kama ina lasting 7 to 8 days. Sasa na madawa lakini basically juu ni flu, ni virus. Lazima tu ni kuwe na fluids, self care basically. Ni rest na rest sangapi na niko job bana. Hiyo ndio shida. Lakini hiyo job tumaliza hiyo job ilikuwa when last week on, when was that? Friday. Yeah, tumaliza Friday hiyo job private. So next week hopefully tutaingia job ingine. Sijui ni gani kabisa, lakini inakaa tutaanza sasa juu holiday imeisha. Ilikuwa job ya holiday hivi imeisha sasa. So pia ndafungua TikTok saa hii tukiendelea. Kwa kidogo bana, na homa mbaya. So ndio hivyo bana. So hii wiki imekuwa tough sana kwangu. Juu temperatures ziko below zero. Haziko zero kabisa, zilikuwa kama maybe kwa Fahrenheit ilikuwa 2 digits, lakini wind chill it feels like iko 2 digits, lakini it feels like teens, it feels like minus something. Jile upepo sasa. Sina kwa hivyo sasa. Hizi tumeanza live ingine. Nianza live hapa hii place by the way 2 years ago. Niko mnono kidogo kuliko vile niko saa hii. I think nilikuwa 235 pounds or something. Siku hizi niko kama roughly 205, 208 ama 200 sijui. Nini ingine? Nikavaa shati ya red, hopefully sikumbuki na tutaangalia hiyo video. Simacha nirudi back to the beginning. Ili shati muzivaa tu special occasion by the way. Kama kudu video, kuenda activities za Kenya. That's when aka mpya hivyo. Nilibuy kwa kuitwaje? Na mbili, na ya blue na red. Kuna msemo Kenya mmoja anamake mashati. So nilibuy mbili. Nilibuy kwa hiyo ilikuwa nimesahau hiyo, ilikuwa tournament moja ya soccer. Kuna happen hapa hivi. Nimesahau jina. Toyoyo something. Nikabuy shati mbili. So moga nazo nazitreasure sana juzi na hiyo Kenya. So nikimaliza nayo hapa carefully, mwichukua carefully na iosha carefully, dry clean na ikunja vizuri na yaka place yake kwa safe. Mimi yako safe. Isiharibike. Ndio shati ya red na fit sana by the way. Muipenda. So sitaki overuse juu ni kitu rare, haipatikani haraka. At least kwa my end. Maybe Kenya mko nayo kila kitu. Kuna vitu ziko inaweza take for granted. Nyinyi mnaziona kila siku. Me need hard to come about. So in the one of those shirts ya red. Mupenda vitu one color. Kama ni black, white. Even mupenda hivyo. Lakini juu na Kenya na represent any country. Naona mimi kama Kenya. Wasamangaje Kenya ndio home. Hapa hivi tuko pilgrims. Ina journey katika hiyo. Tulishinda kutoboa maisha Kenya. GS mob, lakini tukakam ku relocate ndio tuna kama ya make life a little bit different. Ndio sasa. So mostly kuna wasa mmoja get in touch na mimi ana shida kuongea. Niko very stuffed up. Get in touch na mimi ni very simple. Nini yangu handle yoga @maisha_ ile dash ya chini states. YouTube, TikTok, Instagram. Ukinitumia Instagram, it will take time before you go through. Jumuia angalia maybe once or twice a week. No, once or twice. Siko very active Instagram. More na priority. Wasa wengi nitumia ma WhatsApp messages. Alafu kuna TikTok wasa ni inbox zingine. The funny thing ile msana niambia ati ni aje Albo ndio namba yangu ya simu nitafute. Sababu shindo hata sikujui
nikutafuta aje sikujui. Unajua ni kama na like wewe uko important ndio. Kama uko important mbona mimi nikutafute? How important are you? Niaje ndama simu ndio nitafute. Natafuta kwa nini sasa? Mimi sikujui. No. Na mwaga hata hiyo take time before you go through all the comments. Alafu kinanikia message kama ni tumia text message hivi na una swali ama tukaa hiyo itakuwa hard communicate. Labda tunda save namba yako ya simu ndio next time to communicate. Juu wasa communicate bana, unajua communicate. Kwa sababu tu niaje kujulia hali sawa kwenda kujulia hali niaje maisha ni hivyo hivyo inakuwa poa hivyo. Kwa sababu kuna wasoko za maswali vitu. Kuna wasoko na my life issue seriously. Hata si shida yangu by the way, but ni ile msaki kuuliza swali moja ile ina mata kwa life yake sana, utaipatia more priority than sasa kujua tu hali. Kwa sababu hiyo hali ni casual. Hiyo ni kama nimejitakia tu by the way, nisema tu hivi, realize hivi in my life kuna vitu mob hizo happen, people don't have information. Nikasema tu nafanya ile my due diligence, niko nikishare information ile mimi hujua. Ile mimi najua, kumbuka hivyo. Some things I don't know. Zile mimi najua na share tu kwa online every Sunday. Hadi itakuwa maybe from this year na kunafanya every other Sunday. Kwa sababu live mostly huwa ni kama Q&A. Haisaidiani sana. Kuna somo takatu ile kama na explain kitu ni explain solid juu nini yangu explanation yangu take kama half an hour at most 45 minutes ama kama kuna swali najibu 1 hour. Hiyo ni short video. Live you take a little bit longer sababu kuna watu wana actively participate. Wana maswali wanakamkuuliza wanasikiza. So ni ile nilipo hiyo suggestion ile interaction iko real. Inasaidia kwa Q&A. Na ni kweli imesaidia kwa Q&A kwa sababu mimi sikuwagi full time YouTuber. I don't make money from this. Mudu job. Mwaga na business yangu. Nilembo niswai sema small business. Niko na business yangu na run. So hiyo ndio ni feed kila kitu. So hiyo ndio mupatia more priority than anything. Niko na story ya business na story ya YouTube na focus na business. Very simple. Unaona hivyo. Juu hiyo ni priority yangu. Hii mambo ya ukiniuliza swali moja kama swali moja ile siwezi jibu. Sita jibu sasa hiyo nangoje sana nina time alafu nijibu. So kama kitu yako ni urgent sana, kuna ma YouTuber wengi au do hizi vitu pia. Unaweza enda consult mmoja akupatie clarity. Inasaidia hivyo. Alafu najua si kila mtu atakuja States ama hame Kenya. Msema ile kama nilisema before maybe nafaa kujirepeat sana. Kama unaona life ikuendei poa Kenya, unaona kama opportunities ziko limited, which is true sababu kuna opportunities ziko scarce kwa watu middle class wengi, average sema hivyo wengi, opportunities go very scarce. So kutaka kile mo believe ni ile if you want to create more opportunity, jitoe kwa ile comfort yako, kuwa uncomfortable kidogo. Alafu explore. Hata ukirudi back useme nilienda, nikajaribu, nikashindwa, nikarudi back kama nilikuwa. But at least umpate ile experience. Mwana hivyo sasa. Nikani niseme ujai travel before seme, acha nika travel Zanzibar. Hapo ni karibu tu coast hapo. Upande train ufike Mombasa, I think uvuke ferry uingie Zanzibar. Uione for the first time. Ukirudi itakuwa different compared to somebody telling you how Zanzibar is. Kwa nini? Julie experience mwenyewe with your own flesh and blood. Ulifika pale ukajaga kwa hiyo ground ukasema inakaa hivi. So utakuwa na more clarity, clear perspective ukiangalia vile vitu zinaenda by yourself than mtu akwambia. Sema niliambiwa hiyo kwagi very valid. Hiyo ni kama Musa mtu ananiambia niliambiwa ni kama excuse. You're giving yourself excuses not to do it. Alafu nimeona vile topic ya leo ni nini nimesema? Sijui kama bado imeactivate hapa hivi nimeactivate kwa topic ilikuwa what you're not changing, you're choosing. Naelewa. So kama unaona natamani kuchange life yangu this year kama ni resolution but you're doing nothing about it, at the end of the year utakuwa pale pale ilikuwa December. So imagine if you didn't do anything last year 2024 ikianza alafu ka 2025 na you could do anything different, guess where you're gonna be? Exactly where you were last year. Needed time imekupita na time ndio the most valuable resource. Kawa sio sahau hivyo. Time iko very valuable kwa sababu kila mtu huzaliwa na anakufa. Average age ya adult male in America ni kama 75 years. Okay, most of 70 years. Hiyo 5 ni plus ama 80, unapata 80. So the first 18 years of your life uko dependent kwa your parents. Uko peke yako ati unaenda, you can make your own decision. Somebody's taking care of you. So life you can kama effortless kwako. Lakini once umeingia 18 umeanza kuingia kole, tafuta job, vitu zinabadilika. Sasa kwa your own responsibility, what you eat, where you sleep, how you everything kwa your own responsibility. So by that time kama uja figure out, you have maybe 3-4 years to figure out. Kama uko 30 bado na maisha bado unashindwa bado unarudi kama paro ukikwama, kama mko well off kwa sawa. Hata kuna wase hata waezi watu tukaa hizi
kwa YouTube, hii ni waste of time. Lakini kama una feel ai mazi kuna vile life yangu itakuwa better, you can see yourself through my eyes, ile mali mimi niko sahi. Mimi ni Mkenya, sanga Kiswahili mpaka nimevaa shati ni nimwakilisha Kenya. I'm a Kenya. Unaona? Kenya ndio mimi ni Mkenya. Alafu mimi ni msee niligrow Eastleigh. Msema background yangu ni Eastleigh. Nimezaliwa Pumwani, nimekuwa raised Eastleigh. So ni kama nimekuwa brainwashed. Sijui kuongea native language yangu that good. Naongea zile lugha zile place nilikuwa. Naona vile nilikuwa naongea zile lugha zile mujua around. Kama sasa naweza ongea American English, nimekuwa America. So niko somewhat brainwashed. Sina ile foundation vizuri kabisa. Ukiona life yako iendi poa in the beginning, unaona how can I improve my life? Kuna lazima uchange your mental, spiritual na physical location. Sikia story nimesema mental, spiritual, mental na physical. Hizo tatu lazima uzichange. Useme ni aje kwa lazima spiritual yako, kwa sababu hiyo basically hiyo that's who you are. Hiyo si ati ni unaweza kuwa ni dichotomy, unasema kata hiyo sema spiritual ni separate, alafu mental ni separate, alafu physical not you that's you. Hiyo ni composition yako yote. Wewe ni triad kama ni jina hiyo. 3 in you, unaona 3 person in you. Lazima uchange vitu zote ndio kuwe poa kabisa. Unaona? You're spiritual. So your physical ndio ile maanisha ku take action. Hiyo ndio different. Unaona? Your mental ni ile unaanza ku visualize. Hiyo ndio mental. Kwa kichwa chako unasema okay, kama ningekuwa hapa hivi. Your spiritual ni ile sasa ndio umeanza kuwa na ile idea. Umeanza una wander around unasema okay, wait a minute. Kama nalipoa this much sahi, can I make more than this? Hiyo ndio spiritual level. Unasema maybe I could. Hapo ni deep inside yourself. Alafu mental ni umeanza ku visualize sasa unasema okay, so what if I did this and that? Kaka kuna wasiwasi mati albo nipatie connection ya tracking. Siwezi kupatia connection. Mimi sikupoa connection by the way. Nilikuwa physically in America. Nikakuuliza maswali kama niko hapa. Nikauliza which is the best job I can do that will pay my bills. Kia motivation yangu ilikuwa nini? Survival. Haikuwa ati nitakununua sijui Flightline na Cascadia 2019. Hata ikuwa in the picture. Ilikuwa tu survival mode. Nigundua hivi, nimehostiwa na get my papa in 1 month. Sawa. Sikuwa naongea, hata sikuwa na say. Nikauliza, hey, can I? Yes. Can I? Yes. Swali kwa host wangu. Can I? Na feel kama Nairobi nilikuwa somewhat independent. So why do I need to pay my own bills? Ndio nilikuwa na independence. Naelewa. Nikarealize hivyo. Nikaanza job ya kwanza, 2 jobs. Lazima nilipe rent. Bado naona kama I'm excited to get the job, but the money haitoshi bado. Okay, what can I do to improve my situation? Niko na discuss hiyo story kwa kichwa yangu. Sababu unajua one thing unafojua na America generally speaking. Niliuliza swali last week, msanii mwambie enda watch video ya niko nani Lucy Mwangi USA, akasema ni watch video zake, I'm very depressed. Nikamwambia kwa nini? Anaongea juu ya vitu negative about Koja States. Sema kila mtu ana experience. Hata mimi nina experience. Kama last week nime question why do I have to work in the winter? Nili question hiyo kistory sababu nilipoa job niko na influenza na kohoa, niko na fever, my knees are weak, my joints are weak. Nasikia hata mbona naamka kwenda job. Nikaona since iko hivi acha niamke a little bit earlier. Niliamka 1 hour earlier. Nilikuwa ready by the way. Nikaenda job, nafanya track hivi nazunguka hivi hadi najiuliza why. Nikaji question why am I doing this? Niko mgonjwa nafaa kusema tu leo ni day off. Nikasema okay, what's my alternative? Nikipigia dereva namwambia kama uende dereva hawezi kuja. Hiyo below zero kuna tukaa hiyo. Hizi majob za au jua, hizi job za baridi za winter au patia wasa kuna owner operator. Kwa sababu unajua dereva they will want to be paid more because you're doing extra to be paid the same. Naona? It takes a special ability. Lakini bahati pia each time bro amekuwa around, bro amenisaidia. Bro amekuwa kidrive hiyo truck nyingine juu niko na job ya truck 2. So bro anaendesha hiyo nyingine, mimi naendesha nyingine. Nikasema anyway, one thing I know, this is not the first time nishaingia job na nikamgonjwa. It's happened before. Naona? Kwa time niko mgonjwa mbaya. Niko nafunga macho hivi nafungua niko job tu. Niko bahati ile tunalodiwa tunaenda tunangojea. So hivi tunangojea niko nalala mpaka kwa time niligongewa amka. Naona? Nilikuwa so I'll do this. So tukaingia job. Niko mgonjwa mbaya. Nika drive tu na kunywa maji kwa fiti. Once umekaa chini unataka kudrive at least na keep busy. Kwa sababu ubaya homa ni ile ushinda kulala. Umeona sasa? So ni ile survival ifanyika ingia tracking. Si ati I really wanted to ingia tracking. Si kitu tunasema tu ni kama ni
career iko ama ni career iko degraded in a way. Lakini sasa mujiuliza hivi, very simple question. Pia kama nauliza, I'm speaking the same thing. Who's going to pay you 120 an hour? Who? Just think about it. Okay, angalia options zako. Who's going to pay you 120 an hour? Ujiulize hivyo. Okay, options. Okay. Na watoi, niko na wife, niko na hao ya kulipa mortgage. Mortgage na mortgage, by the way. Mortgage ni big deal. Ni 30 years. Yeah, unless ulipa in 7 years, but ni mortgage. That means you have a miss payment no matter what. Hakuna excuse. You miss payment, you lose the house. Unather from scratch tena. No. So you see option. So who's going to pay my bills? Najiuliza hivyo. So musema the best thing but niko naye is to keep going. Sababu niko na watu wanategemea. At least maparo wako hapa siku hizi. Maparo wako hapa, mabro wako hapa. Hata mu keep off. Mwambia tu msimko poa okay, endeleeni hivyo. Sinanga story mob nao. Hata ni kama break. Mu focus na familia yangu. Hata kifika saa ile Januari yoga very famous. Sasa ni alboni aje, nitumie do, nimesota your problems ni zako, si zangu. Pia mimi na shida zangu. Uzuri ya States ulipanga fee August. So August nilipa fee ya the whole year. Paka August next year. Jichu inaanza September. So nikasema I did this for survival. Nikaingia tracking. When ingia tracking, life ilikuwa a little bit more complicated. Sababu nilikuwa napata more time. Juu ningia kama owner from day one. Nikuwa dero wa mtu but niko na kama owner juu I was responsible for that track 100%. Ile anything happens ni mimi before niambie mdosi. Just a small company. So everybody nilikuwa kwa ile ni survival instinct. So the same example ni mupas kwako. Kama uko na hiyo privilege ya kuendesha track kama mimi, alafu una keep hiyo do yote ya 120 an hour. Alafu kuna privilege ya kubuy track nyingine ya pili na nyingine ya tatu. Uko na track tatu. Ini different, ini privilege by the way. Si ni kitu, alafu ni kitu lazima uitafute. Si kitu utapewa na mtu ati hey, I'm just gonna give you this because I like you. You're so nice. Chukua pesa 120. No way. Watu take 15 years before to ukule hiyo 90 an hour. Anaweza kuwa 20 years kwa job ya kawaida. So you can have the fanciest job. Lakini ukilipa 120, who's gonna pay you that? No. Ni hard sana by the way. So mujulizanga hivyo, who's paying 120 an hour? Hakuna hiyo option. Sina hiyo option kabisa. Sasa what do I lose nikiquit job nienda job comfortable? It's the option. So I have to keep driving. So I have to love what I do. So musema the more na do story maintenance, kama sasa kuna track mbili nafaa kushughulikia peke yangu by the way. Kuna ni moja stack ya exhaust imekuwa loose. That's my responsibility. Nimeorder my parts, naenda kwa track. Sijaiwa show you part by the way, ile nikifix track yangu because siwezi make video nikifix tracks. Mwaga very focused. The last time nilikuwa na track kudu nilikata kidole hapa, nijikata kidole hapa hivi ka stitchiwa, sijui how many stitches. So nikata kudu when I'm working on my track, technically is doing a video. I just work on it na malizana nayo. Ndawaambia maybe afterwards. Unless kwa msana ni film, maybe. But normally sinanga msana ni film. Mwaga niko peke yangu. Naona. Nimwacha point mahali. Life is like a lonely state by the way. But tunaangalia your objective. Mimi huwa na familia. I'm not lonely. Niko na watu watatu kwa hao na wife. Naona. Hata kama wife msamanga aje, kuna kitu nisamanga before tuoane mwambie aje, ili realize hivi. Sometimes it's better kukuwa na wife na kusumbua kichwa than kukuwa alone in peace. It doesn't make any sense kama chali wengine saa zingine, but it's true. Sasa leo umeenda mahali kama kuwatch movie hivi, joa na kuwatch movies zima sijui cartoon. Mimi sikwagina, mimi simsema movie sana. Hayoga so quiet paka jiuliza, what the hell? Hii nyumba iko quiet sana. Alafu after 1 hour wanaingia kelele na nasema okay, I miss that noise. I miss the noise. Umeona? So ni hard kukua. Ukiona uko lonely sana kuna wase tima niko lonely, maisha ni ngumu states na haunanga social life. Okay, choose. You choose. Unaona? Topic ya leo ni nini? What you're not changing right now this year 2025. You're choosing to be. Unaona? If you don't want to change anything, ni shauri yako, ni wewe tu by the way, utakuwa tu pale pale. Na sisemi ati utakuwa kama mimi. Hata mimi nilikuwa excuse me, bado niko tail hand ya flu. Vitu yani nili choose sometimes ni lonely road saa zingine. Kukuwa track ni kukuwa na business different than employee. Employee you just show up. You show up at 7 o'clock. Ama kama ni 7, kama ni 8, kama ni 9. Alafu you leave at 5 na story imeisha. Umesahau story umeenda. Business yako mwenyewe hakunanga time, hakunanga kupunch in. Mwamka 4. Kwa nini? Kama sasa hii kana bro, madere ndio kuna key. Bro ana key. So either way, lazima nifike pale on time. Ndio bro ako na enough time ya kudo everything he needs to, ndio afike job on time.
So mimi nikichelewa ni kama nimeangusha business gari mbili in a day. Naelewa sasa. Hiyo ndio how personal responsibility. Abroad alipigia simu kama kwa Palambia niko 5 minutes away sijali na kama. Kwa sababu bro pia unapenda kwenda mapema. Umeona sasa? Ka job inaanza 7 niko 1 hour away, lazima tuchomoke by 6 pamoja. But uzuri oli change tukashamaliza history ya kuanza kwa pit, tukaanzia kwa job site sasa. But tumemaliza job last week. Tumeipush mbio hiyo job imeenda mbio ni aje. I think ni juu ilikuwa private. Hakutaka kuona competition juu after maybe this weekend, next week tunaingia back to normal, I think. Mimi sijakuwa na holiday unfortunately. Nimekuwa tu job throughout. Ile Christine did job on Monday. Karibu ni job on Tuesday. Wakasema ni Christmas Eve. Wakasema ta shut down. Karibu tuingie mpaka midday. Nikaingia job so Christine imeisha hivi Boxing Day 26 ni kwa job. 27 ni kwa job. Okay, Monday inakuja ni kwa job. Tuesday ni kwa job. Tukaenda on fast. No, job boom kila siku. Second nimekuwa job. Third nimekuwa so at least this Monday ndio the first time nakuwa off during the week tangu December something sikumbuki. Nimekuwa tu job by the way. Hakuna nini. So what am I supposed to do? Ati niseme nangojea. Wewe ni mwenyewe. What do you do? Hakuna. Sema na make video hii. YouTube ni side projects, hata si projects ni kama non-profit kwangu. I use my resources na hii communicate na social media ni kushare information. Na feel tu wasa kujua hizi vitu. Ni kama if you're passing through, uione sema okay sawa, it makes sense, alafu move on. Tupata information. Naweza ongea hata more by the way. Ni vile mwoga na limit time kwa sababu sasa kuna to do vitu za hao kawaida, to clean house for the week, watu wengine chuo next week, to buy shopping yao, chakula kila kitu. It's necessary. Holiday imeisha sasa hivi naona. Mmoja ni mgonjwa asikii poa, tumpeleke haraka urgent care. Sasa kuna vitu za life zinaendelea kawaida. Even ndio life iko. So kusema ati nimsaldo ati Alboni aje ukidrive truck. So unaumiza ma kidneys. Nikamwambia I don't know what perspective unaongea. Ndio msema ukiniambia naweza kamaje states, msema I don't know how I can tell you. Mimi nikitaka kuja na F1 the first time, second time, third time nikanyimwa. Nika apply green card the first time nika win. I come through. The second time really come through. At the second time nilikuwa na challenges because nilikuwa na navigate something I've never done in my life before. Kuja states hivi na green card. Nika realize, I thought it was over. Kufika hapa hivi nika realize kufika hapa states hivi, that's the beginning of a new journey again. Na it makes sense. So si ati usamati kuna time ndafika alafu life iko poa. Kama una feel life yako iko poa na uko uncomfortable, sasa unajidanganya saa zingine. Mpaka uko poa Kenya hata usi waste time. Tumia hii anza YouTube channel yako kuambia wase why they should move to America based on your own personal experience. Itakuwa poa hivyo. Ukue anti mimi. Naona. Baada kuna wase comment. Sema truck iko wangi 300,000. How do you know? Unanunua truck Kenya ya America. So kama buy truck alafu niambie ni how much. Itakuwa poa hivyo. Kuna soka na argue vitu vinavyoshindwa msee ni akili ndogo ama nini. Unaongea na kuna stories zangu sio za jaba, za jaba. I actually do business. Mfanya business actually. Si ati nini. I'm actually doing a business ya tracking. I was not hired by anybody. Niligundua hivyo. Nitaka ku get a job kama direct sababu hivyo ndio mtu utafuta hivi. Unajua employment ni very easy. Ni ile tumekuwa brainwashed by the way. Unaingia chuo unasema nikimaliza graduate na degree ndapata tu job inaningojea. Unfortunately, umekuwa raised to think ni kama everything just works out once umekuwa na education. Alafu unamaliza shindwa, why am I still broke? Na nishamaliza chuo. Mbona hizo job haziko available? Unasahau vile ulikuwa raised ni ile soma kitu one paragraph, memorize, alafu answer question. Hiyo ni kwa brainwash. Yani you're being schooled, not being educated. There's some kama hilo, kama plain words. You're being schooled. In other words, you're being conditioned. No. Unakuwa conditioned kukuwa kama factory worker. Where you think, you don't think. Somebody's thinking for you. Wewe una show up tu, alafu unaishia. So hivyo. Lakini kile wasafa kuduni kuanza kuthink. Umeona sasa? Kuthink. Itakuwa poa sana kuanza kuthink wewe mwenyewe. Kwa sababu and the best way kuthink ni ile kujitoa kwa comfort zone. Once utoka kwa comfort zone tu hivi, mind you to think. Hata kama unaishi Nairobi, uende Zanzibar. Naongea Zanzibar juu ule msee najua nimejua tu Vincent. Alikuwa Zanzibar, ndio naongea juu Zanzibar. Niliongea na yeye 2 weeks ago, msee kama wewe ni YouTuber safiri. Kwa nini safiri ni muhimu?
juu kuna travel history inafungua akili. Hata wasoembo wanajua hivyo. Kama usha travel before, inafungua akili in a way that you can make quick decisions faster. Unaona hivyo? That's why university, au ukiona university, watu assume university umekam at master's degree. Learn to solve problem. Si kuwa part of the solution ile tu unaendelea. Na sometimes you don't have to reinvent the wheel. Unaweza come straight usome degree yako umalize, uangalie how can I implement this thing in Kenya. Alafu uende implement in Kenya. Kama nilipotimua video last week, kuna mse alikuwa anadu job Boeing, akaanza tracking. Hata hiyo story ilikuwa very interesting. Akaanza tracking, kudu tracking, akapata he was paying his driver more than he was making in his job. Simuambi hivyo kila siku mnasema kani joke. Honestly speaking, unapata you have a really decent job when he's civil engineer, una very good salary, unalipwa 6,000 a month, unapeleka home, unalipa mortgage, uko comfortable, gari yako unabuy gari pona, maisha tu iko tu perfect kabisa. Alafu unaanza tracking on the side, you have extra money. Unabuy truck, ulipwa 6,000. Alafu unaangalia paycheck yako ya truck, unapata truck hiyo making 6,000 a week. Alafu unalipa dere tu, unaka mafuta maybe 200, unabaki na 2,000. Na mshahara wako bado unakaa 6,000. So wiki mbili kuna 4,000 na bado job inangojea ujalipo kama ni salary. Alafu wiki mbili kuna 4,000, kuna 8,000 at the end of the month na mshahara wako ni 6,000. Najiuliza, why am I doing this again? Najiuliza hivyo. My driver is making more than I'm making na akuendesha gari. Juu namlipa 2,000 a week, hii ni 4,000 analipwa 8,000. Najiuliza, what am I doing? No. Hii degree, is it really worth it? Yeah, it's still worth it by the way. Ni ile tu unaitumia kama kuwa employee wa mtu. Inafaa think. Bala kuwa employee wende kuwa employer. Naona? EIN, CW2, hizo ni terms za taxes za American classification ya taxes. Kuna W2. W2 ni mtu employee kawaida. EIN ile employer identification number. EIN, hiyo ndio difference sasa. So nipo kusema hivyo semeniaje, let me solve problems. My biggest problem ilikuwa I had big dreams za kuja America. Sikuwa na do ya kuiback up. Ile uchungu ile haraka nika get into credit debt. Haraka sana by the way. 6 months nilikuwa na deni chungu mzima. Nafaa kulipa mortgage. Sasa jiulizaje, this is what I want and this is what I need. My needs na supersede my wants. So how do I get money for my wants? Ndio nisikie poa. Ile tu kusikia poa. Kama shopping ni kwa every Christmas iko na end up in debt. Bali kata kuenda ma conferences na travel out of Minnesota, ndio nione kama I'm spending money the right way na credit. Alafu na ilipa for 9 months. Najiuliza nini mbaya na hii? Hapo nilipata ngaumu mse tonga Dave Ramsey. Sisemi ati ukienda kusikiza Dave Ramsey usome Total Money Makeover ita change life yako immediately. Hakuna book na recommend iko 100%. Any book unasoma itakupatia a little bit of information that you didn't have before. Muona? Kama kuna waseo watching video yangu saa hii na watch video na maliza nasema, "Oh Albo, kwa kitu umesema imenigusa hivi na hivi." Kwa nini? Because it may change perspective yangu, your mindset. I was thinking like this, now I think like this. Naelewa sasa. Inakonga poa hivyo. So ile mtu kuile na track nini ya hii channel ni hivi, to inspire you. Kwa nini to inspire go ni two way. If I try to inspire you, you will inspire me back. So ili kama I'm gaining by just talking to people kwa internet. Alafu kuna motivate. If I motivate you, some of you will motivate me too. Others will make me feel bad, but it's okay. You're a part of life. Hata life will make me feel bad. Alafu ya mwisho ni ku hopefully educate. So mimi si educator by the way, but mutra I'm sharing information. So ni kama part of education. No. It's either it's entertainment or information or education. So you inspire, motivate, educate. Hiyo ndio motto ya hii channel. Nimekuwa hapa 2 years tangu nianze. Ilikuwa resolution ya 2023 January. Leo ni 5th. Nilianza 4th. My first video nilipost ilikuwa 4th. Kanibavaa the same shirt ya red. So nikasema hata nianze channel ni share information ile niko nayo. Kwa sababu kuna share na watu wengine but they doesn't make sense to them. Kama sako employee utakuwa frustrated. Niambia mse, Albo make how much? I'm making this much. Lakini wewe ni tracker bado. Si ndio? Lazima ubuy mafuta. Lazima ubuy. Alafu nabaki na how much hivi? Naambia na vari. Do job how many times? Naambia 9 months, 10 months. Sikio niko na side up. Side up unajua ni vile si side up season yake ni 9 months because your truck ni very heavy. Ni very heavy altogether. Ni kama 80,000 pounds. Sometimes ikuwa karibu 90,000 pounds, which is illegal kwa roads za US.
like because sisi kwa construction tunachukua extra permit ya 9,000 pounds extra, so ilikuwa 89,000 pounds, na of course wata overload pia. So au jua hivi ukikuwa na side dump kwa construction during winter na barabara iko soft, tutaharibu barabara. That's how shut down side dump mapema ni 9 months. Lakini 9 months, if you save your money right, you get 3 months off from your work. 3 months off, imagine. So ukijipanga poa from the beginning, unaweza kaenda Kenya ukae Kenya 3 months, which is very rare kwa sababu na job. Just watu wana majob Kenya, sasa washaanza kurudi. Kwa nini? Next week kwa job. Naona. Wasa job wote wameanza kurudi by the way. Uta notice. Chuo nini wameanza kurudi already. Umeona? Kama sa side dump kama bro ndio sasa kuenda sasa. Unaona? Anaishia maybe next month hivi ama this month. Anataka 1 month or 2 months. Sababu side up inaanza proper kabisa March 15th to April ikianza hivi. Kwa nini? Hapo ndio ground inakuwa hard kidogo, inaweza handle more weight. So trick ni nini ligundua hivyo? Dump truck see that heavy, tuna zile push axle, ina spread axle. So in the winter, the dead of winter, kutakuwa na job bado ya dump truck. So side dump ni how many months? Nasema 9 to 10 months. Tuseme 8 to 9 months. Hiyo ndio itakuwa fair enough. Sababu hiyo 10 ile umestretch ile kama mimi. But ile kawaida normal tuseme 8 to 9 months. Alafu dump truck inasema 9 to 10 months ama 11 months. Mu push kabisa. Umeona? Winter. Truck yangu iko available by the way. Nipigia simu Monday nimeenda job. Whether I'm sick or not sick. Na truck ngapi mbili by the way zinafaa kwenda job. So na contact direct kama ako available next week. Ama kama bro yuko natumia bro mpaka namlipa by the way, si free. Hakuna mambo ya free hapa. Nalipa bro. So direct kwa available na bia bro sawa, direct amerudi. Tumechapa job, ameget at least pocket money ya kwenda naye Kenya kidogo at least. Umeona sasa? So ndaenda kama Q&A saa hii, nimeongea bit yangu nimemaliza. Unaona video yangu isha na half an hour. That's it. Alafu namaliza. Hii part kuanzia saa hii kwenda mbele, hizi ni ma Q&A zenyu. Hiyo si mimi. Naona nishamaliza. Siwezi kaa 3 hours ikiongea peke yangu. So tuanza na maswali itakuwa poa. So these are more specific. Kama si swali nda skip. Lakini tradition yangu YouTube, kama umecomment ndaishow kwa screen. Alafu ta move on. Itakuwa poa hivyo. Lakini ndaenda back to my question. So alafu nda mention my name kama Praise David akamengia hapa hivi anangojea live. Umeona? Kwa YouTube. So kama utakuona kwa TikTok, utakuona jina lako kwa screen, kuja tu YouTube kwa live. Live kwa clear sana but najaribu. Umeona? So nilikuwa nimeanza hapa hivi mapema kidogo. Nilikuwa na think kama nisianze live ama nisianze live. So kuna Steven Wambugu, nimesahau jina. Steven Wambugu kwa Qatar. Kuna nani? Anthony Walks ana salamu tu hapa hivi. Alafu kuna bado ni Anthony Walks. Ni kama swali Maisha states, I sent you a WhatsApp text you did not on the 1st of Kevin Gabenja. So Kevin, kama wewe ni mtu decent, angeandika hiyo comment kwa hapa hivi kwa live forum. Kama sijasoma message yako, there's a reason why. Naona ndaifikia bado. Siko kwa simu yangu bado. Hakuna mahali imeenda. Ndaiona. Kuna swali sija go through bado. Kama ni agency nimesema hivyo, if you have a really urgent, unajua watu urgent ufanya nini? How do you if you have an urgent thing, what do? You go pay for information. Una ask something for free, alafu kuna ile expediency. Siwezi wacha job yangu ni answer question yako juu hiyo si priority kwangu. Priority yangu ni kuenda job. So kama ulituma message kwa YouTube, you're one person. Kuna wasa karibu 50 hata sija answer wengine. Kama kuna agency, kuna wasa wanaweza walipe, alafu watakwambia information yote unataka. Unaona? Juu hapa hivi kama ni free, lazima utake time uko na ile patience. So kuna Gidi anasemaje, tuned in from Kajiado County, silent. Mtafuta maswali, ndio tunaendelea. Michael Kemuso anasema yeah, I'm here Albo watching from Uganda. Naona hivyo sana wakilisha tu mali wako. Hii ni poa hivyo. Alafu kuna Omar Yaya Albi Umini admire sana, lazima nije States kupiga dump truck. Tanzania hakukaliki, njaa kali sana. Omar Yaya. Mwana amekuwa inspired na hiyo story. That's what I'm gonna do kile na do. Jona mimi I had to see somebody doing it ndio nikifanya tracking. Seriously, I'm very average. Kuna wase wao wana hint hizi vitu before hata uambie, wanaiona. Kuna msasa atangalia video yangu hivi, maybe 3-4 videos, they'll figure me out completely. Wanaumse
1 2 3 4 5 about here, alafu achukue aisaki information hivi immediately and I execute na akuwe very successful within 3-4 videos. Au ni watu smart kingine. Mi waga very average. Me I have to see somebody do something alafu na niifanye. Lakini advantage yangu ni ile the thing I do for a living right now imenifundisha so much that I don't really have to no, si lazima ni think sana. Ni kama niko on my safe territory. Kama mambo ya track repair, niko na flat tire, I know how to fix that. Nile msema tu, do I have time or I don't have time? Kwa sababu time ni ile naweza toa hiyo tire peke yangu nibadilishe kila kitu ama nipeleke msanii nifanyie nimlipe. Because I have kids, mu prefer kulipa mtu anifanyie. Kwa nini? Ile time ni spend na watoi wangu. Do I only get to spend time na weekend? Umeona sasa. So Albo Rabi locked in from Bahrain. Kuna Queen Charo na kuona. So ukiandikia message sema una demand. Niko naangalia hizo message la sema I wish ningekuwa na hiyo patience ya kuangalia. Niko sick already. I'm supposed to work. Niko na mazee life ni ngumu. Bali sema it just reminds me. No. This winter imekuwa a little bit cold than actually ndio normal. Baridi ndio normal kabisa January. January temperature zote zina plummet. Suppose umeenda out of state. Alafu rudi January. Utashanga kwa airport. Utapigwa na baridi moja below zero JSK before. Ushangae. No. Lakini si uishi hapa, tulichoose kuishi hapa hivi. So Clement asema happy new year, happy to be here. Let me circulate the link for my team and others to join also. Clement KE. Clement nakumbuka last week kuna share na wase. Happy new year. Anashare na wase wake. Una nimesahau jina mtu nimesema Baruch Chelengat, happy new year. So hakuna swali na go through to hey big bro. Nilikutext Instagram ni Humphrey, sai niko India. I think ndio hiyo maybe WhatsApp. Sijaangalia Instagram bado. Moga na Instagram 4. I have 4 Instagram. So imagine before you go through everything. Kama na hiyo time. I'm not a full-time YouTuber, by the way. Musa manga hivyo. Labu unasahau. When I'm making videos drive track, niko ndani ya track already. That's why muonangi nje. I can't step out, ni make video. Your property ni kitu iko restricted, by the way. You getting exclusive. Sababu sometimes kama videos za airport bado nimekanyagia. Niko airport last year. I think from February, March, April. Kuna video mob April siku post. Kwa nini tulikuwa airport security zone. So musema hiyo job paka iishe nenda post. But pia naweza post bado niko in trouble. So I don't know. Na baada home inanilemea. So I'm in Clement KE. Thank you for invitation. Siku manage to join last time but I'm already here. So kama uko hapa uliza swali ile iko relevant itasaidia kwa conversation. Masalamu tunaweza piga na WhatsApp baadaye. Na salamu high five. Siwezi bonga mob leo. Na homa. Happy New Year. Loving topic. What you're not changing, you're choosing. Hiyo ni true. Get hizo quotes naziandika down by the way. Anytime una come across any good quote, how do you summarize something in a few words? Hiyo ndio economy ya siku hizi, attention. So squeeze something into one sentence, it makes sense more. Muona sasa. Naweza make a whole video about his story peke yangu tu hivyo. Lakini una choose tu sometimes wacha tu ni take time. Happy to everyone including you Albo. I hope everyone is having a smooth start of 2025. Mambo hivyo na Michael Komiswa. So ukiwatch kumbushe unasema una watch alafu inakupatia encouragement ya do something about your life. When it come to come mimi I have to see people do something then I do it too. Umeona? That's how average I am by the way. Mimi sikuwa innovator ama nini. Mimi ndaangalia ukidu kitu alafu tuseme okay, can I implement that in my life? Ni balance, how do I do it? Kama sasa sema ati Alberta come states ni kudu tracking. Ni process. Jiulize hivyo. Usikue okay, kuna watu watasema tu wataamka watakuja. Lakini kama uko na familia, maybe kuna watoto wawili, kuna wife. How long are you going to be supporting them while uko states ukitaka figure out how to do tracking? Might take you 2 years. How do you support them for 2 years? Mwana hiyo question. Kami bro kanzizo maswali by the way bro. Utakalika hapa nda supportaje familia yangu. Nikamuza uko mtaani ulikuwa na job, kusema job yangu ilikuwa imeanza katika. Okay. So ukirudi mtaani besides your feelings kuna do. Ukikaa hapa hivi una support bado na support. So option yako ni gani? Si vile nataka. Okay, exactly, but umeanza at some point of kama utataka. Nini kaambia ile uingie chuo, ili kuingia chuo utakuwa na 4 years. Do you have 4 years ya kupatia watoto wako just enough na wewe just enough ku sacrifice? Sema sijui. Okay, then ingia tracking.
Oh, I'm thinking about it. I can give tracking. One month, by the way, 1 month tracking. Mu advocate tracking for one reason. Wewe ni mwanaume uko na responsibilities. Ukianza tracking, the biggest part ya tracking ni kupata hiyo license. Juu ni federally regulated. Unaona? Kama mimi nafaa kwenda on Monday juu get time na homa kidogo, wanipiga ile medical check-up show I'm fit to keep driving truck for every 2 years huwa na medical examination. Wana check macho. So nimesema acha nivaa hizi miwani zangu latest. Last time nina zile miwani zangu zile si latest. Ngambo nisome nikashinda kusoma akasema wanachukua license yao leo. License inaweza enda by the way. Si joke by the way. CDL inaweza enda anytime. Ukipatikana umelewa unaendesha gari DUI wanachukua license immediately. No. You're not supposed to have that. Irresponsible. So there's a reason why ni kama privilege fulani kuendesha truck. So get the license umaliza na serikali kwanza. Requirement lazima ukuwe raia wa America ama ukuwe na green card. Ukamkuvisit, sahau your story. They don't even know who you are. Unaweza kwa nyumba ya mtu alafu wanapika kwa jikoni yao na hata hujapata license. Hakuna kitu kama hiyo. Unaona sasa. So ni process. It might take you 1 to 2 years. So kama kuna watu wa Kenya useme I want to come to you and come kwa support. Jipatie 2 years realistically. How are you going to be paying their bills? Lazima uprepare. Na anything una prepare kama binadamu, miss the ki fail by the way. Anything na preparation vizuri. Hata kama uko na plus minus, you succeed by the way. You succeed. Sijui mbona wasoga wanakufa moyo. Labda umekuwa used to your default. Ni very simple. Nataka the best is there's a explain kitu. Kuna vitu moja nasoma nashinda ku explain na words zingine. Ni ile your subconscious. Umezoea kufail mpaka failure ni bahati yako. Yaani your default ni ku give up. Umezoea ku give up mpaka your default is giving up. Ukianza kitu hivi iko difficult una give up. I don't have time for this. I don't have time. So do you know what you're doing? Sababu sema kama mind yako acha nitaka kama explain kitu. Mindset yako ni hivi ku do something in a 100% uko na mindset. Alafu useme kama uko na do business, mwambie very simple na business. You're not going to make 100% kwa business. Utaona hiyo do yote itakuja. Hiyo 100%, hiyo 120 kama dereva naendesha truck yangu nda end up nimekeep ngapi? 30% ya 120. 30% ya 120 ni ngapi? That's what ndio goal yangu ile minimum. If I get 30%, I'm okay. I don't care. Kwa nini? Hata gari ikichukua 70% yote iende. I'm verging for 30% ya business. Niki drive mwenyewe na control maybe 70% niki drive mwenyewe. So I can choose how much do I live in the business as a business na 20%. But is that fair enough? No. That means I'm living above my means. So musema hivi, mujifinya na chukua 20% sa zingine na acha 40 kwa business ndio business igrow. Kwa nini? Business igrow, I can take the 10% from ile track ingine, 10 kwa ile track ingine, ikuwe 50%. Sawa? Inakam kwangu kama income. 10 na chuna alafu na 20 kwa hizo zingine. So ni kitu yani ni increment na ni process. Ukisema utafilisisha business, haitakuwa na groom ya grow next time, itamaliki utakata mguu before iende mbali. So ndio stress hivyo. So imagine kama umezoea quit vitu. In your mindset umeanza kitu mpya. Okay, plan yangu ni come States next year. How do I do it? Acha ni apply cruise ship. Nitumia my website pia nitumia my website za cruise ship. Hizo website ni cruise ships na hire. Ni more by the way sijui kama 16 ama 20 hivi. Click ile ya kwanza. Oh, na ni college degree ya nini? Kufagia. Kuna what do you kufagia ship? Kwa sababu what job are you looking for? Kufagia ship, si ndio? Kama una watoi kufagia ship, unafagia. Jiulize how much do they pay? Watakuonyesha hapo how much they pay. Kama ni kitu more than what you're making right now, why are you even thinking about it? Oh, but imezoea kufail kwanza. Sababu ni very simple. If your mind default will give up ukianza kitu ngumu, guess what? When you start something 100% leo na mindset, alafu kuwe na difficulty, alafu uanza give up, what you're doing ni hivi, unachukua ile chunk ya 70% ina anticipate failure. Alafu 30% inakuwa nini? Success. So ukiangalia kwa ratili yako, scale yako, ni ile ushaona ukifail hata before fail. Ushaji convince already. So you're using your mental capacity kufikiria how I'm going to fail more than how I'm going to succeed. Unaona hiyo difference? Ni mindset by the way. Utashangaa sana. Move by track nasema aje? What's the worst case scenario? Nakosa dere, nishinde kulipa track, banki repossess, iende iuze hiyo kitu. Ni lose, ni haribu income, ni haribu credit yangu ya kampuni. But who cares? Ni credit yangu personal? No. Ni ya kampuni? So what do I do? At least nabaki na track mbili nda lose moja.
So what's the risk? Kuna risk ndio, lakini what are the benefits? Unapata 30% extra. But if I keep up with 30%, how long will it take before I succeed? By 3-4 years in, track itakuwa paid off. Track yangu ya first kuna drive ilikuwa which year? 1989. Naona, hiyo track ni drive 4 years. Imagine hiyo story. Hiyo ndio perspective yangu. So if I drove a 1989 truck for 4 years, ikanilipia debt yangu yote. What about the track year 2021 brand new? What's gonna happen? Nikisha pay off in 4 years. Fikiria naona. Sasa nalipa how much? 3,500 a month. 7,000 track mbili. Okay, sawa. Naenda hasara, but I'm still making money. I'm still paying my mortgage. My kids wanaenda shule bado. Okay, what's the next scenario? Then I pay off track this year, by then I pay off one track. How much money do I have extra? 3,500 extra. Then what am I losing? You're gonna passive income, you 3,500 extra. What has changed? Track haina deni. So what am I gonna be doing? That's with 35 extra ni kwa bank. Kwa nini? Now I'm saving more kwa bank than last year, the last 4 years. Kwa nini? Track iko paid off. So me focus na more weight 60% of succeeding na 40% of losing. So kiniamsha leo nimze, Albert, what do you think of tracking? Ndakwambia only the positive. Kwa nini? That's where my mind is. Fikiri how I'm gonna fail. So try to think how you're gonna fail and see what happens. Nature you reward. Ukithink na failure, it's inevitable to fail. Ukithink na success, it's inevitable to succeed. Sababu mbona life iko unfair kwako wewe na you're putting your foot forward. Imagine when you take trouble to track ya 300,000, una payment ya 4,000 or 5,000 a month, depends na credit yako na interest. Alafu useme ati I'm doing all this just to fail in 2 months. No, life gani, who's gonna, hey, buy truck and you fail. Kaka msadiniki hapa hivi, nimebuy van. Oh, good luck with transmission. Najua nimsenajua. Good luck with the transmission na ungenua Mercedes-Benz Sprinter na nini? Na for Ram, whatever. Sasa muuliza mse wangu, mimi nimebuy hiyo Ford. Si wewe, naona. Wewe uko na experience yako. Do you know why I bought this? Mimi sijabuy hiyo van kunini? Sijabuy hiyo van ati ndio nikamkulose. Hata ikiharibika ndai fix. Nisha go through hiyo kitu kwa mind yangu mpaka nishamaliza. Contingency plan. Even imekatu hapa nje for the whole week and I drive once a week to buy supplies. Why do I need that? Sometimes need tax write-off sababu ni business expense. Si gari yangu personal. Hadi nimepata plates imeandikwa maisha, itakuwa imeandikwa maisha siku hizi. Plates zake maisha. Si andika maisha states niko na only few digits. Just I want people to know why I bought that van. No. Inspiration in maisha states. When somebody is doing something, ama if you try to do something, alafu ulize another person, what do you think of this? You're asking mtu kwa different lane na wewe about your own life decisions. What are you doing to yourself? Unataka kuongeza points of doubt? Ama nini? How many points can you score as doubt kwa mind yako? Why are you asking people? Unataka kuja states. Apply green card quietly. Ukiwin quietly, usiambie mtu. Mimi nimeambia wase nimepata green card, ilikuwa actually I think my mom kinda knew, sababu niambia bro na kanajua, bro mmoja tu akonajua. Nikamwambia bro wa pili, bro wote wawili. Mmoja kaenda kuambia mother usiambie mtu. Ile naambia mtu siri, alafu niambia unajua nini? Albert aliwin green card, but usiambie mtu. So mother kaza kuambia watu karibu kadhaa kana, ai hapana, yezi kuambia kwa shani niambia. But nili choose nisiambie mother. Kwa nini? Juu mother the last time aliambia kila mtu. Walijua nimewin green card for real 1 week before nitoke Kenya. By the way, 1 week nafaa travel next Sunday. Hii Sunday ndio najua na embassy. Nishaenda embassy mara kadhaa, nishaambiwa bring hii paper, bring hii updates ile itongaje, update ile itongaje, background check itongaje Kenya, ile CID something nimesahau jina. Update hiyo record alafu bring ile kwa 6 months old. Nikai bring. So niko na visa mkononi. On Sunday ni maparo najua Albo aliwin green card. Hiyo weekend ya mwisho hiyo. Akia nani? No. 1 week alafu natoka Kenya. Vup, nimeenda. Sikuambia mtu. Did I lose anything? Did I lose any friends? Maybe I did. Lakini whose business? Kila mtu kana life yake. You have your own path. So are you going to invest in more doubt, kuuliza wasee opinion, ama ukuwe na more success? Sababu the universe will reward you. So sasa nimechapa job hii 2 weeks. Nimechapa job. Hii 2 weeks, hata sijui ni how much by day. Naweza pigia hesabu niambia how much money I've made the last 2 weeks. Wasome spend do. Kani nimeangalia account yangu ya Christmas budget ya Best Buy,
$1,700. Nashindwa, wow, hii ndio mob sana. But guess what? Hiyo do niko nayo already. Si ati ni do nimetumia ile hakuna. Hiyo do ilikuwa provided for already. To the niko na 1,750 ya Best Buy. Kuna magift za bro, makamera zake na kila kitu nimebuy, kila kitu nimemalizana naye. Ili kwa hiyo budget nimemalizana naye. Sababu hizo makadi you have to use it at least once a year ndio wasifunge. So save hiyo do kando, alafu naitumia once a year. Na hiyo do ni ya free kabisa. Hata si mshahara yangu, ni zile points za credit card. Nazitransfer tu kwa hiyo credit, alafu na buy naye camera. That's it. Naona. Una transfer tu, unasema tu points zangu ndio hizi, una transfer points zinalipia hii kama cash. Alafu una buy naye camera. Even buy camera by the way. Free ni kama free. Points za credit card too. Why? Just because I use a credit card. No big deal. No. Ni credit card points. So, 1,700 me spend kama camera. Si camera peke yake, vitu kadhaa, electronics, December. But how much money have I made kwa holiday season? Kuna swali spend dough last month, two weeks ago. The whole of December me spend dough. Say they're coming back, alafu wanaangalia bill credit card. Sema, oh my goodness, I gotta work hard. Wanza mpanga kulipa credit card in the beginning of the year, resolution. Alafu nailipa, tushafika July. Tuna feel uchungu, tuna kuspend tena. No. Mimi nimelipa credit card, nimeitumia na naipay off immediately. Nangoja tu hiyo bill alafu ni pay off. Mimi ngojea, alafu ni pay off 1,700. Na transfer to points from hapa, pay off this. Hii point kuja hapa, pay off this. Imalizana na hivyo, even. Muona sasa? So nimekuwa mgonjwa 1 week. So even when you work hard, I think universe inakureward in a way. Inakureward. Siwezi kudanganya by the way. I don't know how to say this. Nasema God rewards you, but najua si kila mtu you're gonna believe in God in terms of YouTube. Nilani hivyo my first 6 months in YouTube. Usikue biased sana, kuwa at least neutral. So the fact that I'm being neutral, that I communicate kwa kila mtu. Simaanisha ati don't question my faith, sababu how I speak. Naongea ile juu ya platform. His platform yangu. Ile universe inakureward, by the way. When you work hard, inakureward. When you sit back and do nothing, the same thing, effect. So ukianza kitu unasema I'm gonna do something, alafu invest na doubts, uchukue doubt seeds uziplant hapo hivyo, ziko 70%, utakuwa una spend most of your energy, 70%, thinking how you're gonna fail on this thing you started, instead of thinking how you're gonna succeed. Nini yangu ya failure go very, very niche. Niambie, mbona na gari mbili? Mimi na gari mbili by the way. Both in payment by the way. Sikudanganyi. Both of them in payment. Kwa nini? Mbona muishi hivyo? Mbona mwambia endo buy truck ya deni alafu ilipe? Kwa nini? 300,000 kwa nini? Hao ni 450,000 hivi. Average house in America. Una buy truck ya 300,000. Alafu angalia hao utalipa 30 year mortgage, truck utalipa in 5 years. So, angalia concept. Najua hii ni idea ya malimi naishi sahi. But naongea hivyo juu, that could be you. You could have the same problems I have. Musu proceed. Kama sasa sema ndapatia na GoPro zangu zote za last year ni buy mpya. Kwa nini? Nimeangalia points kwa credit card. I have to use these points before the end of the year. Sako it all over. Sababu this year naanza new points. Sababu I want to know how much I spent on the credit card. So points za last year nimebuy naye GoPro ngapi? Nimebuy GoPro 12, 13. I think nimeongeza hard drive ya YouTube videos, $300 I think. Alafu nimebuy Insta360. Sijui nini nyingine nimebuy. Hizo ni points za credit card. That's not even my money. Alafu naanza new year afresh. Sababu just me living my life inani reward. Umeona? Ile hustle inakuwa paid off in a way. Hata kama si financially na benefit. Kuna dere ananitegemea siku hizi. Akanaongea mbaya la sio dere. Ngajua huyu msanii anijui. Labda ametoka mtu mbaya. Siku hizi yeye nitafuta, "Hey, do you have work?" Ule dere alikuwa problematic last year. Ndio sasa ako willing to do job even most. Jamegundua I don't even know what happened to him. I realize, "Hey, umsani patia track na hivi kidogo narudi nishamake do sijui." Sababu I think ni hivi, you fanyanga Uber on the side. So ile do akienda ku drive truck one day, alafu arudi, kila mimi namlipa. So 220 so 3 hivi per day. Anashindwa, "Wow. Sija argue na watu, sija make my trip, na make 250, alafu nime drive gari yangu home." Anaona hiyo do ni mob kuliko ile ya Uber per day. Sababu Uber sometimes doesn't make so moja per day. Lazima ubuy mafuta pia. Umeona sasa? Sasa nakupiga. Sasa kambia mse wangu hata usiniwestie time. Next year buy truck yako. Sasa lazima ukuwe dere wangu. I don't miss kwagi na haya watu kwa madere. Hata ndakufire after 1 year or something. Ndio utembee uende. No, I'll throw you back in the streets. Ndio uende uthink. Nasema tu kama joke literally. Si literally. Ile tu ndio motivation. Uende udu vitu zako pia wewe. Sababu itakuwa more rewarding ukipata hiyo yote. You start learning how to run a business. Make your own mistakes. Alafu utalearn. Si kila mtu you think the same by the way. Utashanga hivyo.
Kuna wasa wako na spectrum. Kuna spectrum aushika vitu 1 minute. Kuna wengine aushika vitu after 6 months. Unaona? Hata sijaweza kupata 1 year hajaishikanisha. But ni hivyo. Don't focus na negativity seeds. Focus na positivity. Anything una do, utakuwa rewarded. Hakuna kitu kwa hapa world free. Every time una put your best foot forward, itakuwa na results. It could be slow. Ile word ile phrase ile trust the process. Unaelewa? Trust the process. Kama ni that's the best nakwambia, trust the process. Mimi nimekuwa tracking 14 years. Sawa? 14 years, si ati nimesucceed 14 years. Mungu ambianga ukweli kabisa. Nimeanza tracking 2010. 2008 nimeanza tracking kama dere. 9. 10 ikaquit kwa dere. 10 nikaendesha msee kama owner, but ilikuwa track yake. Like I was leasing. Unaona? Basically I was leasing. Kwa sababu ilikuwa jina yangu, kampuni yangu, kila kitu. I get the check. I give him 60%. Ilikuwa uchungu, by the way. I worked hard, but the one thing I didn't have, sikuwa na hiyo track. Track ilikuwa yangu, ilikuwa yake. So I was paying him for the truck plus my profit. Kwa nini? Yeye ndiye in charge of maintenance. Nikaona, if I'm doing this and I'm giving him so much money, why can't I keep that money? Kanipatia lesson. Uzuri yake, wife yake pia akona job. Wife yake akona job. So they had 2 incomes. Sasa kwa najadi sana mambo ya doo yangu. Lakini mimi nimekuwa peke yangu tangu nikuje hapa hivi. Nipatia challenge. Hata muombe na wife, tafuta hata job. Tafuta tu hata job ya kudo job home, uko na ka income at least, uchukue bills zingine zitanisaidia. Jirani open ya more opportunity ya kudo vitu zingine different. So ukikuwa na work hard itakureward, by the way. Hata hii kupatia na free information inani reward mimi. Kuna sababu ni motivate hapa hivi. Amwezi understand. When somebody is doing something, hata even if I'm not part of it, sasa nipige simu niambie Albo, niliwatch video yako mara moja ikaninspire kudo hivi na hivi na hivi. Kumbuka si mimi nimwambia afanye hizo vitu. Ni ile maybe alikuwa na hiyo thought already kwa kichwa. Alafu akawatch video yangu ikampatia ile ka moral. 1% ikamuongeza ile 1% seed ya kusucceed. Aka follow through. Believe me, mimi sijaanzia mtu, nimekuwa YouTube 2 years. Nimechange life ya mtu yote 2 years kweli? I don't think so. No. Wasao kuja na idea zao already. Ni ile tu any message mu get yungo mse akona idea yake already. They already have the idea mindset. Ni ile tu atakatu ile ka motivation uone, is this really true? Naambia mse, hata usiniulize mimi. Jiulize wewe mwenyewe. Is it really true? Move to the next step. Simu drive truck mulipa 120. I'm not kidding. Wacha nifanye hivi. This year contracted this year nikisign. Labda wataongeza bei. Ndawashow this year. Sababu hizo contract hizo confidential. Ni confidential, by the way. Siwezi post ma documents za confidential mimi na contractor wangu online, itakuwa weird. Ngakushow ase ID. Leo ni kwa nje nikana ID yangu, unaona? Nisema ID. Hii ndio wallet yangu, unaona? Wallet yangu ndio hii. Sinanga cash mimi. Na makadi tu, unaona? Kadi ndio hizi. Hii ni ya discount. Mwaga na makadi tu, by the way. Unaona makadi tu. Makadi. Kadi. Hii ndio wallet yangu, by the way. Niko nje nimevaa trao na kila kitu leo. Kuchukua mail. Sitoka kwa hao tangu weekend. I've been resting. Daktari alisema hivyo. Just take a rest. Hizi ni credit card zangu zote, unaona? Credit card ndio hizi, angalia credit card. Hope sike jina yangu hapa. Baka jina. Hii ni Apple. Hata ni show. Niko na Apple, Best Buy, mwaga na library card. So, Mrs. Somangi, musoma, Hennepin County Library. Musoma, library card. Hata hii ni mzee. Niko na ile DOT expire, niko na insurance ya gari. ID ndio hiyo. No. Everything. Insurance ya gari, na show tu ile sample. Hii ni debit card ya personal, debit card ya business. Hii ni progressive insurance ya truck. Hii ni ya gari ile updated, ile van. Hii ni business credit card. Hii ni Costco member, alafu business credit card, alafu business personal credit card. That's it. Sinanga cash mimi kabisa. So when I'm using these credit cards, I only put your points. I don't use them every month, by the way. Ni hata kama hii Apple nafaa kuitumia in the beginning, nisisahau asichukue. Sababu ni kama ina add kwa portfolio yangu. Apple iko na kama 7,000 hivi. That means I can buy any iPhone anytime I want na your credit card. Ni ile tu inakupatia ile credit, your credit worthy. Nda explain kitu baadaye. Don't just get into it blindly. Sometimes get into it blindly, lakini uliza information before you proceed. Nimekuwa YouTube 2 years. Sija change life ya mtu yote, by the way. Don't even get it twisted. Labda kuna msana hajaongea. Watu wako na idea yao already. Alafu mimi na motivate kidogo. Kama mrasta habari anasema, mtu akudu video, ambia mse, do to video. Acha sema mtu akudu video. Toa your word, mtu akudu video. Sababu watu wengi wanzia from the point of doubt. Mtu akudu video. Do video. Kutaka kudu video, nobody knows. Do video.
Msema na kudu video shindo, check his ideas. Honestly speaking, ni kama anajua kuna mentality fulani mtoka naye na video. Sijui naweza explain aje. Suppose ukivlog. Kama nitumie example ya vlog. I'm not a vlogger. Ni muone kama I'm too old for it. You mean Peter AIDS. I could try sometimes, but muone hapana. I have better things to do. Mi si vlogger by the way. But nimezoea kwa behind the camera. Maybe ndakwa na hiyo guts before. Amusema hivi, if somebody is paying you to vlog, itabidi uanze vlog full time. Kwa nini? That's your full time job. Babis kwa gina vlog. Kuna vile ukivlog, mara mobi watu wengi muona ukivlog watumia hivi. Watumia GoPro camera, it makes me sick. Wakitumia GoPro, alafu natumia ile wide angle. So you're vlogging, alafu screen yako inakaa hivi, iko na curve fulani hapa kando. Alafu nashindwa okay, hii ni mimi pekee. Mimi am the one who's trouble. Watu wengine labda wa notice hivyo. Life iko wangi hivyo. Life iko wangi curved hivi. You're trying to push the wide angle. If you want good wide angle ya GoPro, nunua extension ya wide angle, itakusaidia. Sababu itabaki hivi iko comfortable, alafu lazima kuwe na stabilization, lazima kuwe na audio. Alafu mtu ashindwa niaje channel yangu igrow na move vlog vibaya because you copied somebody who doesn't really know what they're doing. And YouTube, watch wasemaje how do I vlog? Alafu learn how to vlog kwa YouTube. Itakupatia alafu move to the next step, itakusaidia how to vlog. Alafu uone this is better than the previous one. But if you're just doing it, really tuseme tu, kama sema okay, nikisema vlog acha ni hapa hivi. No, watu shika hivi simu hivi. iPhone is just hii ndio poise kamera nyuma, what just how to vlog. Alafu na vlog. Kama if you want people to see your background, waonyeshe background, weka far kidogo hivi. If you want to see your face, karibu your face. No. But hii face ni ile intimate. You want to say something, hey, I'm just whispering. Alafu na mbali. Mimi najua vitu ni Milan. Mpaka nimeandika down kwa book yangu how to vlog. Lakini ka realize it's not really my thing. Siko gonna vlog full time. Na nila Q&A by the way. History yangu haiishi. TikTok. Swali kama wakaenda. So labda mseta miss comment yake. I know that happens a lot. Wasa wengi wameingia wakaenda. Wasa wanapita njia hapa hivi. Wale kama wakaenda hakuna wase. Kama kuna swali nimemiss, hebu tuone. Hakuna swali yote hapa. So tuendelea hapa hivi. Happy New Year, Maisha States, Perry Dior. I'm here, got the invitation by Climate KE. I'm ready to learn. Climate anaambia watu wakuje kwa channel. Unaweka under pressure Climate bana. So na kwa self-conscious. Juu naambia wasa kuja kuniwatch. Unaona? Uko na YouTube, wacha grow organically. Msemanga hivyo, organically. Najua ni poa kitawasee kama mtaki learn sawa, lakini organically. Mujiuliza hivi, how do I watch other people's videos? Kuna wasenda watch niseme, okay, hii ni poa, hii si poa. Msana try to build channel yake kama kuna demo moja hiyo ndio anadu RV reviews. She's trying to build her channel. You post 4 videos a day. Ana ni mwata kuwatch. Sababu I'm seeing too much of her already. Naona. Ni hiyo RV ni share na hiyo place by the way. That's one. Ni kama simjui personally but nilimmeet hapo hivyo kwa hiyo place. Alikuwa one of the sales people. I realize as I was more kidu video. So you do, I think akona team, akona camera, akona mtu cameraman wake, maybe ni hazi wake, alafu anadu ma video. So I'll pop so many videos a day. Inakuwa annoying. It's very annoying. I know it's good to build in ile quantity, but when people see you every day, they get sick of you. Watu wajuangi hivyo by the way. They get sick of it. Na post video every day, ikani wear out kabisa. Niko mpaka imeanza kuaffect job yangu. Nika realize acha ni slow down. Last year by the way, nili slow down. Juu kana mbona YouTube ati Christmas wasako home. Sasa upatia tip by the way, once in a while napoa tip nambua make more videos kwa sababu kuna wase wengi wako potential kuview sababu wasako holiday. So ndio watu wengi make video Christmas. Lakini inakuwa out vibaya sana. Juu mimi process yangu ya video ga very lengthy. Ndio moga na plan, na make hata hizo road moga ni plan already. Kama vile oil alikam nilibring one extra camera. Juu nijua ataka hii side, mimi na hii side. Sasa mimi natumia kamera gani nikazi test before akuje. Hiyo ni kama job, nipatia kama job. Tuende hivi karaoke's, the karaoke's, hii ni family mzima. Hata mimi niko ndani ya Man Cave. Nilipenda the last session sana. I wish people would revisit previous podcasts. They are also enlightening. Nimesikiliza Man Cave za November 3rd. Thank you Climate KE. Oh, nakambia juu hizi story. Acha ni change video camera. Musa kuchange video camera. Hii inakaa kama niko out of focus kidogo sijui ni aje ama ni mimi ama ni lighting.
1 2 inshallah kwa na OCD ya camera, but na record pia in case nikimiss na record everything. Mu post recording, by the way, usishangae ukiona recording, it's the same thing. Kama uli miss last time, watch recording itasaidia ku break down in the future ile clarity. So take it no na kuona uli text last week, like, share, happy new year. Asa mwambie wasa like video na share. Like video inasaidia engagement. Leo niko low mpaka na filter, nikiambia wasa itakuwa sijui kama na homa, yani I can't wait to go sleep. No, CD job kesho, and fortunately CD job I have one day, but like when I try kwenda fanya physical ile ya CDL wasinyang'anya license, I have until 19th of January to submit hiyo report ya medical. So if I don't do it by 19th or watachukua license yangu, then I have to go back to school nianze tena. So kuna UHI Ramsey, I've got an invitation to join the live I'm following from Nyahururu, Kenya. Pia ni msawa Clement KE. Clement KE akona moto sana. Happy New Year, pokea salamu. Hii ni kama Q&A. Sijui watu this kama hii ni podcast. Juu idea yangu ya podcast is una communicate na watu, unaona. Kuna extra microphone kama hii, unaona. Hii ni podcast kwangu. So so I don't know, podcast ni watu mna kuna 2 extra microphones hapa hivi. But after leo na rearrange the whole place. Nafa kumanza last time ni malzi the other side, alafu na move back to the other side. Junaka ikuwe hii place ikuwe more exercise oriented. Ikuwe na ile kuna treadmill hapa nyuma. Nifungue ama niwachane naye. Kuna treadmill hapa nyuma. Umeona? So ile ukitaka kutembea unaingia tunatembea. Before go through all this my camera equipment. Ni mob sana, by the way. Nimemisi acha kwenye maji kidogo. Kuna Vikas. So hello everybody, happy new year. Happy to be in the man cave. So David Gachanja, happy new year Albo. Niko ndani ya man cave, ready to learn. Niulize maswali tukuwe more engaging. Mimi ongea half an hour alafu naisha. Unless mtu aniulize swali, good question. My second time here. Karibu sana David, karibu sana. Uliza swali. Itakuwa poa, interactive. Vincent mwenyewe. Happy new year brother, tapping in. Hii ni poa sana Vincent kuona. Anthony Walker, Vini mambo. Oh, mnajuana. Hii ni poa. Niliona hiyo story ya Citizen. Somebody duo. Citizen, somebody alikuwa Boeing akaingia tracking, sasa track kuanza logistic company in Kenya. Ask me what I think about it. Personally, mimi siwezi ifanya, by the way. I have my own reasons. Lakini wacha yeye ifanye kwa sababu kuna ata go through some, okay, maybe a jui, which is good, by the way. Mwambie ngo say sometimes it's not good to know too much. Mujua too much how logistic is a nightmare Kenya. But if somebody is attempting it, who am I kumwambia yeye as he go through? The unknown, ni easy to conquer the unknown. We imagine se kama jina kama nani, nasema kama nani. Kuna mtu wa famous colonial person. Famous nani huyo, tu nani mse? Akona shamba Nakuru. Lord Delamere. Unaona Lord Delamere? Lord Delamere. Imagine Lord Delamere. So alikuwa amewekewa ile sword na king ama queen, Lord Delamere. Alikam Africa from Ethiopia. Ka walk through. Imagine, hakufikiria kuna diseases, kuna sijui malaria, kuna animals, kuna hostile tribes, none of that. Aliingia tu Africa akaanza kutembea. British explorer, aka-explore. That's it. No. Muulize kama angethink, kuna sijui dangerous diseases, kuna sijui, man, the moment you know too much about something, hautaifanya. Utakuwa na more reasons not to do it than doing it. Sometimes ile venture on the unknown utakuwa safe. Kwa nini? Kwa sababu every step ni new adventure. Say do something another logistic company in Kenya. So something tells me he knows a little bit more than I do. Sababu akona hiyo flexibility as in Kenya afanye vitu. Me, I'm trapped until my daughter is 18. Maybe. I'm 15. Sijui. Tuona how independent she is. Niko trapped kidogo. Hapa hivi. Niko settle. Mpaka watu wangu wakuwe older. Siwezi move sana. Sina hiyo logistics. So kuna some reasons that will stop me from doing that.
unless niko na multi-millionaire, niko na private jet, I can fly to my daughter anytime I want to, labda na kitu kama hiyo venture ya nini. Lakini kuna forces una fight kuingia Kenya. Sijui kama niongelee topic. Kuna ukoloni, kuna zile system za ukoloni bado zina exist Kenya. So lazima uzi decolonize ndio uingie kwa hiyo story ya business in Kenya. Sababu kuna ma stronghold, people kuna shares au McDonald the current status quo. Unaelewa? Hiyo ndio difference hizi vitu. Nikiwaambia wasee vile musema hivi, muona maybe I'll get in trouble. Nikiambia msee kama una do Kenya na uone prospect ya future, jitoe Kenya, I know exactly what I'm saying. Siongei kwa ubaya ati maybe mimi si mzalendo. Nimevaa shati yangu sikia Kenya. Hii shati muiva once ni special occasion hii shati. Kwa nini? Mungu niko Kenya ni mbaya sana. Alafu tangu Kenya new constitution, sisi ni a sovereign citizen. Unaona? Sijui kama understand kitu ya constitution ni nini. Kenya ni kama a constitution republic, which means we the people. Original we the people. Si ati wale, man, I don't even know how to tell you this thing, niwaambie vizuri kabisa. Labda mu understanding kitu. Kenya yani kuna wewe kama Mkenya uko na status fulani watu wengi hawana. America iko na okay, chat me. Kuna vitu siwezi ongea jumu kupanga ile story there's a kanyaga, but I know what I'm saying without so many words. Kama u succeed Kenya, kuna system in place na kukipu kwa hivyo. Ukijitoa alafu urudi utakuwa sawa. Kwa nini? Utakuwa umeovercome ile barrier ile, lazima ungetoka nje ndio ifix ndio urudi ndani. Sawa? Lakini wewe, we the people ni wewe Kenya. Kama uko na Kenyan ID na Kenya, when you we the people, 3-4 generations from now you also on exist utakuwa we the people. Rules to change. Ni kama states wasabangaje we the people. Hapana, after maybe kuna mwaka fulani ilikuwa we the people until 19 maybe or 5 or 18 something. Then sahi, if you're an American citizen, you're not we the people anymore. Wewe una representiwa na representative. Na you go up representative, you go kwa Senate ama kwa House. So you're not being represented na nini na constitution directly. Kuna wase between wewe na constitution. I to the legislature. No. President, judiciary. So pata rights zako umelose rights kidogo. People wakuja on top. Kuna wale we the people originally wako hapa, alafu kuna House na Senate na judicial executive, alafu kuna citizens. Kenya wewe ni we the people. Wewe bado uko hapa juu. Wewe ndio we the people, ndio wewe hapa Kenya. Citizen. Alafu ndio bado parliament iko chini yako. I don't know how I can say it in, but ninakwambia kama uko broke na una do, jitoe ukamna hiyo do ndio urudi ndani. Ndio utasucceed kitu. Kikaungojea sit and wait, utangojea for a long time. Maybe it happens sala uko 98 years old, karibu kufa. Useme, oh finally vitu zimechange. No. But sababu I don't even know how to say it. Mutra cover the story ni controversial, but ni hivyo. No. Tuendelee. Happy New Year, Nestor. But msashasikia kitu ena understand kitu what it means by new constitution ya Kenya as a citizen. When nini? When ndio we the people. Wewe ndio uko number 1 citizen wa Kenya, sovereign state. Alafu ndio hizi ma House ma Senate ziko chini yako. But over time it's a change. Utakuwa baadaye utakama change rules kama sasa ile state siko. Si tunanga say by the way kama citizen. Juna representiwa na mtu wa senator, mtu wa House kwa state level. Alafu kuna senator wa nini wa ile kwa federal government. Alafu kuna House federal government. So atuko directly constitution ina create ile space between. So hatuna rights most of the time, tuko na privileges. No. Hiyo ndio difference. Kenya kuna rights wasawa kwa aware bado. No. Ndio nataka kuongea ile ndio Mungu ya Kiswahili kwa hii channel. Niwaambie kuna vitu nafaa do, uko na ile financial strength ndio ubadilishe vitu. Mbona kamera inakawia hivi? Sijui out of focus. Sijui itakuwa too late. Lakini ndio hivyo bana. So hii ni kama swali, sijui kuna Albo umeni chanua sana juu ya kuja States. Tayari nimemaliza degree ya supply chain management, lazima nitakuja States kusoma masters. Ninaomba scholarship now. Nikija tu malengo yangu yatakuwa akumaliza sentence 1 2 3 1 2 3
akumaliza ikata kuingia. But ni hivyo. Au sema kama uko get degree Kenya, kuja masters, huyu msee huyo interview yake ya Citizen anasema hivyo. Get degree Kenya, alafu kuja US kama masters degree. Alafu kama sasa kama master niulize na kwambia option zako ni gani. Ni easier kudu masters than kudu undergraduate. Sababu undergraduate hauna ile au sure kama watu undergraduate au nyimwa visa sana by the way. Unza mbona avoid why okay what a logic hivi by the way, to be honest kabisa. Do you interview a Citizen? It's something they think about for a while. Kama ukimaliza form 4, ukam US kama F1 student. Lazima uprovaje whatever you want to study haiko available Kenya. Number 1. Sawa. Na maybe uko 19 ama 18 ama 19 ama 20 sijui. Alafu lazima usemeaje hiyo degree yako ni unique. Alafu lazima uwe na financial backing. Alafu ndio upewe visa ukamsoma hapo kauko nini. Unaona hivyo? Hiyo ndio logic sasa. So ukwa ujafanya degree yote umaliza high school, uko na a bigger burden of proof kuprove watu wa embassy you're coming to study for your degree. Kuna sau penya by the way, very few. Lakini wengi wao utakuwa rejected. Ukishadu degree ya 4 years, usema unakam kudu masters, inakuanga easier. Kwa nini? Sababu usha invest na degree already, unataka tu 2-year program. Alafu hiyo 2-year program, once umeingia hapa immediately, anza kukimbia. Sababu mse huyu alikuwa sijui do or something, akaongea hiyo story. Alikamuku hivi kusoma, alisijui akadu job Boeing. Bado mshahara tracking mimi kwa siku kucheka tu kwa sababu everything anaongea ni kama naweza punch mashimo niseme au kuna jua hiyo kuna jua hiyo kuna jua hiyo kuna jua. Kama hata ngewatch Maisha States 2 videos hivi ngejua kumbe niko na option. But I'm pretty sure I shall figure out ndio kanaongea juu ya past life yake. Umeona? Kuna wase they'll never experience kilemo experience. Umeona sasa? Kuna wase kama wako depressed bado wako na ngumu, wasema 9 to 5 hustle kina Lucy Mwangi ni nembo last week. Sijaona hiyo video bado but nataka kuiona. Hata nani tunani mse John Duty ni kama kuna hustle fulani inamsumbua. Sijui kana make content ama ni actual, but sometimes you never know. Ndio mtu make content the way you feel. Sometimes kwa sababu YouTube ni ku-express what you feel. Sasa mbona wasema na complain bwana. John Duty very simple. Make dough, marry somebody, start having kids when kama utakuwa lonely tena. Kama uko lonely, nisema hiyo title. Sijasoma nimesave hiyo video ndio watch baadaye. Niko mgonjwa mbaya. Niko nalala tu by the way. Like a news. Hata sitaki watch on the background. Lakini kumbuka mazee kuja na masters degree ndio prove I've already done something in order towards something else. Ukamka come to ati undergraduate na kuna you have universities but the logic ni hivi. This is my point. Ana nasahau. Kuna university ngapi Kenya? Mingi sana. They are cheaper than American universities. Why do you want to come to America? Ulipe 3 times more for a bachelor's degree that is cheaper in Kenya. It doesn't make any sense. Adam sasa kunyima visa anakufanyia favor Kenya. And you have been rejected. You have no family ties. End of career. Go think through your baby small mind why you want to come to America again. No. I don't know what to say. But international students only pay 3 times more. But itakuwa for long. Hiyo ni ile tu general nini. But if you can come through F1, wewe kuja. Sikia nimesema, useme miskuru useme albal sema usikam na hiyo. Kuna ile mtu anakuinterview, look at things from their perspective. Why should they give you a visa? Unaelewa? Mimi ni kubalonia tracking, hii ni my personal experience. Nikanyimwa all the time. Nikajiuliza, okay, why are they rejecting my loan offer? Sikujua kwa nini. I've only been in tracking for maybe license nimekuwa nayo 4 years. Tracking nimekuwa nayo 2 years. I'm trying to build my business. But bank yangalia msana trying to. Angalia mse is doing it already. Unaona hiyo difference? Kaona so when I started doing this thing, now people wanted to hire me. Sema ati maze niko na watch video ya Vin hasa jamaa kiwatch akisema ati kuna wasio sema Vin Vincent. Wasio sema ati ni kama atukianza kitu people don't really care about you. Ukisha succeed wana show up. True. What do you expect? Ukibuild how kama foundation, how can there be a beautiful house? Lazima uimalize ndio say it's a beautiful house. Just completed. No. Losers is mangaji. People only pick winners. They don't pick losers.
If you're trying something, why would I'm trying to be a truck driver. Why am I hiring somebody who's trying to be a truck driver? Do I have that time? It's not your time. No. I want to hire somebody who's already a truck driver. Or no difference. See, trying to be. Well, you don't try to. Try to like, kama uko ile research and development phase. Ujaamua startup company. Ujaamua bado. You don't know what you want to do. Alafu na isifu bado. Yani your notes, what you're talking about is bigger than the actual thing. Mwana. People can see through that immediately. Wanaongea demeanor na kila kitu. So don't try things. Just do them. Nimusema hivyo. When you're doing them, ikona more credibility because you're doing it. Ukona bachelor's degree umegraduate. Hata labda ilikuwa ya bure, ulipata ile loan ya Kenya tuangaje ile free. Ukapata 4-year degree ukakuja masters. Ushamaliza 4-year degree. Unajua uwezi kuchukua master's degree paying 3 times the amount ndio kama waste time hapa. Ushamaliza 4 years already. Kuna track record. Umeona? Nikiambia msenda Dubai unafanya kazi. Alafu useme I don't make enough money in Dubai. Alafu kwa Dubai uanze travel. Kidogo tu unaingia border hapa border. Sababu hapo si kwenyu. Unajua ni hivi. Kama tuseme Dubai ni UAE, iko hapa hivi. Sema uende Oman, bad idea, but just in case. Uende Oman. Oman ni a couple of miles from Dubai. Kwako ni maybe upanda basi for 1 weekend. Alafu karudi kapanda basi kwenda Turkey ama ndege ya 1 hour. Alafu kaenda sijui Istanbul, hizo area around your area. Alafu umrudi Dubai. Kwako una kama anile tu 1 day, 1 weekend karudi. Ukirudi back to Nairobi, uende embassy. Au unaona kama ulikuwa Nairobi, ukaenda Oman, ukarudi Nairobi. Wow. Tuka Nairobi, ukaenda Turkey, ukarudi Nairobi. Au wanaiona hivyo. Unajua ngalivyo hao wanaiona. Always think of what they'll think ukiona hiyo kitu. Kwako wewe tu ni suppose travel Uganda ukarudi. Have you traveled to this outside the country before? No, I've never. UG kwa hapa tu next door by the way. Unapanda basi for few hours na urudi. Naona. Hata labda uingie pale jioni, ulale, uamke kule breakfast, utembea around, pande basi ya siku, urudi Kenya tena. Uende TZ, uingie TZ ama TZ. Sisi mga TZ hapa. ZZ. Uingie Kenya, uingie TZ, uende Dar es Salaam, uingie ndani, ubook hoteli, ulale, uamke, ukule breakfast, tembe, ukule lunch, ukule dinner, urudi kwa hoteli, uamke asubuhi, pande ndege urudi. Stop 2. That's it. No. That's it. I wish ningekuwa na watu hivi, mimi ningesema aje? Na kudu vlog leo New York. Ndaamka asubuhi na New York. Ama natoka jana jioni na New York, niamke asubuhi nipige city nimalize, nirudi jioni. Niko na watu hivi. 1 day away. Kama ningekuwa full time content creator. But mimi ni mwanga truck driver. I have responsibilities. I would love to do that. Sababu napenda travel by the way. Sana. Hata kama niko na manini zangu ma weaknesses za allergies ndio nisumbua. I used to drive truck the whole for 48 states. Nimeenda 46 states out of 48. Unafikiri nimebuy van ni kitu ya van life by the way. It's kind of bothering me. Naweza amka nichizi niweke bell kwa hiyo van ni drive hiyo van mwenyewe. Wife ajui after buy to van ya cargo. Please. I'm thinking about camper van by the way. Niweke bed niweke wewe acha tu. Ujui mbona mtu van life nipende hiyo lifestyle. Juu nisemaje I have to travel US again bila truck. Na gari ingine ndogo. So that's what you do. Travel. Ukienda kwa embassy una prove that whatever you're saying is not just word of mouth, he say, she say. Kama accident yangu, but accident by the way. Somebody hit my truck. Iko na video. Basta post your video until 1 month, until nilipe kwanza na insurance. Saka insurance question why they paid me. Niko na record na ongeje hiyo dem vile ana drive truck. Kama akanigonga tu boom. Alafu akaishia. Nampigia simu anasema ati I didn't do it. Na mtu sasa, so what did I do? I got out of my truck and yanked my bumper myself. So gari yangu inaka ugly alafu anakataa. Alafu aninyima insurance ashindwa, lady listen. Hata sikuwa najua jina yake by the way. Sasa nimejua jina yake juu tunaongea juu ya business. Mpaka namba yake ya simu niko naye. Sasa atakumkatia ndatuma hiyo namba, yaani ukatie hiyo dem. Niambia talk to my husband, I have a husband also. Niambia I'm not even personal. No, we in business. Gari yake imegonga gari yangu. I need to be sababu siku amka asubuhi kama unigonge. So bumper yangu imekaaje funny. Hiyo bumper ni 1000 by the way. Piece moja tu by the way. So kiongeza label labda kwa 2000. Do I want to pay for that? No, I don't want to pay for that. Let insurance do. Sababu mupe insurance. Kama itaribu record yake shauri yake, she's the one who did it. You're responsible when you're driving. Sasa ni kati ya tu nimeanza mwaka mpya na bumper imekaa sijui aje. Unaona? Ndio share picha baadaye. Basta kupost hiyo video mpaka nimalize na insurance kwanza.
naona claim na kila kitu justice. So wacha kutry vitu, just do them, do the things, don't try, do it. New year imeanza sahi, itapata motivation. Kama mna job officially kesho on Monday, just do the things, do it. Even if ni kama nisema sloppy, do the sloppy thing. Mimi za YouTube hapa hivi na camera. Okay, at least niko na A7 IV. I always have cameras, by the way. Hiyo ni advantage niko na camera. Niko na A7 IV, niko na light moja, light by the way. This is the same light. Sikuwa na hii inaitwaje? Hii inaitwa softbox. Sikuwa na niweka light hivi na camera hivi, sikuwa na screen, angalia screen hivi. Naongea kama naangalia screen hivi, kama Guru Visuals, yao angalia screen hivi kila saa, nampiga bomu na anajua. Unaona? Nikaanza tu. I started with my own mistakes. Hata sasa as a review ni cheka mwenyewe. I did it. I knew how to do it, but you realize hivi, you know how to do it mentally. But when you start doing it physically, inakuwa different. Kwa nini? Because now una experience challenges. Alafu una adjust, alafu una perfect. Unaona? Sikizi mwonge hivi naangalia kamera. Kamera ndio hii hapa, kamera nyingine ndio ile pale. Nikiswitch hii hapa hivi, iko hapa hivi. TikTok iko hapa na I have 4 cameras looking at me right now. Unaona? Watu wajui hivyo. TikTok kuna kamera moja. YouTube kuna 1 2 3. So 4 cameras looking at me right now. I know exactly what I'm looking for. Ni kama ushajua hiyo posture already. Na kaa hapa niko specific. Naweza kaa hivi, itakuwa too far. Hapa karibu. Una learn, una fine tune. Just do it. Do the thing. Kuwa sloppy in the beginning. It's okay. Just do it. Naona. Enda embassy. Ingia kama hata jukli unasema. But once umeenda huko umenyimwa na ushaona vile nakaa. Next time ukikam, it's a familiar territory. You've been there already. Ukiingia pale unasema mbona watu ingia mapema sana alafu nakaa mpaka sijui ni appointment yako ni 9 alafu unaingia 5. It's good to do that. Kwa nini? Ndio watu wangapo wananyimwa. Ndio uzoe ile atmosphere, ujizoeshe. Unaona? Try things out. Kama unangoja sijui money fall from heaven, if that's a thing. I don't know. Unaona? Msema sana kuongea story mob za religion hapa YouTube juu karibu ni shut down na channel. Nilipoa maoni kaambua nini yangu ilibidi ni delete video moja juu hiyo story. Nilikuwa too opinionated. Hata mko notice. Nikaona okay ni hivyo nikaambia ni hivyo usibonge stories za nini religion sana. So kasema okay sawa. I learned my lesson. So uyasemaje usisahau juu ya kuja states tayari. Kuja states by the way kuja. Mimi naongea juu ile tatizo. Alafu come happy new year from Kisumu kuna Steven Jogeto. Hata kukamuko hivi Richie asema nini? Richie asema ni aje albo ndio tumelog in happy new year. Tunaendelea comment hapa hivi. Watching from Nairobi is Lee Dan Mushiri. Wewe una represent neighborhood yangu bwana. Na Islili ni raise. Si Isli Saidi, Isli Saidi kana skyscraper. Sikio ni kwa tu ma buildings za kawaida. Dada. Sikiza kuna skyscraper huko kuna mall. Okay albo kuja. Okay albo kuja na B1 B2 visa alafu kupata CDL ni feasible because I'm so inspired. Siwezi kuambia plus na minus. Nasema tu kuja. Kuja. That's it. Kingi hapa hivi. Vitu za real kingi hapa. Kwa sababu kumbuka kuna ile federal perspective na kuna local government. Every state ni different. So mwambie mse kuja kwanza. Do whatever you can. Pita hiyo hadi ya kukuja. Ukiingia hapa ndani hivi, you won't even ask me that question. Kwa nini nijuaje juu tracking? Naona, nijuaje ndakamuka hivi ni kwa mdosi. Mse mamu kwa mdosi in my own right. Si ati nyinyi naambia ati kuringa. Mimi broke hiyo jina hiyo. Mimi ni kama nika stabilize life yangu by ili stabilize. Kwa nini? Nikidrive I was thinking more. Niko na think more. How come pesa inaisha nini? Account iko empty nini? Everything. Naona. Nika figure out. Wait a minute. Mse average kama mimi naweza figure out. What about wasa smart kama nyinyi? Nyosengi hapa mko smart by the way. Mnajijua. Mko smart sana. Na mimi average. Semaji kama mse average inaweza toboa na nyinyi je? Naona. Hata si hivyo, hata kama mimi niko average, I'm older. Uko younger, uko smart na uko younger. Hebu angalia possibility yako na mimi. Think about acha story bana. Naona. Wewe kuja hapa mimi nikaa loser. Nitakuwa nakuuliza wewe ni aje kama uongee ndio uambie wa save vitu zinakuwa real. Jua kuna fly kwa level nyingine ya private jet. Mimi ki drive commercial. Ndio commercial hizo fly hapa chini. Commercial hizo fly place comfortable 35,000 feet from the ground hapa in a cruise to pole. Private jet you fly 40,000 hapa juu. Unaona? Udosi kuna privilege every single level. Yaani ndege na fly hapa hivi. So pata mtoka na msia New York, ameenda juu commercial imeingia kwa 35,000
private jet imeingia kwa 40,000. Alafu private jet ni private jet, unaweza overspeed kidogo, alafu wana overspeed. Unaona? Mse. Wote kama una fly hiyo 40,000 feet ama 45,000 feet private jet. Ile line ya pesa huko juu. Watu ukienda tu ukifuatana hapa hivi 35,000 feet. Sometimes watu commercial na 40,000 feet pia. Ile depending na air traffic control. Mimi si air traffic controller. Mungu tu na Mungu na ile awareness. Mtu akulana everything about everything. Nikienda airport atakulana everything about everything. Mandege, makampuni. That's what I do. Observant. That's why some kama ningekuwa full time YouTuber, ningekuwa na more videos than I have. Sababu mind yangu gonna think always. Muzi record bado ni vile tu si record ile intention ya kushare na mtu. Hizo ni my personal videos. Unaona sasa? So B1 B2 wewe kuja kwanza. Bring yourself kwa hiyo hapo ingia ndani. Ukishaingia ndani you'll figure things out. So hurdle ni ile kupita tu na hiyo B1 B2. What are your reasons? When you YouTuber, what travel, kuna travel history utapita. Angalia chances. Nafikiria kwenda future kuanzia saa hii, maybe kuanzia sijui this month takuaje. Na kuna do live every other weekend. Kama this week, alafu na skip 1 week, alafu na do the following week. Alafu hii wiki ya na skip na kuna make video short ama video short kadhaa zina specific zinaongejwa specific vitu kama B1 B2. Ile ndio msaki unza swali, I don't have to make you watch live ya 4 hours. What one your time? Very few on your time. Una watch kitu yani ile quick. So I'll be posting a video one weekend, alafu na do live the other weekend. Itakuwa fair enough hivyo. Sababu itakuwa instead of repeating myself. Unaona kama the last time niko na momentum, I was moving somewhere. Nataka ni tackle vitu pole alafu come to the answer kwa live. So to make things ikwe chewable pieces and bits, nataka kuongea na vitandawili na way by the way. Kwa sababu kuna vitu moga very uncomfortable kuongea bado. Mimi na business, understand kitu moja. Mimi niko na business. Siwezi na kwa TikTok nienda dance. Itakuwa weird. Ukienda kuomba contract kwa Macrosan, alafu waone TikTok yangu dance, itakuwa stupid. Naelewa. Mimi si plan kukuwa ati career yangu ni social media. I'm not kidding. I know how to make ads. Naweza dance kidogo, not a very good dancer. But siwezi dance sema that's not me. Then nataka grow business yangu ni kudu vitu serious. So kuna vitu kwa social media siwezi fanya juu itaniharibia credibility kwa mbele. They have to take you seriously, unajua hivyo. Na hiyo very simple. One video za discredit completely. Kwa sababu nishakubit before wewe ni msio kwa office yako alafu naongea na wasee naambia siko kwa office. Mungu nimekaa kwa mseni meet hapa tu kwa nini? Akwa anijua anasema tu you look familiar. Kama what do you mean familiar? Uko TikTok naambia kidogo tu, unaona? That's why Mungu na post anything yangu ya TikTok iko very formal TikTok. Sababu if you go into serious people, utaki waone vitu kama hizo unserious zina kudiscredit kwa hizo ma business world. Unaelewa? Kuwa very careful. Kama on social media, kuwa structured. Usido vitu extreme, zitakupatia sababu uko tu one contract away alafu msawa na video moja alafu kuchuje nje. Haitakuwa poa hivyo, uta lose a lot of money. So B1 B2 nataka kudo video every other weekend live, alafu between you live na kuna post video katikati. At least I'll take the time. Kama sasa video ya cruise ship, lazima nikae chini ni make. Believe, siwezi make video ya cruise ship saa after live because I have things to do. But nikiamka asubuhi niseme on Sunday morning I'm going to make video ya ku-apply jobs za cruise ship. Ndakia asubuhi from 7 mpaka 10, alafu ni post 11, itakuwa na clarity. Alafu kama kuna anything we'll add on to that. Sababu nataka kukaa chini ni apply kwa job, ni go through the process. Ni mtu aone aseme, niko na mistake kitu. Sababu na understand, in English ya America sometimes iko mixed up. So if I apply myself, naweza jiuliza maswali, what am I missing? What do I have? Job gani rahisi kupata? You have to apply to each and every company. Sababu cruise ship ni job. Cruise ship, you're applying to a specific company for your job. Then they'll hire you. Wakupatia job. Hii place imekuwa baridi. Check kwenye maji kwanza. Na mbona munge jua cruise ship, kuna watu wawili jua kama kuna nani ni George yuko Kenya already. Aka holiday 3 months. I wish ningempata akuja aongea na nyinyi live. Awaambie tu ile live experience yangu ndio hii. Alaba nampigia simu, itakuwa easier. Si lazima mtu kuja kwa kamera. Niingia kwa gari, niwasha kamera, nimpigie simu tuongee nimuulize maswali. Then I can post that video, itakuwa easier. Ndio mu understand what I mean by cruise ship.
Siwezi apply kabisa fully kwa sababu mimi niko na job already. But I want to walk you through the process. Unatafuta kampuni moja, una apply. What things do I have available right now? Tafuta the lowest job. Kama wewe ni young, una degree, unaanza maisha, you'll be okay. Kama una familia, like if you kuna business, something in place, you can be away for 2 years, ukitry to build life ingine, sawa. Because you're going to be making money still. Alafu, they provide your food, of course, place ya kulala, so you're not really spending money every day na cruise ship. Ika kwa in the Middle East, something like that. But ile inakutoka comfort zone, but you're still getting paid ukipata experience ya travel. So next time you're seeking a visa na uko na job ya cruise ship, inakuwa more credible. Hiyo ndio idea, by the way. You're creating an atmosphere, you make things easier kuenda mbele. That's what I mean by that. Naelewa? You're creating that atmosphere. Ile ukienda kwa interview, unakuwa credible. Ni kama mimi nikienda kwa interview niseme I need this job, alafu nikidance. Niko TikTok na dance. Shinda sasa umsana track dunini sasa. Is this the guy we're giving the job? Is he a serious guy? Afadhali wasemeaje nipatie job yangu, wapate Mungu na fly drone. Nikienda kwa project nimepatia na picha ya drone ya hiyo project. Niongejua progress, niongejua nini kwa ile Al Hal channel. Sababu that's what nienda hiyo, but tulikuwa nina committee kambuaje, you need to be kwa social media presence yako kama kampuni, lazima ikue na blueprint ya social media. Kwa nini? Show your track, show your company, show what you're doing. Hizi videos za Maisha States, hizi new what? Idea imekam kwa seminar ya business. Walisema create content fulani, hata kama si directly related to your job, something mtu anaweza ona aseme, hey, why do you think I know much about tracking? Ile naweza patia na track review. Kwa nini? Kwa sababu mobile track brand new. Au tupatia ile list ya things to look for. Unaona? Hata mjua exactly what dump truck I'm going to buy. If you want to buy a dump truck, niulize nakwambia. Kwa nini nakwambiaje? You're getting ile faster. Nakwambiaje? Usinunue hii axle kwa nini itakusumbua. Nunua hii instead. Usinunue hii kwa nini nime experience hizo vitu. Musemanga hivi, axle isikue Z-plate. Z-plate hiyo vunjika. My truck iko na Z-plate by the way. But ni brand new, so at least niko na time. But at some point nabadilisha zote at some point once it may pay off. Aya, usinunue hii truck kwa nini itakusumbua na hii. Usinunue hii truck ni expensive. So I have ile usinunue hii na hii, kubesho kuna hii na hii na hii. Kuna vitu specification moga najua. So nikiona truck hii nikipatia na review iko already in my mind. Why? Because nishaka chini nikaangalia specifications. Why do you think I know that? Sisi ni mimi ni mnoma sana. Buy truck. Nisha buy truck before. Kuna ile trick ile, if you buying a brand used truck, wash a truck, drive kama 10 miles, kuja ipark, fungua hood. Na ile place ya oil ile, fungua ile place ya oil. Kama oil ni black, usinunue hiyo truck, engine na shida. Kuna ile blow by yoga na kashimo pale chini na breathe. Kama hiyo motion ni black pia, usinunue hiyo truck, iko na engine problem. Ama guess what? Maybe you want to buy a truck with an engine problem. Sema, iko na engine problem. Nice, good. So fanya hivi, tumia hiyo drop down the price. Useme, how much the tao? Engine to go out na mimi. Kuba engine ni how much overhaul? Ni 25 tao. How much you selling this for? 30 tao. I'll give you 15 for this truck. 15. Because I have to fix the engine. No, it's too low. Okay, fine then, fine. Tafuta fala mwingine umuuzie. Alafu walk away. Afikiria one, no, give me 15. Umpatie 15 cash, alafu chukue truck. When you drive 2-3 months, knowing engine ni mbaya. So engine ikipasuka utajuaje? Au kulipa full price, alafu tuna kuja kulipia engine full price. Kwa nini umejisave 15,000, alafu ongeza 10,000 weke engine mpya? While still making you money. Unaona hivyo? Kwa sababu tu sawa hiyo aspect nyingine. Hivi tukai hizo fakujua. But mimi siko ina deal truck mzee anymore. But I know old trucks too. Usishangae, I know them. Why? Because I used to drive an old truck for 4 years. Why do you think I don't know that? Najua mambo ya tire. Don't buy recaps, buy brand new. Kwa nini? Ukinunua recaps, they'll be okay when you're driving it. Wacha kutuingie sama heat ya increase. Utalose ile rubber. Kwa nini? Ita overheat. Especially kutumwa kwenda kuchukua mzigo 1 hour, uende kwa highway 1 hour drive, you're blowing a tire. Why do you check your tires every day? Lazima pressure ikuwe poa kabisa summer, poa kabisa winter. Kwa nini? Ukiweka load hivi, hapo ndio inakuwa msema kweli. Utaona problem zote za truck. Alafu mbona ukibuy truck lazima uitest drive ndio ujue kama at least utaenda ufanye naye job. Na hiyo test drive ni kama 40%, si full kabisa. If it's brand new itakuwa na mashida bado. Brand new kama na shida. Best yangu ni buy truck brand new ikamwaga coolant yote. Kwa nini? Kwa factory walisahau kufunga ile kitu ya coolant. Uzuri hiyo ni warranty issue, wakamfixia. Naona sasa. Mwingine alipata axle ilivunjika axle, akapewa truck nyingine temporary for 2 months akingoja truck yake kuwe fixed. Bahati wako na truck spare kumpatia. Umeona? Ile ya
au itangaje ile track ile ya promotion ile factory upatia 2 tracks ya promotion, alafu akapata track yake back. So things happen. So most you are offhead. Kwa nini? I've experienced those things. If it may happen, I've driven old trucks and I drive new trucks. So najua ile spectrum, najua how much you can push a new truck. Uko na new truck usipatie dereva in the beginning. Kwa nini? Ataivunja, ita reduce ile lifespan yake. Where drive mwenyewe. So every time you're growing your business, you buy a brand new truck, drive it yourself. Ijilipe at least halfway, then give it to a driver. Kwa nini? At least ile half life imejilipa. Alafu train your driver. Usimpatie gari alafu assume tu he knows what he's doing. Kila msio drive truck different. Kama mdada anambia sijai drive Volvo before, anambia okay sawa. So wewe ni mtoi hapa tuanze. Do this, do that. If you do this, dude, it will succeed. Mimi nakwambia I've been driving this truck. Anything goes wrong, nakwambia exactly you're the one who messed up. Si mimi. Alafu utakuwagiwa na mimi. Ukiagina mimi kama next year hivi, busy ni kwa patient to your wife. I'm just gonna fire you. No question asked. Tembea. Kwa nini? Then I fix your truck one time, then I'll hire somebody else who's willing to learn how to run that truck the right way. No. Don't be too hard on the equipment. Your investment ya mtu, by the way, ni yangu na watoi wangu. So don't mess around with my investment. Ni gari ya nimeweka karibu 300,000 hapo ndani. Muona sasa? Vitu kama hizo. So lazima uko real experience alafu move naye. So back to question. V-Class, B1, B2. Ni hard kupata hiyo visa, by the way. Lazima uko na travel history, uko na vitu kama hizo. But wewe kuja States kwanza. Kama wewe kuja directly ile uko na cruise ship, they will, kama ni hivi, sasa utangaje albo nipatie tracking job, nipatie connection. Mimi sina connection na tracking job. The best connection yako mwenyewe ni cruise ship. Kwa nini? They will hire you before you go to the embassy. They will send you the, sababu sabangaje requirements za, niangalie requirements za nini requirements za B1 B2. Lazima ukue ile company ya kuhire imekutumia barua, by the way. Kuna barua already ya kampuni. Wamekuwa na vested interest na wewe before, prior to. So kitu kama cruise ship ni high demand job. Yaani they need people every year. Sababu watu come wanaishia after some time. So utakuwa hired, upewe barua. When the embassy, no question ask, kuna job already, upewe job. Labda ukutumia ndege, fly ndege. Ama labda utajilipia, depends which company is which. Nauliza hawa say ni put list together. But kwa ile utatumia flight yako ukam, udu job, urudi home. Every December uko home. Every December uko home. Imagine uko home December na kuna do. Hiyo ni life mzuri sana. Mwaga na hiyo clock bado. Sasa ushangae. Mwambia na wife, kama if my wish, kama hizi gari nilikuwa na madeni. Tunatoa hapa hivi December nikam Kenya. Niende summer. Kwa Equator Kenya, Equator. Najua Equator kudanga winter ama nini. But watu juagi privilege ya Kenya bana. Nyinyi mjuagi privilege ya Kenya bana. No. Ati sijui 6 to 6 jua inakuja inatua. Mvua kidogo, baridi ni July. Please, hiyo si baridi hiyo. Mimi na kama nivae shorts July, mtashangaa sana. No. So ile Kenya ni summer full time. Hakuna snow, hakuna nini. Come December kwanza ni summer bani. Ni come December, January, February, narudi hapa nichape job mbaya. Juu nimerefresh. No. But what about the kids? Siwezi handle hivi. Moja kwa mgonjwa, naambia okay sawa, naelewa hiyo logistics. Sasa acha nitulie. Can I go for 2 weeks though? 2 weeks. Okay, tutaona tu. We should go together. Naambia alafu tutaona hiyo kitu. Mtu mmoja kwanza ana passport, waliakadini ni yake vibaya, birth certificate. Jipo para time tangu last year. Yeye pekee ni hana passport. But we'll figure out your story. So kuja States kwanza. B1 B2 ni hard. Ile J1 ile transit visa ni very easy ya cruise ship. Utapewa visa. Once kuna record yako kupatia visa na udujua hata kama uende 2 year sacrifice alafu rudi uombe B1 B2 utapewa. Kwa nini? Unajua kwa States already. You already have means ya kuingia States. Unajua ingia, yani kama umetangulia hiyo game yao. You're ahead of their game. Unaona? That's what I'm trying to say by the way. Kupata hiyo cruise ship job ni kama umetangulia game. You are ahead of the game. Na mimi questions za TikTok bana sijui. Siko na maswali sana hapa. Maswali ndio wakatoka. Bro, I'm in Minnesota and I want to get tracking. How can I reach you? Place wise, after YouTube, by the way. If you really want to reach me, you can reach me. I'm not going to say that anymore. If you really want to reach me, I don't Google to nipata, by the way. Google Maisha States, takupatia everything hapo, mpaka phone number. Kuna dedicated phone number. I think so. Google kuna mpaka namba yangu ya simu. If you want to reach me, you can reach me. Usiulize swali kama how can I reach you?
Don't be decent. Shaka hapa 2 years already. You can reach me if you want to. You know how to get me. You can. Uko TikTok, nitumie a message. Naona. Ukisema kwa comment hiyo nikaa umefeel, I'm feeling about it. What's the story? Tuongea vitu yani serious. Moga little bit serious sababu niko business side. Sikogi personal. Na ku-offend, usiko-offend. Kama nilimake joke na story yake. Sikujua kama nilimake joke by the way. But kuna vitu serious by the way. Mu think business. Sijui kwa nini. Maybe ni unfortunate. Mu gonna think business. Kunanga time ya social ni to the point. If you want to reach me, you can reach me. Usiulize how can I reach you? You're still thinking about it. Naona. Kama nitafute, wewe nitafute. Usiniambie Albo ndio namba yangu simu, call me. Do you really think I'm going to call you? Seriously, really? Wasonga na mchezo mingi. Call me. Hata sikujui. I don't even know who you are. Naona. Mustaka kukudu live. Alafu nienda kutafuta wewe. Na sikujui. Wasemu kama nakutafuta kama anyway, tuendelee. Lala nakigwe short kidogo. Samuel Karaoke also locked in from Kilifi. Kuna wase from everywhere. Muta kwenda Kilifi holiday. Big bro VP inspiration. Pablo Hussein. Nakuona. So ni swali ya kwanza manini. Locked in from South Korea. Wow, hii ni mzuri. Taijin 123. I'm also from Isli. Barosho. No education, no connection, but people never give up. Whether you're 40, you're 20, Mungu mbele. How do you manage black tax? Oh, Taijina. Family yangu iko States, by the way. I solved that problem immediately. Black tax yangu ni very minimal. No. Maybe that's why my wife doesn't work anymore. You're gonna come home. I should stay at home, mom. Black tax li bring family yote hapa hivi. I tried to bring them, niko fast investment. Kaleta wote hapa hivi. So guess what? Who's asking me for money anymore? None. Nobody. Nasikia mse wangu wa Isli. No. Barosho. Barshosho. Hiyo nilisolve your problem black tax. Hata sasa napigia masimu niambiwa ni aje. Nimedu job sasa nalipwa March. Mimi check yangu inaka March. So ndaishi na credit card. Mwana credit card zangu hiyo ni mwishi na credit card. Hardly have cash ever. Ndio kadi yangu. This is what I walk in my pocket. Leo nimevaa full time niko nje kidogo. This is my wallet. Ni card peke yake. Hii ni ya Target gift card. Hata situmia Musa hao. Walinipatia tu juu sijui ni buy nini kwa nini. Shika. So mutumia tu credit card full time. It's not even a thing. If I want to buy something, everything is a buy. The only time mutumia cash is when I need very rare. Mutumia cash. Rarely. At least kuna $1 bills zile wife alinipatia Christmas last week. Then another kwa strip club. Just kidding. Ama maybe in the end. Who said I'm kidding? But ni hivyo. Bwacha chazana kitu sijui kwa nini. Hii a podcast by the way. You can do a podcast with this thing. No, sijui imekujaje hapa. Nacheza hapa hivi. So nani black tax nishamazana naye. Naona. Mimi sina grandpa, sina grandpa wangu alidedi wote wawili. Grandmother yangu wote wamededi. So muangalie sina grandpa, sina grandmbuyu, na mbuyu na mother. Mbuyu na mother wako States. Mabro wangu season kubwa yuko hapa, season ananifuata kwa hapa, bro anafuata season yuko hapa, bro mdogo yuko Kenya, ni mmoja tu. Na huyo mmoja ana run property ya mbuyu. So yeye ako kama ako paid anyway. So sina black tax sana by the way. Niko tu I just have my family. That's it. Sina black tax anymore. Niko na familia hapa hivi. Alafu juu wife yangu ni Mgoso, nilimuoa for free. Hakuna mahari. Naona hawajui hizo vitu hizo za watu wa Israeli za mahari. Ama sasa wangi wa Afrika ni watu wa Israeli. Acha just remove na shut you down hapa hivi. Kama ni black when ni Israelites. Si wote by the si blacks wote. Especially Bantu nyinyi ma Israelites. Msoi sawa hivyo Bantu. Naona uliza Bantu yote, watu wa Congo, watu wa South Africa, Israelites. Tuendelee mbele by the way. Still story ndawaambia baadaye ya Israelites. Kindly expound on the type of tracking we have in states, local states, state tracking, which one? Steven Wambugu, enda watch video zangu. Ama labda save question yako ni make video in the future. Sababu sitaki kujirepeat tena. Kuna over the road, hiyo ndio the most common. 90% ama tuseme 80% of trucks au za kwa factory ni over the road. Kwa nini? Hiyo ndio move economy ya America. Hiyo ni ile utakuwa dere, utaendesha mse, you will be camping in your truck. Unaishi kwa truck yako. Sinyu watching ile Malcolm kwa TikTok. Hiyo kama kwa feed yangu kila siku. Hiyo makes video 15 per day. Naona. So hiyo kwa truck. Hiyo ndio you're camping in your truck. Ni kama van life but wewe unabeba mzigo. Camping. You cook in your truck, you shower in the truck stop.
mi sipenda, I don't want to camp in my, siwezi lipa mortgage ya karibu 3,000 per month niende kuishi kwa truck. That's impossible. I'm paying so I can live in my house. Na like wa full mattress ile iko recline na kila kitu. Hata sijui mattress yangu ni how much. But anyway, kuna hiyo tracking. Local ni very hard to get to. So the only thing you can get local ni ile, you need to have 5 years experience ya over the road. Ama uko na bahati employee. Ukiingia local, you have to buy your own truck. Ujitafutie your own way. Kwa sababu if you try kuingia looking for a job, nobody really cares. They need experience. They don't want to send you an equipment moja local crucial account alafu uende mess up. Hawana your time. Atakamsako experience already. Verified experience. So if you want to skip the line, what do? You buy your own truck. What's the disadvantage? You'll pay more in insurance the first year. Only the first year and the second year while you're figuring it out. But at least risk ni wewe umejiwekea, si kampuni nyingine. Then if you really want to do local, you have to buy your own truck. Very few places utapata job iko available. Kama Paul ule best yangu, nimwambia tu aenda kuomba job akamwambia we don't have any opportunity right now. Nikamwambia jaribu side dump. Kwa nini nimwambia jaribu side dump? Mmoja wanga inside information. Kuna mechanic mmoja ex mechanic akona do job, kwa hivyo ni mechanic wangu pia. Hiyo niambia ni information, niambia they are looking for drivers. Akani hint. Niambia Paul enda uombe job. Akaomba job akamwambia hatuna deresa ishapata mmoja. Okay sawa. Rudi after 3 months uombe job tena. Enda akapata job. Kambia Paul wewe uko na bahati, bado kuna wife yako, uko na wife. Sikutaka Paul aende over the road na kuna wife. Hiyo ni unfair. Hata sijai meet wife yake bado, but more advocate kana wife yako. Kama umeona. Usimwache kwa hao pekee uende over the road. You sacrifice mtu make before. Ona ile tu in normal terms. If you really have to do that, kuna familia na watoi na umeenda over the road, ni temporary until you buy your truck. Unaingia na one mission na ingia over the road ni paredi ya kubuy truck yangu ni become kwa watoi. Sababu nobody will raise your kids for you. You have to raise your kids by yourself. Jaribu wewe mbuyu utakuwa hao uende tiko over the road alafu wacha watoi na madhao uone. Utakaa mpate watoi hata uwezi waongelesha anything. They are being raised by the neighbors ama the society ama something else. Hiyo ndio difference ya you over the road. So hiyo ndio difference ya over the road. Local, you need to buy your own truck. Lazima ucreate your path yako. If you get a job, you're lucky enough. But they won't pay you a lot of money. Nashindo alboy ongejua nini? Mimi I work for my company. Ni company yangu and I drive my own truck and I get paid as a driver for my own company. I decide how much I pay myself. Unaona the difference? Nime create opportunity. Hakuna obstacle, nothing. I don't care. Oh, do you have 2 years experience? I don't really care how many. Nilibuy truck kama niko 2 years experience. I was looking for a local job while in Qatar. Nikabuy truck yangu 2 years in. Nimechapa boom repairs nini. When I'm 5 years old, company nipigia simu. Hey Albert, how you doing? Are you still looking for a job? I'm like, no, I'm not looking for a job. Why? I bought my own truck. Oh, but buying your own truck, it's so much stress. I'm like, yeah, I really want to be in that stress level. I'm like, how much are you paying? Oh, is it 22? Please, I don't even pay myself 22. I make 76 an hour. Useless. 5 years. So guess what? They're looking for me once with a 5 years experience when I already have my own truck. So they say, oh, I'm a good boy. Let me go. That's what I'm Paul. We should drive your truck for so long. I'm like, I'm Paul. I don't take 1 year. No. Save the truck yako haraka. Itakuwa hard, si easy. What do you think? Itakuwa easy? No, it's not easy. Unless ushakuwa na hard ingine before. It's hard in the beginning. But guess what? Something nasema hivyo. It's hard and you're still getting paid when it's hard. Si ati umelose do, utamka asubuhi 4 hujazoea, labda umezoea kufanya sijui round the clock ulalangi usiku. Niko over the road niko driving in Chicago saa 6 usiku niko Chicago napita Chicago. Kwa nini? Sababu nasema nikisema hapa hivi nilale, traffic ya Chicago ni mob. I'll lose 2-3 hours. Na mzigo ya PA. Nachukua PA usiku saa 6 kama kudeliver Chicago. Naingia asubuhi. Alafu nachomoka nenda na kwa zile ma flyovers hizo zitokaje ma resteria, nisikome kwa truck stop. Akia nani? Ilikuwa life moja kama nikuja home nimepark truck but I'm still on the clock. Kwa nini? Niko reset. Niko happy na ngale time. Oh, sangapi sasa? Niko happy na dance. Oh, nafakonda kwa truck saa 6 usiku. Man. Sasa ndio am I really working? When do I get a day off? Hakuna day off. Lazima ucreate your own day off. Ucreate your own day off, una lose income ya 1 week. Tukavumilia. Tukasema hii job ni kweli easy. There's something I miss hapa hivi. Nikaingia local. Local ilinifundisha akili. Niko home every day. Kama kuna job, nimekaa home at least.
Realize, oh wait a minute, expenses ni low kwa sababu silipi shower, sinui chakula kwa restaurant, nanunua chakula kwa store on Friday kama leo Monday, na kula the whole week. Ni cheaper than kununua chakula every day. Unanunua mpaka maji, unanunua maziwa, but expenses ya barabara ni more than ya kukaa home. Tuendelee, sikaa hapo sana, na make you video baadaye. So mambo albo sherekea na mwaka mpya zilikuja pande za Minnesota. Mambo albo sherehe za mwaka mpya zilikuja pande za Minnesota. Niko mgonjwa sana by the way. Napona tu sahi. Niko the tail end ya kuwa na flu. Niko na flu mbaya sana. Ndio nakohoa sahi. During winter breaks plan ni gani? Bado una do Uber ama you taking a break? Hata si do Uber by the way. Niko truck. Sina break kabisa. Kuna job ya snow, but sitachukua job ya snow, kuna job moja private, ilikuwa poa sana. But kuna time nataka fanya kazi snow usiku, nikasema no, sitafanya usiku na mchana, itakuwa too much. Job ya snow ilikuwa by the way. So also, have you thought of snow plowing in the winter with your truck? No, sikuwa na snow plow. Muitoa out. Hiyo ni modification nyingine tena. I don't do any modification. Snow plow I can do as a driver. That's it. Ni temporary, si permanent. The snow ikae the whole year. Kama last year tukuwa na snow, ndio took one snow day. The previous year I made a lot of money just hauling snow. Ni ile wanaikusanya pamoja hivi. Kuna video ni make nikibeba snow. Tunatoa kwa city na kuidump kwa outside the city. Yani ile hours wa Minneapolis, the streets ni tight, au chukua snow na pile up place moja. Alafu maybe the following week kama snow imepungua, sisi tuna camp na nje hii corner. Tunabeba tunamwaga. Tunamove kwa hii corner nyingine tunamwaga. Hivyo snow pekee. It's very lightweight, you're being paid the same or more. So snow wakiko. Richie dump truck hakunanga pause. Mimi sija pause by the way. My first day off itakuwa Monday next week. Kwa sababu job imeisha. But there's a new job starting soon. Niliambiwa by the 9th ama kitu hiyo. Oh man, that's G. Second date. Kuna job inaanza niliambiwa lini hiyo job. Ni job ya 10 days. 9th. Inaanza Thursday. No. So if nothing happens, which is very rare na mimi, I'm very available all the time. If maybe ndakuwa free mpaka Thursday. Maybe. I'm not sure. Itakuwa my first day off since last year. Sijapata hata 1 week off. I've never had a week off. Ever. Tangu last year. Maybe 2 days, 3 days, 1 day, 2 days, even. Maybe weekend. Public holidays pia. I don't do Uber. Uber is waste of my time. Na do Uber na Q7, siwezi. Labda ni do delivery na van. Na pia hiyo pia ni a new Richie. Nakupigia story Richie, nakwambia. You don't even do Uber. You don't do Uber. Sometimes una pesa mingi mpaka hata kuna haja kudo Uber, unakaa tu home unasema acha nichome nyama choma kila siku. Ujamisha manaiba. Ni winter na wewe unachoma nyama winter. Kwa hiyo tufanya hivyo by the way. Alafu unajua winter vile iko quiet, unapata nyama choma hiyo harufu inaenda mbali. Manaiba na complain, "Who's barbecuing in the winter?" Unapatia hasira hapo hivyo. Tuendelee. Dere ndio fanya Uber, si mimi. Ni madere. Albo kazi safi. Ni Emmanuel Kipchirchir. Furahia. Mutra kuchange nini? Typo. Your motivation as you encourage us. In a workout, by the way, in a workout. Mutra kanyinyi mfanye exactly what I'm doing. I'm a better. I'm a something else. Ukuje uonge na uanze the same thing uonge kitu different. Joseph Mange asema fiti bro. Joseph akuona. So amaliza hivi ukimaliza mafunzo ya CDL training, ila kampuni iliyo kusomesha lazima uwafanyie kazi kwa mwaka hivi over the road, alafu uondoke dump truck job ama vipi? Tafuta ama nini? Tafuta. Utaifaraka sana. Ukimaliza nini ukishamaliza CDL, sometimes unapata side CDL uchukue tu loan, private loan, uchukue CDL $4,000 $6,000 ulipe umalize. So you're not tied to any company, but still tafuta kampuni uambie I'm a new driver, unakupatia contract. Sawa? Yeah, si lazima contract sema we'll pay for your school fees if you work for us. Ni kama ile tu enticing you to work for them. Alafu ufanyie for 6 months to 1 year. The reason musa 6 months to 1 year, utakuwa na
12 months driving record bila accident. Then the following year when you buy your own truck, ukichukua insurance, uko na clean driving record. That's almost 1 year. Sababu if you start off CDL hivi brand new, kama Paul hivi, anunue truck kesho, he will pay an arm and a leg on insurance. Kwa nini? Because hakuna experience, yeye ni high risk, new driver. But, mwambia kamse, choose your hard. What do you want to do? Unapata license leo, ununue truck kesho. Sababu eventually, driving for yourself, you'll make more money from day one than you ever will driving for a company. But company ni mzuri ni ile on-job training. Paul anaendesha kampuni sahi. But sahi ana perfect skill yake with the company. Akiamua kununua truck yake, he'll be doing the same thing he's doing with the company, but now kana more responsibility na more money. No. Nothing changes, by the way. Tracking ni tracking. Kwa siku hizi ni automatic. What are you doing? Uko ni kama kuwaste time. Stick shift ilikuwa art. Mu drive stick. I know how to do everything. Hiyo stick na kila kitu. But I prefer not to drive stick anymore. Sijasema I can't. I will if I have to. But I prefer not to. Naona sasa. So si lazima ufanyie 1 year. Wewe pata license kwanza alafu unaendelea mbele. 1 year ni ile tu ya insurance purposes. If you want to save money, na pia ni mzuri ile kupata experience, make mistakes with somebody else's equipment, si yako. If you make mistakes with your own equipment, it cost more money. Utaanza business na deni. Naona. Now, by the way, track your first, you'll buy on your own name, si company name, because you have to build your company too. Unajua mtu ambiwangaje, I'm looking for a job. How much experience do you have? I just graduated. We can't hire you. You need to have some experience. Where am I going to get the experience then? If I just finish, that's what they're saying. They don't want ukwe liability kwao. They want you to go explore kwanza, make mistakes zako kwanza, alafu ndio ujiperfect, then they can hire you. Naelewa? So that's what ile useme give up juu somebody amesema I can hire you. So what do you do when you get a degree? Sometimes anza business yako kivyako. I don't know what field unaifanya. Alafu ndio you start doing the things you learn from school. Don't go to school, get a degree, alafu kutafuta job. Go to school, start thinking. Not just working for somebody. Start thinking. Hiyo ndio muhimu hivyo. Sababu people don't think anymore. But watu brainwashed. Uko system ya education ya 1905. No. Unaweza kama Minnesota tracking. Reach me if you can reach me. You'll find me if you want to. No. Usiseme tu ni thought alafu usahau. Mimi nakusahau by the way. If you have a question nakusahau. Nikitoka hapa watu wengi nimekusahau. Ukiniandikia message na reply atakuwa na change taongea. No. If you want to, if you're interested, tracking you make do. Specifically, lazima go all the way. See, halfway in, halfway out. I'm thinking about it. You don't think about too much money for to think about. No. Ukipata job inapatia 120 an hour, go for it. Achana tracking. Ziko, by the way, ziko available. But ile narrow before pata job kama hizo. Kuna watu job make more money. Ni aje albo, hope your week. Hata si hivyo, hata job ya $50 an hour. It's a good job, by the way. $50 an hour is a good job. Hata 75 is a good job. Ni ile tu, I'm fully involved in it. Hope your week was gorgeous. My question is, how does the principle of buying a house or land apply? Elaborate. What principle? Ya kununua nyumba. Buying a house, kama ni, if you have a job, na uko na social security. Social security ndio makaratasi, by the way. Alafu kuna ID, unaishi, kuna job. You have a source of income. Especially hawa angalianga job. If you have a job, nyumba ni $500,000. They'll ask for 3% down and the closing cost. Closing cost ni ile mafee. Zile za exchange, nini, whatever. Hiyo ndio they'll ask for 3% down because you have a job. But mortgage yako you'll be paying more on interest. Kama kuna business, weka 20% down, alafu kumelipa nyumba 20%, then you finance 80%. Hii itakuwa poa sababu you'll be paying less on interest. Sababu shalipa ile 20% upfront. Alafu utasave na ile mortgage insurance pia. Kuna vitu more vitu kama hizo aspects. I'll talk about this on a different video, step by step. So, you kununua nyumba au angalia employee. Kama wewe kuna employment. Naona, greetings from East Coast. Nani huyu? Anasema has Banja East Coast. Nani huyu East Coast? TikTok. So, kubuy how kuna process fulani iko involved. Naongelea juu ya different video. Siwezi answer in few minutes. Hapa ni live. But that's what you do. The principle ni ile unakuwa na good credit, ina make sense, good credit, you have a job, kuna stable income, then you qualify to buy a house, pre-qualified. Then unatafuta house na realtor, whatever house you like or you can afford. Sometimes you don't buy what you like, you buy what you can afford.
You like so many expensive houses, $2 million, but you can't afford it. Income yako ni, unless uko na business or something. Kama wanga your wife tukienda kununua nyumba, atafute job tununue nyumba, tuseme we are very broke. Alafu tununue nyumba ile cheap na income yake. Alafu to bring income ya business baadaye. No, itakuwa hivyo. Lazima learn ku play ku system, which is the best way. To beat the system. Inakuwa very important. Beat system, that's how you make money, by the way. Musamanga hivi, most of the money I make mujilipa kwa mura na credit card. Life yangu na credit card, 100% credit card. Why? Mupata cashback. Is cashback important? Not really, by the way, because I have to spend first before they give me cashback. But how do I buy my toys? Cameras na nini? Cashback. Points. Kama ninasukuma 1700 from points za credit card mbili, nichukue hizo points zangu ninunue nayo camera. Nishanunua camera already, by the way. The payoff na points. Did I spend my money? No, I didn't. Alafu kuna msara Kenya Vini na Guru Visuals walikuwa na camera. Next week hivi, 2 weeks from now, they'll have cameras. New GoPro 11. Poa sana, by the way. Nothing wrong with the GoPro, sababu I have to spend that money before the end of the year anyway. Sitaki it all over. Nijue how much money they paid me this year. So nimelipia nayo camera. Do I feel bad about it? Should I invest that money? Hizo ni points a credit card. Yes, I could if I was wise enough, but ile my pet project mupenda kununua camera anyway. But if somebody can pay for my cameras, why not? No. So either way, I'll spend my money kununua vitu unnecessary. So if the credit card points on lipia credit card, kuna moja kwa 1,200, ingine sijui kuna so much money extra. In terms of points, na convert alafu na kwa dola alafu na pay off na credit card. Si ati ni cash. Alboni pati, this nanga cash, by the way. So kiniomba do, that's msamanga hivi. The only money mu give away ni ya YouTube. Kwa nini? Yotoka kwa YouTube inakuja kwa account yangu, then I have the money, then I give it away. No. Ya business, mutumia credit card. So by the time I can pay off January itakuwa March, I'll be paying off for January. In the check inakuja. So I'm living on credit all the time. So because I'm using credit almost full time, napata points. Because now I'm making the money. I think I'm making the money in a way. That's what happens. So that's what I use to buy my cameras. These are my qualities of video easy. Si sahi, by the way. Last year nilikuwa natumia my own money. Nilikuwa naenda job. I used to go and excuse jumudu YouTube nime reject jobs zote last year, by the way. Every job they reject. Albora no. Hakuna sijafanya. I don't think nilifanya any paid gig last year. Hakuna hata moja. 0. Kwa sababu nilikuwa very busy. Every weekend nilikuwa kudu video ya car reviews, something. Hata sijai post hizo video, by the way. Unfortunately, nimepost zingine but sijapost zingine. But it was so much fun doing that than working for somebody. When you're working for somebody, alafu wakulipa peanuts, you go under pressure. Alafu nakusumbua, we need our video. Man. Mudu yetu fana connection video, that's it. But siku hizi nampanya video nampatia anaenda nazo. Tumeagree, anipatie hard drive, na mdownload nampatia anaenda nazo. Inakuwa poa hivyo. Because hata hiyo video zake si content nyingi mmezoea pia. Hizo ni anataka kupromote ngoma zake na band zake na ma live events zake. So hiyo imesolve your problem. So extra money, nanunua more cameras, more phones, everything. No. Hii kamera nataka upgrade microphone, by the way. Inapatiana hii pia. Nataka upgrade. Napatiana hii microphone na inapatiana, lakini sijapata mtu kutuma bado. Mtu fa kutuma na before amesema vitu zake zimejaa. I'm still trying. I'm giving away, napatia mtu podcast. Sasa niko na hii kitu, unaona hii? Hii ni podcast, by the way, kwa na hii. It is a podcast. Inaitwa Zoom F3 field recorder. Inakaa hivi. Very tiny, small. Natumia batteries za kawaida, 2 batteries hivi. Audio ni crispy clean. Alafu ni audio gani? Inaingia na hivi. Microphone moja hapa hivi, unaona? Alafu iko na ma levels, iko na screen unaangalia mtu anaongea, iko na power hapa. Pia unaweza power na USB kawaida type C, ile charger ya simu ile. Alafu kuna monitoring headphone hapa. Alafu weke ile output, line output. Si output ya headphone, line ile kama ya studio. Unaka line output hapa, alafu ingia kwa kamera yako ndani. Uko na postcard. Hii kitu podcast audio. Hii ni field recorder, very powerful. Sound ya hii ni kama ile sound unasikia kwa track ile. Ile field recorder ile. Ile ni F1, hii ni kuna F2, ile ni F2, hii ni F3. F3 ni XLR. Unaona? Nikupatia hii moja microphone mbili na hii cable na kamera moja kuna podcast already. Clear sound. Juni 32 bit float audio. Umeona? Nimekaa hapa jina kupatiana. Napatia boy wangu ajipromote podcast. Ni boy wangu, tumekuwa tuna communicate for a long time.
nimemjua hapa YouTube pia. Siani anapata hiyo. Hii ati giveaway ile ya 10k. 10k kuna camera iko reserved for that. So vitu kama hizo size. How do I buy these things? Points a credit card. Why? Because I just use it. Ni kama tu ile inaniambia tu thank you for using a credit card. I'm okay, whatever. No. Kama itaki mafuta pekee mume kama sometimes 150 a month, 200 a month. Points. Ukiconvert yani ile convert hizo points to dollars inakuwa kama $200 a month mafuta. Sasa ina run track mbili labda ni 150. Na homa kidogo. So that's what you do. Unanini unasema acha uangalie unasema tu acha nianze kitu alafu una continue. Hii inakatia bado nini? Homa inaisha. Is the dump truck construction business applicable in all states or only Minnesota? Lazima find out. I can't. Kwa sababu alinitext asema ati Albo. Hii business iko Seattle. I don't know. Mimi naishi one state. I don't live in all the states. Mimi naishi Minnesota. Najua iko Arizona, iko New York. Zile known, watu najua. Arizona, New York, Canada, Toronto iko nayo. Toronto iko nayo. Unaweza buy truck yako Toronto. Canada, by the way, if you didn't know. Canada iko. Canada, Toronto, New York, South Carolina, Arizona, Minnesota. Wisconsin sijui poa but iko pia. But mimi naongea zile lucrative. Alafu ya New York, job ikikuwa winter kingia, watu wa New York au waenda Florida kufanya construction. Watu wa Arizona ni all year round. No. So it depends. What do you want to do? It's up to you. Kama unaishi Arizona, uko na bahati, kuna dump truck huko. But lazima uijue. Mimi sijui. I'm not going to do that job for you. Lazima u explore. Unless you pay me a lot of money to go find out. No. Asiwezi fanya hivyo. Itakuwa kama waste of my time. But kuna states zile zina specialize. Texas au gonna end dump. Hawana side dump, kuna end dump. Hizo ndio watu kwa sababu Texas haina snow. So Minnesota ilikuwa na side dump, ilikuwa na belly dump before, ika move to side dump. Siku hizi ni dump truck na side dump. Side dump is really good for road construction. Juu ukifunga barabara line moja, unakaa unamwaga on the side, unaenda. Kwa hizi ma place tight, unaingia na dump truck. But I prefer side dump kwa road projects. Sasa nimekuwa job moja 5 months, ile Rush Creek 5 months. Hiyo ni side dump job. Alafu pia side dump ina capacity more, 24 tons. So job ina move, they get the material faster, alafu inakuwa more efficient. So can I buy one truck side dump alafu they compete in a big company? No, that's a waste of my time. I'm better off pulling their trailer. Kwa nini? Hao ndio kwa hizo job kubwa. Yani you team up with them, you make less money but you have consistent work. Ni musa unaanza na side dump. Sababu still side dump ni 117 an hour. Wakishachukua kati yao. Kama kuna job moja na come next week inakuwa 110, 112 an hour. Albert, what do you think? Nikamwambia kama kuna job ya dump truck ndaifanya. Ama kama kuna job, hata kama hiyo job iko available, naambia dereva aendeshe dump truck, mimi niendeshe hiyo side dump for 2 weeks, nimekio do bado because it's still extra money. Umeona? Easy job by the way. Usithink la mimi na think. Musamanga, sometimes you can have a break, sometimes no, please, come on. Mwaka tu iko available. Do I really need a day off? Me day off yangu ni ile nitoe Minnesota, then I'll have a day off. As long as iko hapa, I'm available to work. Period. Sasa, so construction business applicable. Some states don't wait for opportunity to come to you. Create your own opportunity. Sabu, who's going to give you a job umwendeshe 300,000 equipment? Na baadaye dump truck utapata ni mostly the company, they own them. Kama kuna division 1 kuna truck kama sijui 20. MNJ kuna truck kama sijui 10. MBE kuna 12. But their projects are bigger than the trucks they have. So they have to subcontract. Mwona sasa? Hii ni construction, lazima imalizike yoga na deadline. Ukifunga barabara utaifunga for 1 year ama 2 years maximum. After that, you have to open it up. So, if they have 50 trucks in one job, it's better off wamalize haraka, round the clock. Hiyo ndio dump truck. Kama wakidemolish bridge, hiyo ni demolition. Boom, 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 the whole night, the whole day. Kwa nini? Ndio wafungue barabara. Ni construction, iko na time limit. Umeona? Hii imenifundisha hii mambo ya sijui ati uko na dream, usiko na dream ati one day I'm going to go to America. Lazima dream yako ikuwe na time limit. If your dream doesn't have a time limit, guess what? You see dream, you're in a fantasy world. That's what you think about when you're having your lunch. Kwa mama wa kibanda. Hizo ni dishi poa by the way. Acha ni give one minute moment ya mama wa kibanda. Hizo chakula ni mzuri by the way. Don't take it for granted. Hautaipata mama wa kibanda hapa States. Never. No. Never ever. Nisikia hiyo interview ya ile Citizen TV sema ati mama wa kibanda. Anakuambia chakula ni precious. Wow, acha tu.
ati wewe unapata ugali, mboga, nyama choma. Akia nani? Woo! Siku hiyo sijui. But sometimes utajitoa hapo hivyo. Labda ujicreate mwenyewe. Jumuji wa Tamu Grill Jojo. Chef Jojo. Yeye make hizi dishes zote by the way. But still si mama wa kibanda, ni restaurant. Utaingia ndani ukae. Mama wa kibanda kuna inzi, unafight na inzi. Unakula. Anyway, tuendelee tu. Nakumbuka siku zangu za kudujo binda huko. Naona chapo za Kisumu, mama chapo Kisumu na Ndondo. So Ojwang Tobias. Net in a lag, check your connection. Imekuwa poa sahi. Imekuwa poa. Kuna baridi nje, I understand. Sasa imekuwa poa, iko na lag kidogo. Ukimiss recording Madeo Ojwang Tobias, na record the whole session. So, can make the same video on Friday next week and me post. Ni tu live. Don't worry. Kama ushe watch, skip. Usi watch tena. Come back for reference. Move back up kila kitu. Niligundua hivyo na kwa poa hivyo. So Clement K anasema nini? How do you avoid change? How does avoiding change? Okay, let's move vizuri. How does avoiding change could affect your long-term goals and happiness? How does avoiding change could affect your long-term goals and happiness? One of my new resolution is to face my fears. How does avoiding change? Yeah, it will, because I would have handicap. Utasema hivi, whatever you need to do, utasema, Clement utasema, naza YouTube channel. Sawa, alafu sema, I'm going to start a YouTube channel. Most resolutions it'll die the first week of January. Naona. Utasema hivi, usema naza kwenda gym. Hapana. If you want to go to the gym, or exercise, usianze January 1st. Under October 2nd last year. Naona. Ufanye ile upatie momentum. So ndio January kifika, mimi nianza diet yangu nilianza September the previous year, the previous year. So January nisema tu full effect, nishaanza already. Una pre start 3 months pre. Ukaanza kwenda gym, anza gym last year. So by January utakuwa full force. Useme I need 10,000 steps kwa treadmill every day. Uone okay, uko holiday, usiseme kama uko holiday. Ushai practice before holiday. Ni easier ku watch live ya 4 hours holiday. Si practice leo uko job, inakuwa hard. Mbona sasa? Kama siwezi sema hapa naweza kaa hapa 4 hours, siwezi kaa hapa 8 hours a day. Juu watu wanaingia chuo kesho, we need to buy shopping, lazima zinunuliwe. Naona. Au kula nini? So try kusema watu wewe kuna chakula balance. Tuna argue nao kila siku. You need some oranges, you need some this, you need some that. But I want chocolate. No. So leo tumekuwa tukskip shopping. Ile tunaenda saa 10, jina walikuwa holiday, wako home. Naona. Mimi nilienda kwa sijui Tuesday nikabaya vitu, kufill up supply, but kesho tunaingia rat race. Ni Monday. They have to go to school. Hakuna option. Ni kuenda, naona. Watamka asubuhi, lazima uende, amka. So leo tunalala by 8, kila mtu tazi mezimwa. Hakuna game yote, no games anymore. Naona sasa. So ni hivyo. Ukusema if you got a goal seme naanza January 1st. By the 3rd week utakuwa shata hiyo story ya gym. Utaingia job, ugundue uko broke, watu wanga broke. Unlike mimi sikuwagi broke mimi. I'm never broke. Pole ni nyua sawa broke. Kwa nini? Mmekuwa vacation Kenya. Ati alboni aje nitumie do ya Krisi. Why should I send you money and I've been working and you're not? Wako holiday mimi alafu nini mbaya na wewe bana? Ati nitumie pesa ya Januari mfuko mbaya. Na mimi nimekuwa job December na January. Alafu wewe unaenda vacation, alafu tena you want me to pay for your extra vacation. Unachizi nini? Don't ask me for money. Hata sitaki na kulenga tu sahi by the way. Jana mimi silipwi, nalipwa March by the way. Hii job hii nalipwa March. Hata ime crossover, sijui ndio account aje kama ni labda itakuwa this year. Juu last year nilibidi hivyo. Silipwa tumechelewa sana by the way sometimes jobs zingine kama hizo private. Naweza insist nipate mapema but utachukua 3% ya hiyo total. Sitaki msacheza na do yangu by the way hivyo. Acha ningoje tu. Tumia credit card. So usiniombe do sema album mfuko mbaya, hapana. Kama una watoi mimi sikuwa na ukimeka watoi, ulikuwa peke yako. So kama una school fees, nilipa school fees yangu August last year. Na sama tu sababu ya last year, what happened last year. Niliombwa do na wasema shindo, what's happening? Everybody's asking me for money. Mimi nimekuwa job December mkikuwa holiday. Paka truck imegongwa nafaa kupeleka ikuwe fixed na insurance, bumper. Naona ni $1,000 nimeshanga sana mimi blink, but I don't have to pay for it. Ngoja wasa anipigie simu next week nikaifix. Not after time yeye nifixiwa by the way. Ama nitumie do kwanza alafu nifix at my own time.
So kama umekuwa vacation alafu niombe do na mimi nimekuwa job, please, nakulenga mbaya, hata sikujui. Naona these are no feelings, nakulenga kabisa. Situmii mtu yote do, nimekuwa job mimi, nangoja tu do yangu pia mimi, labda pia mimi niende vacation. So if you avoid changes, lazima make change ndio towards whatever you want to do. Unajua na generalize, you know what you want to do. If you want to lose weight, mimi ndikuwa overweight, Vaisha alikuwa very overweight, 235 pounds. Kama sako 5 moga 59, 58, 59. Sema hivyo, nime accept sema to the nearest 10, 59. But is 58, 59 depending on the weather. Sagina mu grow tall kidogo, sagina na grow short. So 58, niko 235 pounds. That's too much. That's too much for me. No. BMI nasema nafaa kuwa 160, 150, 160. Yini kama kwa hivyo nikuwa way overweight, obese. Sema I'm gonna lose weight. Nianza October previous year kuprepare. By January nikaingia full mziki. Full kabisa. Skuli yene na kula tu every 3 hours. Nika lose juni 40 something pounds. Nikamaliza. Nika realize ukimaliza diet uta gain some weight. Kwa nini? Ili lose pia muscle weight na body weight at the same time. So kataka kumake, how do you build muscle weight? Unaanza kupiga tizi sasa. So mtu akipiga tizi siku hizi, sasa nilibuy Apple Watch. So Apple Watch nilibuy. Hata niambia activity hapa na breathe. Mimi sipendagi my watch by the way. Ina buy tu juu ya healthy. Nikiregulate everything kwa kichwa sahi. I'll give away this watch too. I'm telling you. Mimi sipendagi mambo ya watch. Hii ni hasara hii. Imenisumbua kichwa sana by the way. Oh, I forgot my watch. Vitu gani hizi tena? Hata miwani inisumbua ni vile tu macho ioni. So ukimekio goal una make, unaanza na unaendelea. Usigamble nayo. Naona. Ambia huyu msee achangamuke bro. Naona Guru Visuals. Make a lot of sense. End of vacation kama umejipanga. Kabisa wase wangu, naona. Kiniomba dona mimi nimekuwa job the whole of December. Hii ni fair kweli? Sijai pumzika by the way. Napenda sana uwezi pumzika ni nini? Ndakwa labda na do live hapa hivi. Mtu akana watu wangu wamekuwa wagonjwa sana by the way. Hata wao wamenipata maybe nimekatu home kwa mgonjwa tu immediately. Hao wamepona at least. Mmoja bado anakana fever. But anyway ndio hivyo. Ni fair kweli? Wewe umekuwa vacation, mimi niko job alafu nikupatie do tena. Kama jipange bana. Naona. Wewe si mtoi wangu. Nani mwingine? So ndio hivyo. Climate ama KE. What are you choosing by not making a chance in a specific area of your life? Are there fears or beliefs holding you back from making the change you want? Beliefs ndio very strange by the way. Also are very convicted na Christianity. Oh, me ni Christian. I can do this. Most are very simple. Investigate your Christianity. When you baptized, how was baptism formed? When you gani ngine? Evangelical ilikuwa formed wapi? When Pentecostal ilikuwa formed wapi? Jehovah's Witness ilikuwa formed wapi? Mormon, Seventh-day Adventist ilikuwa formed wapi? How did this church come by? Nimesahau gani ngine? African something AIC ilikuwa formed na nani? Kama iko 100 years old ama 200 years old, so wala watu wengine wanaishi before your Christianity, how did they survive without it? No. When Muslim ilikuwa formed wapi? Ilianzia wapi? Ikaenda wapi? Iligrow aje? Effect ya Muslims ni watu how do wale kwa hivyo na feel about kwa hivi. Naona angalia kila kitu. Investigate vitu by the way. Kwa nini? Inakupatia clarity. Sometimes kwa hold back your religious beliefs, alafu kuna vitu you're supposed to do but religion make keep away, and the things you are avoiding are the things that are supposed to make sense to your life. Naelewa? Sababu si utaoffend Mungu. Watu sawa kitu very simple principle. Sijui ilisema nini? Ilikuwa inasema nini? Inasema ati spiritual, mental na physical. Watu waamini ati Mungu yuko pale na mimi niko hapa. God is over there, niko hapa. He is watching me and he punish. So which means your God is a micromanager. A micromanaging God. Hebu niambie kama hiyo ni kitu omnipotent, omnipotent, everywhere at the same time, alafu ni micromanager. If your God is a micromanager, umemreduce squad ni yake. Na kuangalia ati I'm waiting for you to do mistakes. How many times do you sin? Kwa hiyo definition ya sin every day. 24/7 you're a sinner. So how do you solve that theologically? Oh, let's just assume Christ's blood washed our sins away. Let's just assume. A solution to a problem really exists. Naona sasa. Alafu unasema tu, mimi naomba tu Mungu, nangojea, waiting for the Lord.
So bado ni micromanager, nangojea nini akupatie jibu. Who has actually taught? I mean, yani uko tu kwa, you're in your spiritual realm, basically. Spiritual realm. Unathink kwa kichwa yako tu, yani those things are trapped in your mind. No. Steve Jobs, to assume tu niende create Apple. Let's just assume that. Acha nikuwe specific. Ama tuseme tu Elon Musk. To assume Elon Musk invent Tesla. Let's just assume ni yeye. Of course si yeye, by the way. You guys are kidding me. Wanasema wewe ni mnoma genius mgani? Anyway, tuendelee. To assume ni yeye create Tesla. Sawa. Alikuwa na idea kwa mind. Si yeye. By the to assume tu ni yeye. Let's just for the sake of argument. Acha nimeke ko clear bila kukua nchi. Mimi sikuwagi kwa X, by the way. Alichange to X kwa stay waste my time huko hivyo. Kuna maisha I don't even participate anymore. Niko Twitter before. Hata Twitter siko very active. So huyu ni msatu wa propaganda. Si eti msewa nini? Utafuta ni businessman. Naona. Ni kama Bill Gates invent Microsoft. Hapana, hao ni business people, by the way. Wanachukua opportunity and they have connections. That's it. Hakuna kitu kingine. Na mpo na beliefs zao underground were very very scared. Trust me, iPhone, Steve Jobs. And think about your iPhone kwa kichwa yake. Si amededi sahi, she is dead and buried. So he had the mind ya iPhone kwa kichwa yake. Hakuambia mtu. He kept the secret. Akufa naye. Nani ako na iPhone sahi? Hakuna. Nobody has an iPhone. Kwa nini? Ilikufa kwa mind ya Steve Jobs. But what did he do? Alikuwa na idea, iPhone. Assemble a team together, by the way. See, that's smart. Nobody's that smart, by the way. Musamanga, figure out kuna track tatu kwa biashara. Support system yangu ni gani? Wife ni support. Juu track moja ni yake, blackmail. Track moja ni jina yake. Hiyo make hiyo check. That's why I'm very broke, sababu hiyo kula check yangu. Hiyo ni investment yangu, but check ni yake. So track ni yake. That's how I pay her to run the business. Na madera wawili au nisaidia. Because they're the ones driving that truck. Si mimi. I'll drive your truck. So what makes me money? Madere wawili na wife. Na kuna mse wa dispatch wa ni ule su communicate na yeye kwa kampuni. Na kuna team fulani you make do possible. I'm not the only one. Me too ni one aspect hiyo kitu. I get to control some stuff, but kuna kitu team in support every day to make hiyo do. That's what I'm trying to say. You create your own path. So I don't make my own money peke yangu. Albo nipatie pesa hapana. Mungu nipa dere hata before nilipwe. Immediately namlipa. From my own money nampatia pesa. That's what I say. I'm working hard in December. By the time it's checking I come through, dere hata kwa job. So get the job hivi, what am I gonna do? Na walipa na pesa yangu ile nilifanyia wao kwa vacation. Ningoje check yao catch up na mimi sasa. How long will that take? I don't even know. 2-3 months maybe. When you catch up. Last year ni catch up sijui August. Yes, sijui March. Umeona? So mu make sure niko na do ya kulipa madere ukianza job, juu lipo every week. So ngojangi 1 month or 2 months, every week. This week, next week check ya last week nalipo. So every week check na come every week Friday kuna check. So hizi ngoja tioma sema I don't have money. Nijui si familia yangu. Hata bro siwezi mwambia hivyo. Lazima nilipo bro immediately. Bro ashalipo already on Friday. Immediately. Niambia wife pay him quick maliza. Una assemble team. So when you have an idea kwa kichwa yako, you ni spiritual. Alafu unajiblock kwa spiritual. Hata ujaenda the second phase ya mental. No. Tuseme ni spiritual, the deepest you're going deep spiritual. So you're spiritual. Wewe ni spiritual. I'm a spiritual Christian. Unaomba, you communicate with God in your own ways, whatever. Alafu ujai manifest ku hata uko deep in God, deep kabisa. Uko ndani kabisa spiritual. Uko locked in kabisa uko spiritual. Okay. Sawa, good for you. More power to you. Ujai hata bring your idea kwa mental. You go to spiritual. How are people ever gonna know what you're thinking about? So mental ile unataka kuivisualize. No. Useme okay, you think about phone. Okay, I'm gonna create the phone. Mental. When I visualize, I want it to be a touchscreen phone, one piece, no buttons. Una interact na screen. Sawa. Alafu you talk about it. Alafu samaji unishe kwa physical. What's the physical aspect? You're taking action. Spiritual, mental, physical. Skill level. Spiritual, mental ndio visualization. I visualize. Hiyo ndio ku-visualize. Mental. Alafu physical could take action. Hii iko mahali nilipata, sijui ni wapi ilikuwa by the way. But even ni Mungu take life yangu. If I'm thinking about something in my mind, you need thinking. Lazima nitoe ni visualize. Okay. Ni buy pickup truck ama ni buy van? Na buy van gani?
mental, physical. Ndaamka asubuhi niseme nenda kwa dealership ya Mercedes. What do you have? Sprinter. Iko na nini? Yina. I'll take my time. I don't care. When I'm researching, mu take my time. Ama ni watch YouTube video. Niende kwa dealership. Can I test drive that? Nipatie key. Niende nimalizane nayo. So muda ile the one I don't want first, I test drive. After test drive the one I want. I'll call you back. Anipiga simu naambia, hey, no rush. I'm the one who's buying. I'm still shopping. Don't waste my time. Kuna pesa yangu. I'm just buying one car. C15. So give me time. Niende kwa Ram dealership. Niendeshe the one I don't want na the one I want. Nimalizane nayo. Niende kwa Ford dealership. The one I want, the one I don't want. Nimecover everything, eh? Hiyo sani ile physical. I have to drive those things. Use my option. Okay, gani all-wheel drive ndio hii. Ni analyze. Okay, sasa. Why did I get a Ford Transit? Dealerships go everywhere. When I was looking for a test drive, niangalia map yangu hivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh my goodness, Ford is everywhere. Sijaendesha Ford before, so I don't know. Mwendesha Audi. Audi na dealership ngapi? 3, Spanish. 3. Kuna Minneapolis, St. Paul, Bloomington. That's it. Nikienda Minneapolis, they don't have appointment, ndapigia Bloomington. Wakisema walk-in, naenda huko nimalizana naye. Kama iwezekani nda drop gari huko hivyo, niendeshe gari ingine mpaka wamalizana naye. That's it. 3 dealerships. Toyota. Wako na ngapi? Niko na hiyo Minneapolis, Toyota. Iko hapa karibu. Kuna ingine Brooklyn. Toyota iko na dealership mob. But Toyota, does it have a transit van? I want a transit van. Of course ningenunua. I don't even know why they don't have that. Nikasema, okay, what about Ram? Ram ni gari ya Europe. Wali bring hapa kwa ile badge tu. Ni front wheel drive na ishi Minnesota. I need all wheel drive. Nishaikoma before kwa parking lot. Nashinda kuenda. Niwacha gari huko the whole night. Juu taya mbele na spin ya nyuma spin. Nikoma tu hapa hivyo. Singe afford tow truck. Ni bring gari ingine nikai pull out. It was very simple. Gari likapala sijui karibu 24 hours. Imagine. So what do I need? All wheel drive. Nikanunua Ford Transit. Ninunua gani? Ningenunua brand new. But you buy a brand new and it's not making me money. I ain't gonna make any sense. I bought a used one. The best used one I could get. Nilinunua. Kama za research. So ilianzia wapi? Spiritual van. Mental, ile mind ile. Say you visualize. Mental. Hapa hivi. Spiritual. Mental. Physical. That's it. Ukikwamia spiritual, utakwenda state spiritual. 3 years iko spiritual. Nobody knows. Lazima ikuwe physical. Uenda embassy nyimwa visa. Nilinyimwa visa. Okay, sasa, what do I do next? Sasa umeanza the rubber is meeting the road. Unaona sasa? Inakuwa real sasa. But ukiongea una fly too up in the sky ni spiritualism. Mimi ni Christian, hujaishi the gospel, ufukuzwa na mtu kwa nyumba yake, uambie you stupid Christians, hujaiambia vitu kama hizo, hujai face resistance ya religion. Unaona tu unaishi kwa your own Garden of Eden, which is Kenya by the way. Garden of Eden ni Kenya by the way. So juangi hivyo fikiri, the center of the world ni equator. Equator inapita hivi, Kenya iko na equator. Half Kenya juu, half Kenya chini. Center of the world ni wapi? Ni Kenya. Mount Kenya ndio Mount Sinai. Guys, think about it. Mwisho ndo nawase, hata ufikiriange mara mbili useme ati, hii Bible imeandikwa aje kwani? Bible imeandikwa aje kwani? Wanaishi wapi? Wanaishi Egypt. Egypt ndio iko nini river ya Nile flow kwenda Egypt. What does that mean? Like Victoria iko higher than Egypt. Egypt iko low. Sawa? So river ina flow hivi. Hizi flow opposite, ina flow hivi. Hapa si Ukambani, ina flow hivi. Naona sasa. So ukisema Israelites wakanishi wapi? Egypt. Wakaenda kwa wilderness for 40 years. Wilderness ni wapi? Sahara Desert. Ndio wilderness. Where did they settle? It was the land of Judah. Hapo ni Nigeria by the way. Land of Judah. Hao ni Bantus. Waka huko hivyo ndio wakaanza kuspread around South Africa na kila kitu. Africa ndio the Garden of Eden. The east of the Garden of Eden ni wapi? East Africa. Bible lakini ni huko sijui Saudi Arabia. Kuna which desert exists between Egypt na Israel? Hakuna. Hiyo ni ile mlikuwa brainwash vitu kabadilishwa. Wilderness ni Sahara Desert. Sababu ukiangalia kwa map za ilikuwa how many years? 200 years ago the land of Judah ni Nigeria, Gold Coast. Ndio Nigeria huko by the way, the land of Judah. So the east of the garden ni wapi? East Africa. Center of the world. Sababu ile ilikuwa the center of the world. Hata jina ya Africa ile the original name of Africa inamaanisha the Garden of Eden. Ilikuwa nini? Imesahau hiyo jina. Na postia baadaye. Also should know vitu okay. So but I don't believe it because my preacher said I was born in my spirituality and like a physical, what I call it physical things. If you stay in the desert for 40 years, wilderness, which desert exists to this day? Sahara Desert. So do you think they were moving that way or they were moving this way?
nini Nile River you flow the opposite from kwa nini from highlands to lowlands. Oh, but Kenya si unaishi kwa equator bana. No. Mount Kenya, Wakikuyu unajua hizi vitu poa kabisa. Hata sema Wakikuyu ndio wako na nini ile the Ark of the Covenant. Hao ndio wako naye. Kwa nini? Anyway, itakuwa fake sababu ijaandikwa chini. Endo soma hizo book tena. Revise semeaje? Wacha nisome nataka believe history. Endo soma tena uone inasema nini. Me the one thing really to the states ni really one thing to the states. Hizi vitu mtu usoma kila siku na ufundishwa kila siku na kwa brainwash kila siku. The world iko opposite from the way you think. Unafikiri utakuwa successful ukienda chuo. Endo umalize degree alafu utafute job alafu uone. People will be laughing at you 40 years. Ulienda job okay. No. Utashangaa sana. Sababu vitu unafikiri ni normal alafu unakwamia hapa hivyo spirituality ile. Enda mental, enda physical. Ukisema hiyo 3 levels on the spiritual, want to visualize alafu take action. You'll see things you've never seen before. Won't take action too. Si kila kitu by the way, kuna bado kuna limitation. Kama my action ingefaa kwa kuja Kenya this December vibaya sana. Na mtoia kwa 1 year old. Sawa. Hiyo mkasuburi anitafuta. Hata kama niko job anitafuta bado. So, how do I explain to mtoi wangu ati niko Kenya? Siwezi muona. Labda niishie na yeye. Bado kuna immunization mpaka 18 months. So there's no way come Kenya maybe next year. Maybe. No, hata sijui kama ni feasible. Kuna vitu gani start taking action. Utashangaa sana. Unasema ati I'll just live in my spirituality alone. Ati many Christians they equal challenge. Nobody's ever challenged the Bible. It's the word of God. Sijafikiria ati wilderness ni Sahara Desert ama the land of Judah ilikuwa Nigeria. Sijafikiria hivyo by the way. Mbona sijafikiria hivyo? From Egypt unapanda juu una go up. Naona. Labda tukue world ubadilishe hivi. Useme okay sawa South Africa niko north kwa sababu kisema mtu angalia history from their perspective by the way. What's your perspective? Iko right ama iko wrong? Unasema mimi naishi northern hemisphere na mahoma juu baridi. But what advantage yangu ni gani? I don't lack anything. Klemu do provide everything I need financially. Socially, now watoi. Am I lonely? No, I'm not lonely. I have 3 kids. They keep me so busy. Do I even know what loneliness is? Sasa sijui nini hiyo. Kinaambia rat race ni gani? What's my rat race? Every time I'm on a job, I'm paid more than I need. Niko budget do yangu ndio. Challenge yangu ni kubudget do. And it's something funny ni ile sijui kwa nini. When you're doing the right thing, mechakoza throat. Poleni. When you're doing the right thing, universe na kufavor in a way. My only challenge is ni kubudget do ya business. Najua check hiyo chelewa saa zingine. So nilibuni nini kutumia credit card. How do I use a credit card? Naitumia alafu na pay off. Do I have a budget on everything? I still do have a budget. See unlimited. Sababu wataka more money baki kwa business. Ndio business grow. See ati personal, niende ma trip. I don't need to go impress anybody nichukue visa ya nini. Visa ya B1, B2. Mimi ni raia. Ndatoka na American passport. Come Kenya. Ni $50. Shika do. Staki story. How much? 4 kids. Okay. So mbili ndio hiyo. Siulizi maswali. Kwa nini? Usha prepare already. Any extra expense, it's not in the budget, it's not happening. No. Unless it's an experience of a lifetime. That's why kama kuna reserves. No. Kama kuna reserve, it's not happening. Next time. Ni budget. No. Unaishi tu hivyo within. Take to action. Utashangaa. Life is a kufavor. Utashangaa sana by the way. I don't know how that works. Una move towards your goal, life inakuwa easier. You tell me kama niambie. I don't know, just tell me. Tell me kama ni uongo. Maybe kuna mtu ile exception to the rules. Ukitaka ku work towards your success, your dreams, vitu zina open up. Why? Can't explain it. They just start opening up. Unajiuliza, why was I procrastinating? Na my first step inafungua kila kitu. What am I doing? No. Why am I thinking about it? Una make the first step na kununua shamba. Unanunua shamba. Ina open up. Unaambiwa sijui kuna loan. You never knew that until ununua shamba. No. Na kununua truck unaambiwa you can't buy a truck right now. So okay, what's your problem? You don't have any business history. Okay, whatever. Andika hizo list. So easy to doesn't qualify. I go work on this, and this. Next time I show up a bank, they are willing to give me the loan. And hey, wait a minute. I was just asking.
sababu nimemeet ni zao zote. So the challenges nilikuwa nayo before nime overcome zote. Wanasema you don't have business history, lazima uko at least 2 years, 3 years tuseme, 3 years. Kwa nini? They have to see you doing the thing na waone balance book yako. You might not even have you might be asking for more than you make, but unaangalia how do you manage the little that you have this way. So if you give this guy more money, we're gonna get paid. Kwa nini? Akona priority. Angalia credit score yake ni ngapi? Ni 800 credit score. What does that mean exactly? He's not the one taking his own credit score. He's a credit bureau. If they can give him 800 perfect credit score, 800 is perfect, kuna 850. Would have 850 by the way. Alafu ndafurahi. Ndakuwa na party. 800, but 800 bado iko above a lot of people. But you see ni yangu 800 iko 800. So kama ana manage bills zake on time, which means akona priority ya debt yake. He pays his debt on time. So if you give him $1 million today, are we sure, based on his attitude, he's able to pay us the $1 million? Cost yake itakuwa maybe, I don't know, approximately 20,000 a month. Is he able to pay 20,000 a month? Wanaangalia budget yake sama, wanaangalia metrics. This guy will. Mpatie 1 million. So niko na budget ya maybe 100,000, so niko na 100 million, 10 times, 10x. So if I was making 40,000, sasa ni 400,000. No, sasa. Nimeswitch tu hivyo. Kwa nini? Budgeting. Alafu utuna uko bank next time mwambie, tupatie 1 million Alafu, mpatie 10 million. 10x. Kuja mpatie 100 million. 10x. Msa kama sema, Albo, sikiza najisikia, mwaze siku hizi Albo ni multi-millionaire bana. Ametoa wapi pesa huyu? Huyu alikuwa tu, huyu ni anauza madawa huyu. Madawa ndio anauza madawa. Sasa amekuwa na yeye ukienda kwa bank the last 15-20 years komba loan. Hakuwa huko. Wanaangalia mali umefika sasa, wait a minute. Alifikaje 100 million loan? Madawa. So mind yao le limit. Nobody can make this kind of money. Ni process. Naona ni process. Lazima uianze, utaanzia wapi? Mimi nilianzia mahali. Nitaka kwenda F1 nikanyimwa. Apply green card nikapata ya kwanza. Ya pili ika go through. Sema tu apply green card utawin green card. Hapana, una increase chances za kuwin ukisubmit entry mapema. Una increase chances za kuwin. I hope win green card. Kwa nini? Itakusolve hii problem yote kwenda embassy, F1, F2, F3, F4, whatever F in exist. No. Ama J, hata nisitumie jina F kama naongea J class. Hivyo. But the point ile ukianza semaje na kwenda states. Uko hapa cruise ship already. You're still thinking, your mind is thinking. Guarantee you tu kwa hiyo process yako utaenda hapo kwa hapa baadaye. Something ita open up siku moja hivi, Senate ipitishe kitu moja, boom, uingie ndani, watapoa. Juliambo na Aida niambia hivi, ukishakaa na kampuni ya cruise ship 3 years, watakusponsor ukae states for a month or so. Because now they trust you. Umeanile respect yako. But the first, second year hawakuamini sana. Unaweza kupromote. Ukuwe labda manager kwa sababu wewe ndio umekaa kwa ship, you know everything anyway. Naona? Merits. Ni merits by the way. Earn your way. Sababu kama ni chuo, sema tu nenda kwenda F1, kama uko 19 for example, ukuje cruise ship 2021 22. Kwa 22 ingia states, kumbuka hujakaa kama F1. F1 tuition yao ni 3 times more than what wanaishi local. So kama ni 3 times more na mtu wa F1 alisurvive, wale very few na scholarship, wewe ukiingia hapa hivi states na iko 3 times less, a third less, utasoma shule for how long? If that's what you want. Anza tu kudu action utaona. Ita open up windows. Hizi jifunga. Tuendelea maswali. Labda nimalizie mapema leo. Climate. Namjibu nishamaliza na hiyo. So TikTok sioni anything else. Guru Visual vipi? Nakuona Guru Visuals. Utakuwa umefurahi next week. Bro akikam, niko poa mse wangu. Guru Visual kimake video, angalia screen ya camera, acha kuangalia juu. Stack ko sit nakwambia tu hapa kwa live ndio juu. Angalia screen, learn. Mimi naangalia screen hapa, siangalii hata sina screen huko, screen yangu iko chini. Trick ndio hiyo, weka screen chini. Natumia screen basi. The new channel is still waiting for response ya YouTube. Poa. Leo basi. Kuna Albo vipi? Iko very blur. Imekuwa poa sahi. Imekuwa poa sahi. Iko poa sahi kidogo. Naiona. Kulikuwa na hii camera iko na struggle, iko poa sahi. Hiyo ni stories za nini? Maybe watu wacheza game upstairs. Nintendo iko na more capacity than hii yangu.
So Alboni Aje, sorry I got there late, but I will be listening from the beginning. Ifi Mwangi. Amani, Ifi Mwangi. Nimesema tu Ifi Mwangi. I enjoy this live chats. Thank you for reaching out, Jana, through WhatsApp. Tuliongea jana. Sasa nimekumbuka basi. Nimekumbuka. Climate KE. What are small actionable steps could I take today to start creating the change I desire? You're on your way, by the way. Climate. Unasema utaanza YouTube channel, you're on your way. Kumbuka objective kwa the YouTube channel ni hivi. You want to make videos travel. Kuna travel history. Lazima ikuwe na goal, ikuwe na I'm not just doing videos on a copy. Who's the biggest YouTuber in Kenya? That's jina nani? Tumbili. Kwa nini? Ukiongea na Tumbili mwenyewe muulize, we mazee uko big, ni aje YouTube uko big? Anambia, niko struggle tu hapa. Kwa nini? YouTube si career. By the way, ni kama business. Iko na high, iko na low. Jaribu depend na YouTube alafu uone. Jaribu uone. There's a reason it means they're full-time YouTube, because I know. Afadhali niseme, let me make it more valuable. Kwa nini? Niseme, I'm doing it for free. Kwa sababu ukidu for free, ni kama unanunua points kwa Mother Nature. Nasema hivyo jina. You're buying points kwa the universe. Give, you will receive. Mwona hivyo. So could you to me give for free? Alafu na receive in my own way. In terms of camera, na track in the mood recording. I never used to. Niko too lazy kusema hii camera imekaa tu. Actually, it's to me camera anything public for around 6 months. But siku hizi tumia kurecord hapa hivi. Ya photography, mpiga picha on the side, but personal things only. Start kulipwa anymore. I don't want to get paid anymore. It's too much pressure. I don't have anybody's work this year. Last year at least. This year CG. Maybe something will come out. But last year I don't have anybody's job pending. Hata mmoja, sina job ya mtu. Ilimazanaela 2 years ago. So, anda tu pole pole. Kuwa na goal. I'm doing this because of this and this. I'm doing this because of this. I'm not going to do this because of this and this and this. Ada something that you want. Forgo sahi, uende kwa needs kwanza. Alafu you'll come back to it later. Itakuwa poa sana hivyo. Delayed gratification. What you don't enjoy right now, ta enjoy later. Usijali sana. Sasa, pole pole, anything you want. I don't even know what it is. I saw you driving a semi in one of your videos. Would you recommend getting a dump truck or a dump trailer with a semi? Dump trailer si yangu, ifi Mwangi. Dump trailer ni ya kampuni. I sign up with them, I show up na truck yangu. Ile truck yangu kichwa peke yake. But kichwa ni cheaper because you can buy a good used day cab. Good used day cab at 800,000 miles, doesn't matter, as long as it's in good condition. Mileage doesn't matter in tracking. Body may be repaired every interval, you can tell. And if it's not repaired, at least it can run you for 6 months in the beginning. That's good enough. Alafu uta repair baadaye, because you'll make your money in 6 months. Anza na ile dump truck trailer, kwa nini? If you try and get a dump truck full from day one, now Jake, we're in business for 2 years. Kuna limitation. You've now been in business for 2.5 years. You don't have money in your account. You don't have another existing business. Hauna track record. Itakuwa difficult to go through na dump truck. Ukipenya, itakusumbua bado. Why? Kwa sababu you'll be making a lot of money. Utakuwa under pressure. Anza na dump sa ile nunua prime tractor kwanza. Endo pull trailer ya mtu for 8 to 9 months. Save your money. Even when you're making that big check, act like you're doing small check kwanza. Alafu kisha build your income, you're building your business portfolio na hiyo side dump. Ata run for 2 years. Alafu enda kwa bank wambie, I want to buy a dump truck. Wangali record yako one, mpatie pesa, unapewa pesa. Alafu usiuze ile side dump, nunua dump truck, weka dereva, endesha mwenyewe, weka dereva, winter endesha mwenyewe, in the good weather weka dereva, 9 months. Alafu na winter endesha we mwenyewe. That's what I'm doing. Hiyo ndio game plan yangu, by the way. That's mmoja na gari mbili. Winter hata sisumbui dereva, truck ni yangu, dump truck. I don't even, unless namuuliza kwanza, hey, I have a job, do you want to work on a daily basis? Sema yeah, naambia kuja. Una key? Na key. Kuja uendeshe. Na hata nimwambia rudishie key yangu. Askari kama asubuhi nipate gari imeenda na sikumpatia authorization. Muombe nipatie key, niko na key. Kwa sababu truck inakuwa yangu tena in the winter. In the summer napatiana inaenda. No feelings, truck inaanga feelings, by the way. Mwana sasa, anza hivyo. Na jueni mgeni, na repeat jueni mgeni.
ama umekuwa silent, I don't know, but will communicate. Dump truck in the beginning from day one itakuwa hard kununua sababu ni 300,000. Do you have 300,000? If you do, don't buy a dump truck, ingia real estate. But if you don't, anzia ile the cheapest truck available ya entry level. Unaweza anza na truck ya dump truck entry level mzee, but I don't recommend kununua dump truck mzee. Ndaongea hiyo baadaye, acha nisiongee sana, to move on. Nataka kumaliza live. Mwas hapa locked from Los Angeles, California. Naongea baadaye hiyo story. Kama ulini text nitakupatia namba tutaongea. Kununua used trailer ni cheaper ile than brand new ama used dump truck. If I'm selling my dump truck, it's because it has problems. I'm upgrading. Napatia all my problems. Utamake do na itakusumbua sana. Utakumingia apprenticeship ingine tena. Yeah, how to fix an old dump truck. Utaanza YouTube channel, how to fix an old dump truck. You'll be very frustrated. Utaplay na emotions zako. I don't think anybody gets into dump truck ku make videos on how to fix an old dump truck. Watu ingia ku make pesa. No. Kawa ni mechanic sawa, unaweza toboa. Sasa, so tuendelee hapa hivi. I'm currently saving for the DJI Osmo Pocket 3 camera. Yeah, please do. Hiyo camera poa sana by the way. Mwaga nayo, I don't use it as much as I could, but mwaga nayo. Ni poa sana by the way. Quality yake hata kwa giza usiku. Hiyo 1-inch sensor magic. Nilexkoge na vlog by the way. But muta I almost bought a second one third. Kusema hapana. Kwanza hiyo niko nayo napatiana next year. This year napatiana this year. I'm giving it to somebody. Some prominent YouTuber nampatia aendelee naye. Ndiye asikie poa ende kuringia wase wake. Nampatia hiyo halafu ndabuy ingine. Points za dizia ndabuy ingine. I don't use it as much. Mu use juu iko na ile microphone yake. Hii microphone. Microphone ndio hii by the way. DJI product ndio hii microphone. Na mbili kama hizi. Niko na ya white na ya blue. Black, sorry. Na ni si expensive sana. Nimeweka wapi? Move hapo. Sawa. Ita-interfere na audio. Save nunua ile bundle, the whole thing. Ina mpaka wide angle. Save ile $800, $700 and something. Kama unataka kununulie, I think it's a cheaper in America. But huko Middle East, hiyo the same price, by the way. Kenya ni expensive. Save nunua hiyo camera, ni poa sana. But don't, isikuwe ndio reason why you're not doing YouTube. Anza na camera moja cheap kwanza ndio uzoee. Useme, when I have it, I'm going to use it on these angles. Ni poa sana. DJI Osmo Pocket 3 iko na 1-inch sensor, which is a bigger sensor. Ina accumulate more light. So it's very good on low light too. Naona. Dante Toro, niko poa mse wangu. Namanza live sasa. Ever tried car hauling? Siezi, I can't do car hauling. Ina take 1 month away from home. You ni over the road bado. Can't do it. Mimi nafikiri kuna real estate. Tracking liko by the way. Musa manga tracking because you're passing through. If you're doing it already, keep doing it. But hata kuna demo moja Mkenya akadoing car hauling kitambo, siku hiyo do dump truck. Sitaki kumuongelesha sahi, unless agonge track yangu tena kama mwingine agonga track yangu last. Dem amegonga track yangu last week by the way. Ni dem. And I was planning to interview her. Sasa tushaanza kuwa na enemies. Sasa yeye atakubali kama ni mu-interview. Alijana mimi vibaya. Alideny kudu. Kambia so anyway, tutaongea story baadaye. Mtaona video after 1 month. Actually pana insurance. If you're doing car hauling, just do it. But muka na familia. Priorities zangu ni familia. No. Don't stay away from your family. Who's gonna raise your family? Hebu niambie hivyo. Unataka kuwa na watu wengine wamechizi. Ndio kufika always locked in. Nimwacha anything TikTok hakuna. Sawa. Tuendelee haraka nimela kuchoka bana. Nafaa kwenda kulala. Hii ni kama job pia. And also how much do you make as a tracker per week and monthly? You make 6,000 per week. Or you need average 6,000 per week track moja. So kama ni track tatu itakuwa maybe 1,800. No, 18,000 a week. 18,000 a week track tatu. So you go figure. Trying to get a house in 2 years. Interest 6% wa naona utalipa na interest more. No, it doesn't matter. If you're buying a house, you're buying a house. It doesn't matter, by the way. It doesn't matter. Ukiongeja your interest rate, people in the 1940s are going to complain your interest rate na fuel price. How much was fuel in 1940s? $1 something? 89 cents? It doesn't matter. Usiangalie bei. If you're looking at how much things cost now, alafu ni inexpensive, hiyo ni ile broke mindset. Sikuingili personally. If you need to buy a house, just buy a house. Now. Doesn't matter. Mimi nuna 4% interest. I thought it was too high. Sasa ni 6%. No. Kama ningenunua before when I was really ready ilikuwa 2%. I didn't buy it then. Why? I didn't have money. There's no right time to do anything. No, Dante. Just buy.
Just do whatever you want to do. If you have to buy the house now, believe me, utalock your rate. Alafu itakuwa nothing. Mortgage yangu ni 3,000. My first rent payment ilikuwa 450 a month with the States 18 years ago. I'm paying 3,000 per month sahi. Do you think I ever thought I'd afford 3,000? Sikuwahi think hivyo. So, achana hii story bana. There's no, wacha kwa bei. Yani, live like you're rich. Kuwa na hiyo rich mindset. If you need to buy something, just buy the thing. House, nunua nyumba. 10% nunua nyumba. If you feel like you've been robbed off, refinance. Or just make more money. No. Very simple. Just get Bill Gates somebody, oh, the housing market. Hata hiyo si story, si discussion. Jeff Bezos amebuy hapa na hapa. Kila hao pamoja ni kama 120 million. Florida. Prime property. Anajali kweli? Ajali? Just buy the house. Utafikiria alafu by next year itakuwa 12%. So I wish I bought it last year, ilikuwa half cheaper. Things don't get cheap, they get expensive. You just need to make more money. Ama ukuwe na business fulani ina counter attack the money you lose on interest. Hiyo ndio trick, by the way. Uko na shares. Uko na shares, shareholder. Uko na real estate, ina appreciate in value. Mimi niko na equity ya karibu 200,000 kwa hii hao. Atulibuy karibu 3 years ago. No, kwa nini? Inflation ili happen, ika raise rates. So inafaa to use sahi. But ukiuza sahi, you will buy something else very expensive. If I want to buy another house right now, see ati interest rate ngapi? Do I have the money? Yes, I'm buying it. No. How would one get life improvement by embracing change rather than resisting it? David Gachanja. Change yako ni gani? What's the change? Like, if I stop doing, okay, if you stay the same, whatever you're doing right now, it's not working. Okay, stay the same. But if somebody tells you, unakaa mtu kama Albo is doing this and this and this and that, alafu ina change life yake. Just feel, okay, I want to live like Albert. Alafu can be, oh, this is what I did. You can be, I did 1, 2, 3, 4. The best you can do ni ile, start working towards kile umeona kwangu, dream yangu. Kwa nini? Itakuwa uncomfortable. Naona? So one would get life improvement by embracing change. You have to change. Kama nimeambia mse previously, asema nyumba ni 6%. I don't care how much truck cost. I don't care, by the way. Truck ni 400,000, I'm buying it. 400,000. Kwa nini? Sababu kuna margin. Are you making profit? Yeah. Maybe by the time itakuwa 400,000, they'll be paying us $200 an hour. I don't care. You make the decision right now. Unaangalia price tag. Somebody has to make money anyway. It's a business anyway. Kuna income, profit, taxes. Why do you think they give you a loan? Because loan kuna interest. So how are you going to get, you have to pay off your first loan, ndio uendelee. Hapa US kuna taxes. The more money you make, the more taxes you pay. Business tax ni 20%, approximately. LLC ni 15.3%. So you still have to pay taxes anyway. So you see, this is not your land. So unaangalia hivi, taxes, expenses, driver, how much do I have left this month? Housing expenses. So angalia, mimi mortgage yangu ni $3,000. Truck yangu na make 6,000 gross. Tuna expenses. Mortgage yangu ni $3,000. Truck yangu ina make 6,000 a week. So 6,000 and 12,000 2 weeks. You need 24,000 a month. Sawa, 24,000 a month. Sawa. Ni budgeting. How much is my mortgage again? $3,000. Of 24,000? Okay. How much is the truck payment? $3,500. 6,000. How much is fuel? About 4,000. Nimetoa expenses zote. Insurance, 1,000. So nitoe 3,000, 3,500, you need 6,500 plus 4, you need 10,500 plus 1, 11,000. So if I'm paying 11,000 and I'm making 24, how much do I have left? Angalia hiyo bei, niambie. 13,000. Nishalipa nyumba already. Nyumba nishalipa already. So tuangalie chakula expenses, $1,600 or $2,000. I still have 10,000. Do you think I need 10,000 every month? No, I don't. I don't need 10,000. Nishalipa nyumba 3,000. Nishalipa chakula 14,000. Maybe ndasave you 10. Maybe when the kids go back to school new year, ndalipa school fees. Yeah, because I work a private school. So I'll just let the 10,000 sit. Next month, 10,000. Is 10,000 really yours? No, it's not yours. Taxes ni 50%. Chukua 15%, toa taxes weke kando. Now you have what? 15%, ni kama 1,500 kando. Ubaki na 9,000. You've paid everything and you still have 9,000 left. Kazi ni how long? 10 months, 9 months, 10 months. Okay. How much do you have after 10 months? 90,000? Do you need 90,000 to pay your bills every month? You don't. That's extra money. How much down payment do you need to buy a new truck? 83,000.
So what happens next year? You buy another truck after 1 year. Why? Because we may delay gratification, kununua truck ile huwezi afford, but the money you're making, you don't even need the money anyway. So what do? Suppose semeaje, I'm making 24,000. We increase life, utafute nyumba ya $10,000. Now half of your income in kwa nyumba. Alafu trucking iishe. You lose the truck, you lose the house. Kwa nini? You never budgeted. Mwona sasa? Lazima live within your means. Ukigrow, pole pole. So ukiingia real estate, so utapata hivi something funny ni ile, I might have 10 trucks, I'm still driving a truck. Kwa nini? Mindset imezoea kufanya kazi. I'm not relaxing. Kwa nini? I'm just used to it. The habit. So, change ni ile, what change are you willing to make to improve your life? Musema, I want to buy 2 more trucks this year. I don't even have the money in January yet. But one of my trucks is going to be paid off soon. It may not be this year, but it could be next year, January. Ama labda something will happen na order 2 trucks alafu zikuja zingie in the job. Why do I have 2 more? Sababu nakadi increase income, there's something else I'm thinking about. Itakuwa ni investment. It doesn't involve tracking business, but if I invest in that, I could be making some dividend every month without even working. Come passively. No. Come stocks, this is a dividend. That's what I want to do. There's a cap. They need this much to get started. That's what I'm thinking about. Replicate for 10 years. Why will I be in 10 years from now? Ndakuwa place in a different kabisa. So kama mimi kuna hizo problems you're still wallowing in 6% ya interest ya nyumba, and you want to buy that, unaongezewa FHA. You want to buy a house? Buy a house. You're broke? Change. What do I need to do? Come on, Dante Oko states already, unaongezewa 6%. Buy the house. Just buy the house. What's the worst that can happen? You can sell it. Itakuwa na equity, probably, because you pay down some mortgage. Now, see, rent, you're paying somebody else's mortgage. That's what you're doing. You're making somebody else money. So change in evil, you have to make change towards the things you want to do. If you don't make the change, then you'll be stuck exactly where you are. Very comfortable, exactly where you were last year. Kama uko na complaints, same complaints. Imekuwa wimbo sasa. Umekuwa na greatest hits. Naona. Oh, Kenya economy ni mbaya. Oh, itangaje Ruto jina fulani. Itanga nani? Msayo jina. Kasongo kila siku. Unaimba nini juu ya Kasongo? Who cares? He'll come and go. Somebody else will come through. Ambiwe, hey, before you go on, ndio hii deni ya Kenya 50%. Ili anzia colonialism. No, you have to pay these bills. So whatever you do, you have to pay the interest. Yeah, IMF. No, my predatory loans. What do? Oh, Kenya kuna oil. How do you dig that oil? You're not allowed. Okay, whatever. Such as just politics. But you're in government level. Do they care about you? Nobody cares about you. You're in government level. But they're still making money while they're complaining. Usama uchumi ni mbaya, Ruto bado you drive brand new Lexus yake personal. Who cares? Unafikiri mkachile samati, kuna watu wajakula leo. Hard sana kufikiria hivyo, hard. Mfikiria mtoto wangu anafaa kuchangewa diaper sahi. Huyu mwingine ako mgonjwa. Huyu I don't even have time for that. Ile tu sema tu one thing, oh, these people who are hungry in Kenya. Oh my goodness. Okay, anyway, where were we? Snap out. No. Kila mtu na personal problems. See, generalize. Nothing general will solve your personal problems. Itakuwa very hard. So hapa hivi, it's Bernard. I advised last year in Kansas. It's Bernard. I arrived last year in Kansas F1. Kindly advise on a car for student budgets, 3,000, 5,000. Which car should you get? The most reliable. Yes, siongeni juu ya pesa. Either make sure ni Toyota Corolla, ama ni Honda, ama ni Nissan. Those 3. Japanese. Always go Japanese. Always bet on Japanese. Your first car, let's make with Japanese. Iko na very low maintenance. Alafu they're ubiquitous. They're everywhere. Jaribu kununua Audi uone. You'll be working for the Audi. Naona. Mimi najua niko naye. Najua how much it costs kuinunua. Hiyo nikumbusha, this car is expensive every day. Happy New Year, Albo. Hii year tunafika uko States. Kuja bana Chris, kuja. Toka kwa spiritual, kuja kwa visualization, afu ile taking action, physical. Naona. Pure. Ama on hiyo swali ya Climate KE. How can one reframe the discomfort of change as an opportunity to grow? I don't know. Kinipatia technicalities na nipatie example. Mimi naongea generalization kwa sababu naongea na watu wengi. Siambii kila mtu be a truck driver. Mimi naongea na generalization myself. Ninajua si kila mtu atakuwa truck driver. Some people hate driving. Some people say, I hate driving. Comes yeah, to me, what he's saying is, I hate making money. That's what, yes, I hate driving,
Mi nasikia I hate making money. Alafu namwangalia mza, do you make any money? You don't. Alafu sema you hate driving. Okay. Good for you. Nyamaza kaendelea. But am I the one gonna change his mind? Lazima uione, lazima visualize. Spiritual, physical, mental, alafu iko physical. You have to manifest. Do I want to make 6,000 a week? Yes. You need average. Sometimes it's 7,000. Sometimes it's 5,000. Sometimes it's 8,000. But in even out to 6,000. You need average, by the way. No. So if you kusema generalization siwezi jua kabisa. Labda nipatie specific example. Specific. Mi naongea in general because I'm talking to a lot of people. Kama wako 38 sahi. Na hapa kuna watu 15. Si wengi. Ama ni 13 sahi. No. Generalization. Si ukiniambia general I can nipatie kitu naweza pinpoint. Mimi naongea tu because I know I'm covering watu wengi sana at the same time. So change ni ile I can't even know. Nipatie example itakuwa easy ya kuongea. Unaona? I'm kind of winding down. Your civic awareness is so deep, bro. I try to be aware. Unaona? Nigundua hiyo kitu spiritual hiyo level yangu. I keep repeating this. Siwezi waambia exactly what I'm trying to say, but Mungu na vitendawili saa zingine. Sababu ya hii historia ya YouTube. Nisemaje? Spiritual manifestation ni mental. Physical ni taking action. Siwezi waambia exactly what I'm trying to say, but get your point. Mungu na vitendawili na we. Sababu ya hii algorithm ya nini. Spiritual ile kwa kichwa yako, kwa peke yako, in your own mind. Mental you're visualizing the thing. Physical you're taking action towards it. No. Even that's what I'm trying to say by these things. Kuna jina ingine hiki tunasema, but I'm using this kama vitendawili ndio ni go through hizi mastori za social media. Unaelewa? Kuna TikTok hapa hivi niko live na niko YouTube live. So lazima niongee vitu coded in a way. Naongea vitendawili. Ukinipigia simu nakwambia exactly what I'm saying. Sababu itakuwa private phone call. Recordia nasema this is a private conversation. Naweza wasu. I'll have to become a millionaire through suing somebody. That's another way to make money in America. But ni see chances always win your case, you never know. Muona sasa. More awareness ndio number one priority. Most Kenyans don't understand the phrase we the people. Kwa kitambo hiyo time. That's what it is. You're we the people. We the people nyinyi ndio mko on top kabisa. Nyinyi ndio president wa kila kitu. Yani mmehire ma representative wa represent kwa because you can't all go to the parliament. No. But I understand we the people. In America, we the people doesn't exist anymore. Mimi niko American by naturalization. Mimi si we the people. Niko under Congress. No. Representative nini. But in Kenya say constitution of Kenya, it makes you the top. We the people in the top. I'm understand your document nini. Hiyo ni Miran America, by the way, constitution. Kama Kenya ilikuwa hata Tanzania should do the same thing. Sababu most of the countries of Africa, the constitution that was handed over from the colonial governments before them. Badilisha constitution, kuwa na referendum, alafu pati ile we the people, mko na hiyo strong, mko sovereign. Sababu we the people mnakuwa kama mko the same level na king na queen. Naona king na queen hapa hivi. Sababu hao ndio wako na ultimate authority ya hiyo land, Kenya. Sovereign state. Understand we the people ni nini? Keka huko Kenya. Useme tu I don't know what that is. Ambia mtu explain. Enda utafile mtu wako sijui itongaje ya watu explain what we the people mean. When you're in power, say the president will give you what you want. You have to ask for what you want. Hey, we're giving you a mandate and what to represent. We need a hospital here next year. Tutaka barabara zitengenezwe kila kitu. We need to. We ask you to go get it of funds. No. From the central government. Tuanze hiyo barabara. But if you don't ask, mnapoa bribe mnasahau. Alafu gavana kwa busy kulipa madeni za bad debts za IMF. No. Bad debts. Then it's weird. Mbona mnakomba mtu deni alikuwa na how do you go back to your oppressor to go ask for a loan? It is very stupid. Maybe people didn't really know that. Mimi najua because I've been in credit card debt. I know that. No, I know. Nili sacrifice 4 years kulipa deni kusema I will never do this again. Credit card ni 28% interest. You're making them rich every day. Hata bado mama, wife, I understand you kitu. Mwambie kila siku, do you know how much money you're paying on credit card? Haujui. Ukimaliza hii deni piga hesabu uone. Utasema the reason why you're broke is because of credit card. Say au nipatianga points siku hizi because I use a credit card efficiently. Nisemangaje, I'm not going to complain about credit card. I will learn how to outsmart the game. No. That's it. Nasema hivyo. Una beat the game. Ukibeat unataka benefit. That's what you do. Uko broke sahi. Si ati uko broke, by the way. Ujangalia mind yako vizuri. Fungua mind uiangalie kwanza. Enda uangalie spiritual na mental. No. Utashangaa sana. Uja exploit by no.
Sasa naongea vitandawili hapa hivi ndio wanakuja kuunderstand what am I trying to say. Uko na hiyo akili, you have it. Change, you know exactly what you need to do. The way Kenya is sahi. Kwa sababu criticize, Albo, Kenya ni home. Akisafanya hivi. Toka Kenya, enda nje. Angalia perspective. Then uangalie Kenya from outside. Utaiona vizuri sasa. Unaona? Utajua equator mali iko, utajua 6 to 6 ni nini. Mimi niko hapa hivi temperature ni below 0 sijui. Najua mimi nimevaa Kenya sasa mnajua below 0 ni nini? You get outside, your face hurts. How cold it is. Uka 5 minutes inakuwa frozen. Ufanye out of ski. Tunywele tunasimama zote hivi. How cold it is. Naweza kupiga demonstration na hot water. Unatuma maji moto hivi inakuwa ice hata before you land. Maji moto. Unaona? Moto yakuduia kitu ni very dangerous. But anyway, that's how cold it is. Lakini Kenya mali uko we the people, amjui nini, maze sijui niwaambie nini. Na ungejua vitandawili juu ni YouTube. Sitaki kupigwa nje. Itakuwa unfair. Unaona? Mimi sitaki fight na wase unnecessary. Vipi Albo ndio naingia. Nimechelewa job sana leo na nitafuatilia recording from the start baadaye bro. Poa favorite Paul na kuona. Sasa kuna UHL Ramzi. Natamani sana kuwork in the US. I have done building and construction but kupata kazi inalipa Kenya imekuwa shida nowadays. Haitajarishi hata kama itaanza 0. Ramzi, watasema Kenya. Hakuna job kama hizo Kenya. Forget it. Hakuna. Hata mimi kama kujenga nyumba Kenya, I'm not going to pay you more money. I'll look for the cheapest labor. Hiyo ni mambo ya business. So wewe una chances. If you have knowledge, chukua knowledge zako and just practice Middle East. Alafu utaona how a house is built. Uko na gut sana, alafu understand financial system, come back to Kenya, use your skills za kujenga nyumba na finances, uende uchukue loan uende kujengea watu nyumba Kenya, alafu uuze. Create your own path. That's what I'm trying to say. Seti upata kazi ndio, I want you to give me money because of my merits. What are your merits? Ni book, ni spiritual. Iko kwa mind hapa hivi. Akili. Naona ile degree iko hapa kwa mind. Have you visualized it? Would you visualize? Have you taken action? Would you take action? How are you going to make money from spiritual? Awezi? Atumia example yangu ya leo. Hizo 3 levels. Naona. Toka useme do construction, building. Chukua your knowledge hiyo. Monetize it. Hilo jineza sema hivyo. Make your education make you money. Meaning you're tracking 1 month. Tracking alone won't make you money. Lazima learn some few business skills na budgeting na kila kitu. That's what makes me money. See tracking, but tracking ni one of the majority, 70% ya driving ndio inamake your dough. But hizi zingine ni kumanage pesa pia. If you make money and you spend all the money, it's not how much money you make, it's how much money you keep. Naona? Niko na degree hii na hii. Hakuna job. Toka, enda nje. Uncomfortable. Enda nje. If you need to sacrifice watoto wako, mimi kama ningekuwa Kenya ningeacha watoto wangu Kenya. Kwa nini? Kenya ningekuwa kuna family, kuna ile nitwaje? Kuna ile village. Kuna auntie, kuna uncle, kuna watu waweza kusaidia kuchunga watu. States mimi sina mtu, niko mbele nyuma ni mimi tu. No. My closest family actually kwa naishi 3 hours ago walihama wote. My sister-in-law sasa yuko California. Sister-in-law. Watu wake ni wakubwa wote. So hata hizi chunga watu ni mo. My mother-in-law kwa Colorado. My brother-in-law mmoja kwa Minnesota bado na watu wawili pia ni mgonjwa. My other brother-in-law yuko Tennessee. So angalia, California, Colorado, Tennessee. Okay, mother na mbuyo wako hapa lakini hao washa retire. They don't want to watch kids full time. Labda ni walipe. I can't afford it right now. So wako na job zao. Let them do their thing. I'm retire anyway. So wife ni Mgoso, si Mkenya. So inakuwa very difficult. Lazima nikuwe hapa hivi full time. Lakini kama uko Kenya, unaweza acha watu na hauna kila kitu. Ukuje utafute hustle alafu kama kwa join baadaye utakuwa sawa. Unaona? Jana mimi moga provide as much as muka na watu weekdays kangi now. Niko job. Somebody has to pay the bills. Unaona sasa? So that's what someone said. I've done building and construction, but kupata job. Why are you looking for a job? Tangu lini? Ulisikianga ati wa Africa ancestors wetu wakasema ati, mimi niko hapa hivi Masailand. I'm looking for a job. I know how to hunt lions. Who's going to pay me to go hunt a lion? Think about you. Rudi back to ancestors. Maybe utakuwa na clarity of mind. Toa ile the centuries of brainwashing. Rudi back to the beginning. Suppose Mkamba anasemaje, sina maji, what do? Mkamba kwa pale Ukambani. Na some example.
Hakuna maji, it's too dry. Watakasema, oh, I'm looking for a job that's gonna pay me money so I can buy water. Una solve problem. Unatafuta mali kuna river, the nearest river, mna move karibu na huko, mnakaa huko. In America, most cities are built around rivers, by the way. Minneapolis and Paul, Mississippi River inapita hapo hivyo. Ukienda Missouri River. Ukienda New York, kuna Hudson River. Ukienda Ohio, kuna Ohio River. Wisconsin, ukienda Hudson, kuna ile, everything karibu na river. Everything. Naona, Cleveland, every major city impita kwa river. Why do you think so? To solve problem. So you have a skill, alafu nangoja mtu akupatie job to do your skill. Are you kidding me? Think about it. Solve the problem. You have a skill, use your skill, monetize your skill to make money. Mona. Enda uongee na watu sema mimi najua kubuild building. Hauna record. So what do you do? Toka sema I used to build buildings in Middle East, Dubai. Nilikuwa angalia ndio hii picha zangu ndio hizi, social media ndio hii, angalia ndio hii ndio hii. Mimi kwa contractor, upewa contractor. Now you're paid well. Upewa contract. Wakuangalia one, he knows what he's doing. Do you think boss anaku micromanage? Mimi kwa gina micromanage dereva wangu. I don't care what they do. Mwambie, hey, listen dereva. Ndio hii brake, ndio hii clutch, ndio hii gear. This is how you dump, this is nini. Una license, okay, sawa. Usigonge mtu, usifanye nini? If you gonge somebody, uguo mtu, that's on you, that's on me. Truck ni yangu. If you get an accident ukufe, insurance will pay me the truck in full. So, your safety, your responsibility. What do? Chukua mzigo from hapa, mwaga pale, the whole day. Do that. I get paid, I pay your percentage. That's it. Tumalizana. Any bullshit, ni wewe peke yako. You miss, I'm not part of that. More micromanage. I don't micromanage them. Akitaka drive truck na mguu moja, shauri yake. Hiyo ni yeye. Me, I don't really care. I don't micromanage them. So kama uko na skill, alafu nasema tunatafuta job. Why are you looking for a job na uko na skill? Tangu lini? Oh, I have a truck driver skill, but I'm looking for a truck driver job. Yeah, hapa iko America iko available. Better still, buy your own truck. So you drive whenever you feel like. No. Skill, you use your brains kama una skill. See, I have a skill but I'm looking for a job. You need opposite. You need brainwash. You need ukoloni mambo leo. No. Ati Mkamba amekaa chini angoja atafute job ndio apate maji. Na maji kuna sijini river Kilimambogo ama something pale hivyo. Think about it, say. No. Just solve a problem. Wacha kulialia ati nimeshika degree yangu. It's a piece of paper. Kama ufanye kitu yote, it's a piece of paper. Kama wewe ni astrophysicist na degree na umekaa nayo, it's just a degree, piece of paper. No. What do you do with it? Hakuna, just a piece of paper. Fikiria hivyo. Usisema ati nishapata truck drive nimearrive. Go buy your own truck. Jua mafuta ni how much kila kitu, piga hesabu. Jua. Solve problems. Ray asema hapa happy new year. Nimechoka hadi aje nafaa pumzike. Home imeenda kunilemea. What about if you want to join vocational school in the US? How does it go? Enda kwa Kenyan American home anaongea hizi story. Yeye ungejua more than mimi. If he needs to be paid, pay him. Atakufundisha. Pay for his time. Mimi sijui invest kwa vocational. Nimeka mna green card. Uneducated. Sijaingia college yote. 1 month truck driving school. Na business yangu kama niko na MBA. Kwa nini msoma kitabu ya MBA by the way? Book tu. Sijui naingia vocational school na I don't even know the application. Nasema in the future I need to make these videos just for the sake of these questions mnajua. Alafu mna compare. Enda watch ya Owen, enda watch ya anybody anaongea. Kuna ule msiule mtizia kwa sijui Kansas. Dr. sijui nani. Enda watch akwambie. Yeye kwanza kwa professor. Atajua hizi vitu more than mimi. I don't know. Sasa nipigia simu bana. Siwezi job kunaweza go by the way. So siwezi kwambia vocational school itakuwa easy, itakuwa hard kama tu F1 kawaida. Why do you want to do it? Are this available in Kenya? Inakuwa more hard kuifanya. Ukitoka outside Kenya uende kama police car Dubai hivi useme na kuingia vocational school Dubai. Jivle Dubai na work, but kama wanakupatia work permit at some point watafungua education. Sababu it benefits their country to educate a foreigner, by the way. You never know. Siwezi kwambia exactly how somebody does that. Omar, for scholarship, you must be very smart even when you're doing the prerequisites requires for the program that will blend with your bachelor's degree. Unajibiwa hapa hivi Omar about scholarships. No. If you spiritual, ingia kwa physical ndio ujue how much you're failing, alafu utune back ufike poa. My question today is, which are some of the bills that
if wife wako angekuwa anakuhelp kulipa saa hii, ungekuwa place huko, na pole kwa homa. Akisemaje hiyo mekdo yake sawa ya business, simumagi do mimi, I don't do that. Najuanga hivyo kwamba dem do ni kama story nyingine, labda na ihari yake. Suppose aseme atakitu hiyo business, you track si yake. Mimi nakwambia kweli kabisa, track ni yangu 100%, track ni yangu. Ni wakati jina yake hapo ndo nimbildie. Kwa nini? I'm building two fronts, company hii na company hii, A na B ni zangu zote basically. Hii ingine kuna jina yake tu, so mimi ni mumu objective 100%, mimi ni mumu objective kufanya, alafu anafanya, but you make your check. So kama na lose income kumfanyia hivyo, ndio I take more seriously. Ni kama mvuta, ni kama ng'ombe unaivuta kwenda kunywa maji, kitu kama hiyo. Suppose angelipa rent, I have 3000 extra. Asema anunua chakula, niko na 2000 extra. Asema ajilipia simu yake na simu yangu at least personal, labda niko na maybe 200 extra. Asema analipa sijui some few things, everything analipa, ndakuwa hiyo do inarudia mimi. So then what would I do? Ndakuwa na at least ndakuwa na ability to buy 2 trucks by beginning of this year. But because I live hizo bills anaishi tu for free, pesa yake ni ya ujinga whatever anafanyanga mimi sijui, alafu asema bills zake, but I don't even want to know. Sababu you jaribu kukuagi na dem juu ya do muone how far mtaenda. Kama umeoa by the way, hakuna mali utaenda by the way. No, hakuna mali. In America divorce rate yao ni kama sijui ni 60% sasa kitu kama hiyo. Cause number 1 ya divorce ni finances. Number 1, finances. So musa mangaje, mutra could be stereotype. If I think like that, very resentful. Why am I paying nilipia mtu bills na afanye kitu? Bakumbuka hiyo fanya ni kweli kabisa afanye kitu. Yeye ndio kana watoi. Sawa. So if it's a price I need to pay, akaina watoi, I'll take it. But one day itaisha, si forever. So kama nina rage yangu, acha ni hold on mpaka watu wafike 18. Alafu tuone. Alafu nikata kila kitu jianke chini, nirudi kwa apartment. Sina watoi anymore. I don't need a 5-bedroom house or whatever. Muona sasa. Every time anachukua bill moja nalipa, more money comes back to me. More investments na open up. Naelewa sasa. More investment maanisha nini? I'll make more money either. So mwambiaje, mbona usisacrifice hata uchukue job for 2-3 years from now, ni invest hivi, by time I turn around kuja hapa 2-3 years, ndakuwa make more money. Now even if I'm paying your bills, ndakuwa increase income faster than kama ninge increase nikikulipia bills zako zote. Na make sense? Ama atasema tu half of everything. Achukue ile expenses zangu za mwezi za household, achukue half zote. No. Atakaki kufanya anything, not motivated. No. Yufikiri mimi ni buda yake, msamanga hivyo. But hii ni story nakwambia tu ile kama as a married man. But lazima we swallow up kwa sababu ile cost ya kuraise watu wengi ni more expensive than ikihaya mtu mwingine itakuwa story mob, babysitter. Kama na make do nikihaya babysitter, it's worth it kabisa. I did that before. I was paying my mom. No. Tuko na watu wawili. Sasa tuna watatu. The more kids you have, the more difficult inakuwa kupata babysitter. Kwa sababu ata increase price yake. They are thinking too much. No. So that's what I say. Every time anachukua bill moja, itaniongeza mimi income. Mimi ukiniongeza income moja na invest. Ukweli kabisa. Utaona track nyingine mpya imekuja immediately. Assumption tunapiga hesabu 3000 extra. Track nyingine imekuja. Hivyo tu. Even the mood think. Any extra money, pesa yangu yote na job. Hakuna job inakaa inangojea. Every dollar iko na job. Ibada 3000 extra, hiyo ni track nyingine imeingia immediately. Kwa nini? Hiyo track nyingine itanimekia 5000. So nataka nime spend 3000 kupata 5000. So I'm actually getting that money back. Maybe naongeza 2000 extra. Ama maybe even make me 6000. Iko na 3000 nimeinvest, nimepata 3000 extra this month, nimeinvest kwa track nyingine, imenirudishia 6000. So I'm getting 3000 back na ile 3000 nyingine extra. Umeona sasa? Hiyo ni nini? Nime double income. Hiyo 3000. Alafu kumbuka ni perpetual. As long as you track and exist, I'll be making that money until ni use. Na nikiuza na make profit bado juu, itakuwa iko paid off, alafu na get my money back lump sum. Umeona sasa? Always kuna target here. It's good problems to have, by the way. So Mungu mwambia hivyo je make sense. Kwa nini? Because she's never done it before. But Mungu appreciate you kana watoi. Not the best the way she should, lakini good enough ile ya ku get along. No. Atawachia video sema you're talking about me. Sasa Carlton ananigia late kidogo. Mtu anaona ma comments mazuri nafanya acha kuongea in the beginning. Akuona Carlton. Nataka kumaliza nikapumzike bana. Akia nani? Hizi swali ni mingi. Wote jaribu. So kuna Ramzi. I am the sponsor. The sponsor job legit ama ni scam?
Ni scam. If somebody tells you about something, communicate na company directly, by the way. Directly. If there's an agent between, labda ilikuwa sponsor ya last month na is trying to make a quick buck. I have several cases, people trying through agencies, end up kukoniwa. If ni legit, what advice would you give how to get? Mi nakabia tu hivi, communicate na company directly. Sijui mbona to be my agency, by the way. I don't even know why. I never use an agency. Mtu me a lawyer or immigration. If I need immigration questions, I go to the immigration lawyer. Happen to be our family friend sahi, because tumedili naye for a long time. Namlipa si free. Kuna best yangu mmoja pia chali lakini yako na watoi. So ongea tu ile namuuliza swali casually. But because now they have a brand new kid, sijaongea na yeye lately. Pia mimi nina homa. I don't want to go to karibu na watoi wake na homa. But hata kudili na agency. Nikawa naongeza another aspect kwa dream yako. Naona. Another ilitongaje moving part ile za fail. Ongea na kampuni directly kama kuna sponsor job. Hizo kama occasionally alafu zinafungwa. Sikogi na keep up mimi. Naelewa. So Guru Visuals ako hapa na kuona. So Johnston Alefa semaje Ramsey visa sponsorship job ziko na H1B for teachers and tech gurus, also cruise ship ni C1D, and all information ni direct kwa legit site, don't use agents. Naambiwa already ndio hiyo. Wachana mambo ya agent bana. Agent ni kama broker. They want to make your money first alafu kamwe kidogo before when the thing is already there, but because unaona wewe mwenyewe ni dumb enough kutafuta mwenyewe, no, yani that means you haven't made up your mind yet. Like some example. To me, agent, why are you using an agent? Why? Do you think, if for example you're looking for a job to go to Dubai, agent iko Kenya, atatafutia job wewe Dubai. That means you want to pay extra for the thing you could have done yourself anyway. Unaona sasa? Kwani if you're looking for a travel visa kwenda Dubai, utanyimwa kweli? Fikiria, think about it. Are you going to be, hey, I want to go to travel Dubai. Why? To see the Burj Khalifa. Someone, no. You don't think you're going to come back because, the Burj Khalifa, you could steal the building. They build it because they want people to come and see it. So as long as una prove financial, you can go to Dubai, go visit. Alafu rudi, alafu seme, wacha ni change to work visa. Uangalie procedure. If it's uko in the Middle East, ni very strict country. Rudi back to Kenya, reorganize, enda tena. No. Take your risk. I'll lose money. You'll always make money, by the way. Time ndio utapata back, but money you'll always make money. Actually, some point in life you'll make more money than you've made since you were born. Tashanga. You'll always make money. Hiyo si shida. Na narajii yuko hapa new year. Happy new hustle. Sisi tuko ground hapa. Kuhustle kama kawaida. I'm done with some projects. Got myself my first car. Nimemaliza all round trips. Nairobi to Uganda, then Uganda back to Nairobi, then to Mombasa. Raju ni veteran hapa hivi. Hustler sana, by the way. Anaendelea hapa hivi namuona. 100 Albo, I agree, Albo. Good visuals. No. Ili kwa nini comment kitambo. For motivation purposes, keep pushing, man. The secret is Albo. Awesome action. Just do it. Just start. Number 1, immigration. Number 2, planning. Number 3, action. That's the road map, guys. Raju anawambia. Raju ni hustler. Nakambia hustler. Hata ngikuwa states by now. Like wana project zingine, by the way. Yoga silent listener. Namuona hapa hivi. Naona Press David tuko locked in. Yeah, Press David naongeji yako. Wachana mambo ya agent. Enda tu Dubai alafu rudi. Alafu ndio uone. Naona. Big brother. I'm a plumber in Nairobi. Huku kazi tumefinywa sana. Ukilipisha client 30% of materials total cost, they say it's expensive. Then wanapea mtu wa kusiku later wanatafuta time kazi inaisha kuwa messed up. Exactly. Sasa hivyo watu wako, you need to know your market. Kama wewe ni plumber na unadili na watu hawana do sana, mbona usiende kuwork na high clients? Kuna watu wadosi wako Kenya. There's rich people in Kenya. Wanaishi huko very few lakini si wengi sana. Mbona do your plumbing services for them instead? Au ongeangi juu ya expensive? Ama kama ukipata competition ni hard sana, what do? Relocate. After place hakuna competition. Whenever how you'll thrive. Why do you think mufanya kazi December? Because I have kids, I can't travel, so what do? I take advantage. I make more money while people are enjoying themselves Kenya summer bunnies. I would love to be in Kenya in December. Ni escape baridi. December, January, February, by the way. Hizo 3 months hizo. Hizo ndio official winter.
We struggle to offer better services, but Kenya ni wale wale. They're always looking for cheap employees. Ni watu wanado, hiyo ni overall, ile overall economy. Na si juu ya watu, kuna system in place zina keep the status quo. Naelewa. They don't want we the people to know that we the people have power. Wataka tu waseme they're gatekeeping the we the people power. Can I get a driver job? From where? From wapi? Yes, you can. It depends where you are. From wapi exactly? Sijui. How to build your credit. Niongea 2 videos ago. End of skiza hiyo utaipata. Sisi repeat sahi. Ni aje Albo, nilikuwa nauliza link za graphic designer. Hata sijui exactly what to tell you. You should know better. Mimi si graphic designer. Angalia, si job iko very marketable, iko very few na watu siku hizi tumia AI. So watu mwingi wafanyanga graphic designer kama mdosi wetu ndoto wake do graphic designer. Guess what they do? They have their own business. Atafti job, their own business. Waliinvest. Hiyo stafti job sababu ni kitu inakuwa more solved na ma big companies. Unaona? The karaoke is Kenya ni struggle all the time though. Nafanya kazi kwa collectors. Natokanga kwa nyumba 6 a.m. na come back 6 p.m. na end month 14k. Ukitoa transport na lunch go through home 7k, hata rent pekee haitoshi. Ninasema hivyo. It's not worth your time. Na si wewe utadesign your system, it's created, yani kuna system iko created in Kenya to keep you poor. Unaona? So nikwambia utoke Kenya ndio uescape hiyo, uone kama mimi nakwambia siwezi ongeza vitu kwa ziko mahali utaziona tu. Look for it kwa YouTube utaziona. Why? It's by default. Uko poor. Usikuwe na nguvu sana. So mtu anaweza kumanipulate. Unaona? Praise David. Guys, please like the video on the stream. Tusonge kwa 10k subscribers. Subscribers ni goal ya subscriber. Hata mimi sikuagi na bother to subscriber. Leo t-shirt umewakilisha safi kabisa. Albo vipi? Kuhusu maumivu ya mgongo na miguu na inapunguza nguvu za kiume on bed. Huko Tanzania matruck zinaumiza sana madereva. Or truck za US haziumizi. Mimi nakwambia, do I look like mimi na mtoto si wife akona mtoi kweli? Ni barabara, ni infrastructure na barabara. Gari zetu lazima barabara iko always smooth most of the time unless when the place or the repair. Gari yangu iko na air suspension kwa rear axle, front axle, cab na kiti. Kiti iko na spring. So kuna suspension, kuna airbag na suspension kwa kiti, kuna airbag kwa cab na suspension, kuna airbag na suspension kwa tires. So kuna 3 levels: tires, cab na kiti. Unaona? So sangapi mina, so wana niko very comfortable. Iumizi kitu yote. Hizo labda ni gari za Tanzania na mko na ile shock ile ma springs ile ma leaf spring alafu barabara ni mbaya. Unaona? Si kila mtu hiyo. I mean, if you want to, what my other choice ni seme, navunja nini alafu nisipate 120 an hour. Ende uendeshe Uber basi. Uendeshe limo. Utavaa suti kila siku, makes you 600 a week. Unaona? Prestigious car, prestigious everything, but little money. It make any sense? Unaona? Hiyo ni kuja utembea hapa uone, ama enda Middle East uone barabara ndio utajua. How are the number plates issued in the US? Randomly. I've seen every vehicle given a number plate according to the state vehicle located. Correct me if I'm wrong. State vehicle is located. Ni hivyo kama Minnesota ni Minnesota. Every state ni country, by the way. They just call state for the sake of United States. Ni country. Minnesota tuko na governor wetu, tuko na senate yetu, tuko na house yetu. Kabisa, state level. So number plates, hizo wangani kama letter, number. After 7 years nakuwa number, letter. Alafu gari yote uko nayo registration, after 7 years ina expire. It doesn't matter whether ina expire. Unless kuna custom kama mimi. Mimi niko na custom 2 saa hii. Moja ni Maisha, ingine ni Alhal. Alhal ni kampuni yangu, Maisha ni Maisha States. So, haita expire hiyo. What I do ni ile, if I need a new one, I'm paying for that extra. $30 extra, just to have. So, both $60. So, Wisconsin ni letter, 4 numbers. After some time, 4 numbers, letter, on extension, everybody has a different format, by the way. Louisiana, huko Tennessee,
only back, hakuna front license plates, ni back pekee. Alafu hiyo bike imeandikwa county na nini, everybody kwa sababu who's collecting the taxes, hivyo unaangalia. Minnesota ni state, so the whole state inapatia the same number plate. Nini Tennessee ni county, each county collects their own taxes kwa plates. Naona sasa hivyo, it depends, so ina vary. Hata siwezi kwambia everything, nasema tu example ni plates tu, by the way ni number tu, kwa distinction ile huwezi kuwa the same number, lazima ikuwe different. Mr. Oscar, alafu every 7 years Minnesota zina expire, so even if I had the same number 7 years ago, alafu ichange kuwe number alafu letters, alafu next time uko na hiyo letters numbers, ile ingine isha expire already, you can't, nobody will have it. Hata ka gari bado kama kana gari 15 years uko na 3 different plates, 7 years license plate expire kabisa, inakuwa brand new, inakuwa brand new. Please repeat about the field recorder. Field recorder ndio hii hapa hivi. This is a field recorder. Ndio hii. Hii inaitwaje? F3. Nachukua XLR hapa hivi. 1 2 unaingisha XLR. Kuna cable hapa hivi. Extra. Sijui iko wapi. Unafanya hivi XLR hapa na hapa, left na right. Unaingisha microphone kama hii inaingia. XLR. Alafu hapa kuna headphone monitor. Alafu kuna line out ndio ile whatever is coming in is going out. Alafu ina record pia, kuna SD card on the side. SD card ndio hii, micro SD on the side. So if you have this thing, hii pekee field recorder, this one, na kuna microphone mbili kama hizi dynamic, na kuna cable, hii ni podcast already, sound at least. Then if you want to plug into your camera, naona hii line out, uta reduce volume, we plug in kwa camera directly. So whatever you're talking about on your microphone inaingia kwa field recorder, alafu inaingia kwa camera directly. So you're getting audio from the microphone. Inakuwa easy hivyo. It's one of the ways ya podcast. Alafu inakuwa powered na battery mbili, but because podcast ni long format, unatumia USB type C hapa hivi. Iko na how many volts? 5 volts. Charger ya simu itacharge kitu, charger ya simu. So now you have a audio clarity audio kwa hii kitu. Iko na 32-bit float audio. That's what it is. Hii itakuwa field recorder. Hii itakuwa mini, kama unaweza travel na hii podcast na hizi microphone. But more than hii wireless. So I don't really need this. Kama niko na travel na make simple. It's another option ya field recorder. But ujumutu minga XLR saa zingine. XLR ni kama hii. Kama hii ni microphone ingine pia hii. XLR, unaona? XLR iko hivyo. Hii ni boom microphone. Hii niko na kitambo iko na hapa juu hivi podcast. Lakini juu ya room iko na sound fulani, kuna utility room, utasikia sound ya kila kitu ki make noise. So nataka ku avoid. Hii ni microphone into a Sennheiser. Unaona? More than extra equipment I don't really use. Hii ndakuuzia, I'm not giving away, ndakuuzia. Because I have to replace it with something else. Kama unataka. Ndio hiyo, field recorder. Happy New Year. Umemiss mama nitilie mama wa kibanda. Umeona Owen alibeba stock ya kutoka Kenya, ana trend tu kwa mtandao. Owen ni troll. Unajua Owen ni troll. Owen yufanya job yake ni kama aliwacha ile job yake ya 9 to 5. Sio kanafanya work from home. Akona remote job. So kuna time ya kudu YouTube more. So anakuwa more creative. Alikuja na chapati mingi sana kutoka Kenya. Hiyo ni video. Hiyo ni of course alipenda chapati ya Kenya pia, lakini ni video mzuri ya kumake. As a YouTuber, that's a really good video. Umeona? Kwa YouTube kuna ile kuna the third eye. You can see things that will go viral. Umeona? Atawachokoza hivi alafu muende muwatch mtrend, mumpatie ma views. Alipe bills zake za vacation. Very simple. No hate. Let him do his thing, man. No. Lakini nimwambia wache kula sana aende tizi kwa sababu maybe he's still young. Akizeeka atakuwa na story mob. Unaona? Niona anatenda chapati sana. Hello, Albo. Zaka hapa. Swali yangu ni nini swali Zaka? Tuone. Lazima msee akikam US achape double shift. Itabidi for kama una experience the easy my entry level, more hours more money. You need the money in the beginning. Niwe gari alafu ndio sawa kutulia. Itabidi saa zingine. But if you don't, kama unaishi na mtu host, it depends who hosts you. Unaona? Mimi host wangu alikuwa Makuzo, pia alikuwa na struggle. So nikianza job hivi kuna share bills. Hapo mbali anasumbua. Kufight na inzi. Vini mbona hiyo kitu ya mama wa ndondo. Hii ni natural.
Hapa States muona inzi summer peke yake. Summer peke yake muona inzi. Alafu muona mosquito spring peke yake. Alafu zinakufa zote. Weather na change. Naona. Micromanaging God. Unaelewa kile mimi nasema micromanaging. Watu fikiri Mungu fanya hivyo kuna kiboko. Naona. You're cool but you really do brag a lot. Huyo ananiingilia. Maybe you should take some tutorial on how to do a friendly vlog in huge audiences. I can't. Let me see. I brag a lot by the way. I'm not gonna brag a lot. No. Niko na Apple Watch. Niko na simu mbili. I'm so bragful. Angalia. I'm just bragging. Look at me, man. No. I brag a lot, mimi. No. Cognito. I brag a lot, mimi. I'm just too braggy a lot. No. Sijali sana msee. Sijui unachungulia nini. Niko na hizi vitu. I'm not gonna kid. Niko na F3. Niko nayo. Si ati nikitu sina. Yani I'm not bragging. Niko nayo. Sikuwa nayo before niko nayo. Kama wewe umezaliwa na hizi vitu, labda itakuwa different kwako. Kama na mimi na brag. I didn't have these things. Sikuwa na Apple Watch. Sikuwa nayo itani excite. I'm very excited niko na Apple Watch. Ina track down my steps. No. I'll brag a lot about Apple Watch. Na brag about simu zangu mbili. Ni cumbersome kuwa na business na nini. Sababu unajua nini? When you have two phones, unaomba $1 million loan, they know you have a dedicated business phone, they give you the money. No. Ukienda kwa bank unaenda na Audi Q7, you know what they do? They take you more seriously. Kama umevaa tie na suit. Ukiingia na Toyota Corolla iko beat up, wewe ni maskini. Because especially if you're black in America, alafu na show up kama na gari Toyota Corolla iko beat up, ya accident ulibuy kwa auction, they don't take you seriously. Unaelewa? So mu brag a lot, no. Na miwani tatu na black na blue. I'm so bragging, by the way. No. I should take lessons on her. Easy podcast, by the way. I'm just talking to people. No, Cognito, I'm just talking to people. That's exactly what I'm doing. Niko na microphone, I'm talking to people. That's all I'm doing. Ningenyamaza kwa kona yangu, but people, somebody walisemaje, kuja kwa live so you can ask you questions directly. So if you think I'm bragging, it's because you have these things. Good for you. Mimi grow up bila iWatch. No. Mtana nipigia simu saa hii. In a ring. I can do that. I can brag. I don't even brag, by the way. This is my life. Unfortunately. Kama msa anatrack kuniingilia. It's my life. If you think I'm bragging, I'm so sorry for you. I'll never change. Utakam kesho, upate the same thing I was doing yesterday, I'll actually get better. I'll do even better. Mwana. Same thing. Mwonge hivi kwa encourage wase. In my own perspective, mswaisili, I had nothing. Niko na dreams too. Empty dreams. So nikiachieve hizo dreams, that's why I talk about them. No. Kamera yangu ni A7 IV. Si camera cheap. I'm proud of that camera. You know why? I never had that camera before. So hizi ni kuna needs na kuna wants. So when you have you have enough money to get to your wants, unasikia poa. Naelewa? Unasikia tu poa. Kama wewe unaona kama na brag, nichukue lessons, I'm not trying to be anybody else. Neka microphone naongea, naona mbili kwanza, I'm recording. Na ndio hii moja DJI. This is a very expensive microphone. Hata hii. I'll keep bragging. Utaongea hivi leo kama kesho, I'll probably have a new microphone next time ukiniona. Ile $500. No. I'll just do it. Yeah. Unfortunately, I didn't have these things. I have them now. Guess what? Ni big deal kwangu. Kwako it might not be a big deal. Kwangu ni big deal. No. My car is an Audi Q7. See, the Q7. Iko na air rides. I'm still bragging. No. So, please, mse wangu. Kama wewe uko nazo, nyamaza kwa tunazo nyamaza. I never had these things. Ever. By the way. Never have them. Nimeka hapa chini, I'm very comfortable. Niko na air purifier, niko na gym. I have everything that I didn't have, by the way. That's why, come on, if you think I'm bragging, let me be bragging. I never had these things. Wasema mnaelewa? Kama una hizi vitu alafu kuwe nazo, utaongea juu hizi vitu kila siku. Hiyo ndio your manifestation, your dream come true. When your dream comes true, you can't shut up about it. Naelewa? You just can't shut up about it. Utaongea. Kwa nini? Ndio somebody else ula anafeel kama hawezi kuwa na hizo vitu atakuwa nazo. Kwangu itakuwa material possessions. When you didn't have these things and you have money to have them, you feel good about it. That's what it is. Tuendele mbele. Labda understand. Waambie bro, watu waanze kufikiria outside the box. Mwona sasa. So kusema ati mimi I'm bragging, hata ushada kujibiwa na watu hapa hivi. Alboy is the most humble guy I know. Shida zako ni you have nothing and you live in a scarcity mindset. So instead of being inspired to like him, you're jealous instead. Sinaona nasema hivyo. Yako na hizo vitu.
Na probably hata ana hizi vitu. Mimi nakwambia hivyo. I'm telling you the truth. I never grew up with this thing. Ukiambia wife nikamna miwani zangu za Kenya, I had those sunglasses for 8 years. Hizi vitu za hapa chini kazivunjika. I had broken yani. Singe afford kununua miwani because I was still on my hustle. Niko naangalia wants na needs. At some point nika figure out pay off your debt, save your money. When I started doing that, you have to have a rich mind mentality. That's exactly what I did. So kama ni kubrag, hakuna shida. Acha tuone kama na brag. But kuna watu wamekuja hapa hivyo najua if you didn't have these things and you have them, somebody will think you're bragging. But mimi ngana access na hizi vitu sahi. So I have to speak about them. Kwa nini? Mswa Isili mwingine hata kama aseme kama mswa toka Isili with nothing na kuna something na kamera mbili. Naona ndio kamera nyingine. Unaona kuna microphone nyingine hapa by the way. Ama uone microphone. Acha nikubragie vizuri. Mpe na msana niambia na brag juu nataka kumuonyesha kama nataka. Mse wangu. Unbelievable. I'm pinching myself. Saa zingine. Is this really real? Niko 46 year old. Naona. Nimespend half of my life kama sina ene. So when I have them unanisikilia uchungu. Itanigusa kweli mimi ati I'm so scared. I should be good because I work hard for what I have. So when I have it, ndakuambia. Kwa nini? Ndio uone useme, oh my goodness, if this guy can do it. But ukiona kama una brag, you ni from point ya jealousy ama mtu sema scarcity mindset. No. I don't know how to do that. Missy do. If I never had an iWatch. Never, ever. I don't even like the iWatch. I need to track my steps because I'm a 46-year-old man. Auni nywele ni ya white mse wangu bana, uoni? Niko na 200 pounds haina track keep kama 180 average. Niko holiday mission to do exercise. It's cold outside. You think I'm bragging mse wangu? Mse please. Maybe you have too much. Good for you. No. Nyinyi wasema mnyo kusumbua naambia ati amekuwa na mama. Okay. Who cares? Kama amekuwa na mama, wewe si wewe uko na mama pia. Mimi kwa na mama I'll be very rich. Kwa nini? Somebody else pay my bills? Ooh, please. Hallelujah. No. Tafuta mama kuweke pia. Watu complain vitu legit. Kwa nini nisemaje? Mimi niko so humble I don't have 2 phones. Niko na 3 phones mse wangu. 3 phones. Zote ni zangu. No. Niko na dedicated number ya Maisha States. Na ni ya business number by the way. Nalipiwa na business. Why? Structure tu ya America iko hivyo. I don't know. No. KE, after I stopped going to church, my wife got pregnant after a period of 5 years in marriage through connecting. Now, Mother Nature, we offered everything we had to do so-called prophets na kupanda mbegu. Tuendelee na historia ya Clement. Kuna wasawaga hivyo. Cognito, open your podcast please and they will learn from your tutorial broadcast. Exactly, naambia hivyo. I will brag mse wangu. Mimi siwezi kudanganya. If you think that's bragging, niko na hizi vitu. I can't help it. Ndio kuna ile vitu ile. How do you hold on excitement? How? Mswa Isili bana mimi mswa Isili. Isili yote pana ni opa number 3 number 9 Isili. Number 6 number 9 Isili. Unaona? Nianzia chuo Riverbank Primary pale hivyo. Mimi ni mswa Isili by the way. Proud. Kwa nini? Where I've been, where I am right now. Niko 46 mse wangu. Mimi si 18. So if you think I'm bragging, wewe ngoja huko ushike do alafu what you'll do. No. Unajua una do. Most of the people wanaongea hivyo na wale wana do. Kama ungekuwa na do ungekuwa unaongea hivyo. Hii ni msako broke hiyo. Ni very simple differentiate. Kuna labda ile una feel kama niko na hayo. See you can't help it. Usamangaje when a good things happen in your mind, you can't even shut your mouth. Awezi utashindwa. Climate care, you don't know that the military has always been looking for chaplains and all over the world. You can upgrade to that degree if you can. Sasa amekwambia hivyo. Ndicho nasema nini? Enda uanze podcast yako by the way. Cognito. Enda tu uanze podcast. Go start your own podcast. No. Alafu nunua sure microphone. Kama unaweza afford by the way. Kama unataka kuafford bonga na mimi nakutumia free. I'll give you this for free. Everything. Alafu ndabuy zile mpya zile ma SM7. Zote 3 mpya. I'll give you this. Nakudonetia. Nakutumia for free by the way. Alafu utaziuza. Hata kwanza ni hasara kwangu kwa sababu mimi sidili natoka na mindset kama hiyo. Mpatie mse yule atakujisaidia. Mtu anaanza YouTube, mimi specifically kwa Kenya anaanza YouTube for one reason alone. Kukuwa na travel experience. That's it. Kwa nini?
while your videos are paying you. Kuna msitu nganani jina yake, kuna wasatu sijui ma passport bros, kuna sijui Austin wako Kenya pale wana rent hao sio walikuwa wanaduma job hapa hivi America, wakarealize by the way if you're an American when Kenya utashangaa things are very cheap by the way. Mimi najua hivyo na I live in America. Nini mortgage yangu ni $3,000. How much is 3,000? But 3,000 Kenya saa hii italipa bills zako za nyumba zote kabisa, utakuwa na extra money. People don't make 3,000 a month. Wengi wao Kenya. Sijui ni how much is 3,000 a month, sijui. Hii ni mortgage yangu by the way. Naona. Gari zangu mulipa less but mulipa 1,000 a month. Because I can. Tuendelee acha umse story zake. Climate K, you don't know the military. Oh, but the pia unazingia military. Kama unazingia military pia by the way. Kama unaweza toboka ingia military. Ni poa hivyo. Chaplain all over the world, you can just upgrade to that degree if you can. Inasaidianga sana by the way. Kama military unakuwa raia very fast. So ule mse wa Citizen TV, ule mse yule akona interview. Kama una pepa ingia military. Ni very simple by the way. But kama uko na green card, angalia options zako kwanza. Umeona? Before you get military. So 1960 naona Gato yuko hapa hivi locked in. So Ed, well noted. Samaji Ed, Climate KE, please do so. The answer is one step away. People do not want to study theology, but it's a high demand in the military, US, UK, and globally. Ukweli kabisa. Theology si kwa pastor. Wife yangu kuna theology degree by the way. Akona degree 2. Akona theology degree na akona psychology. So hiyo msaidia ku manuva zote 2. But akona theology minor, alikuwa naye theology. Atakuwa chaplain pia. Lakini priorities zimechange. Akona jiangalia kama as a single person what options are available for me. Nafanya nini hapa hivi naongea na Siri? Achana hii story. Siri anaongea na mimi hapa. Victor Ochieng, at this rate, your state of Minnesota should recognize your efforts for making the state. Every day I feel like settling in Minnesota. Today's session was deep and good job. California ni poa kuliko Minnesota by the way. Ni vile tu wewe bado ni mgeni, Victor. You just new. Tuniambia. Just finish school alafu niambie. Umeona? Ni vile tu cost of living is high, but if you can get a job, you'll be okay. Ed, being military chaplain is no joke. You need a degree, then masters with the military specialization. Otherwise, all the quacks would have qualified. Jaribu do, jaribu. Don't you go try it yourself, alafu fail. Useme I tried and I failed. Usisikie opinion, musemanga hivyo. Never take anybody's opinion. Ever. Hata yangu usichukue opinion. You try what you want to try, do it, fail, then move on. Sababu you never know. When you kwa ile lottery winner, ndio wewe. No, great podcast, Kimani. Much appreciated for the time you take to create this space for gents. One love, one heart from California. We'll reach out next week. Got questions ya retirement, lazima kujipanga hii place. Lazima sana. But the retirement, hata mtu figure out by the way. Mtu figure out. Musamangaje, if I'm ever going to retire, which I don't think I will, I'm a businessman. Businessmen don't retire, but just in case, let's pretend that I'm an employee. How do I retire? Niliona hiyo route ya kufungua life insurance was a good idea. Niko na 2. So na mambo ya stocks. Alafu nianze, I'm just diversifying. Some things I don't know, I'm still learning. Naona hivyo, the retirement. But it's good sababu nimeactivate mind yangu mpaka I'm always think about the next thing. Umeona? Albo aje. Niko na njia moja imebaki ya kuingia US. Masomo. Sasa kuja naye by the way. Kuja naye. Monge ya cruise ship juu inakuingisha hapa, kuna proximity, kuna travel visa. Hope to see you next year, God willing. Nikikam plan. Samir Prince. Kujeni bana. Naona. Kama Kenya ni home, weka Kenya. Lakini kama utakuwa na different perspective, alafu ndio kamkuja na Kenya baadaye, split itakuwa first world country, utaanzia hapa kwanza build hiyo do. Alafu kama na ile credibility. Hii ndio msemo hivyo by the way. Nataka kufanya masters ya electrical engineering. From your experience, will it be marketable with those skills? Nikifika hiyo path, itasaidia kuanza business yangu. Wewe kuja tu mse wangu. Sikwambii kuja tu. Unajua kuna vitu siwezi ongea. Sorry man.
acha ninyamaze. But kuna yani ikisema tu kuja tu, there's so much information iko behind you. I want to say it, but sema tu wewe kuja, tunawatia hapo hivyo. Wewe kuja tu alafu utaona. Unaona? Kuja tu. Utaona nothing will happen if you take action. So tuendelee kwa nice to listen. Nimekaa 4 hours tena leo. Na homa, nimejaribu sana. Hi Jera Interior. Above is my registered company name. Nikipata chance ya kuingia America after nimesettle, will my company work ama I will have to register a new one? Labda nikiba hiyo jina yako saa hii naichukua. Uko sawa msee. Don't worry about name. Name kwanza utakata uende uishi kwa, unajua America kuko na ma immigrants. But then nikiongea juu ya Minnesota, I'm not the only black man. Mimi ni minority mbaya. Nile tu I'm representing Kenyans in Minnesota. Mimi ni minority mbaya. Hata kwa hii nyumba mimi ni minority. No. I'm the only black guy kwa hii nyumba. That's it. Kwa sababu watu wangu ni mixed. Wote. Alafu wife ni white. So mimi ni minority bado. Hata kwa neighborhood mimi ni minority. So I'm very minority, by the way. Nile tu I'm a loud mouth minority. Nasema hivyo. Your company kunini depends who are the immigrants. Within a place flani, sometimes you need to change your name to fit the environment. Sababu kama uko na kama wewe ni interior designer, unaangalia what's your market base. Kama itakuwa interstate, ili itakuwa inavuka east state to state ingine to state ingine, utatafuta name, utakana professional, they'll give you the ideas that will work with the region. Unajua hivyo? Sababu sometimes your name matter sana brand. Ni ile who are you selling your product to? Ile kama ni jina friendly na McDonald's. No. Ni burger. McDonald's has nothing to do with the burger. Sababu your company, by the way, what do? They own real estate. Burger is a subsidiary. That's what they sell in their real estate. But ni franchise company. Our own real estate. You know, McDonald's. But because of so many years ya kuuza burger, wako associated with the Big Mac. No. Name ina, kama yangu Al Hal. Nikifungua Al Hal, niko na very good intention. Al ni jina yangu, Hal ni background yangu nimetoka transportation. My idea ilikuwa tu kutumia jina moja, iko tu, haiko attached na tracking. I was not intending to do tracking forever. Ilikuwa tu by the way, alafu ni move on. Sasa, that's what I'm trying to say hivi. Si focus na jina moja. Kama ni jina poa, you'll use the same name too. TikTok imeisha, bali inaisha, battery inaisha. Naambiwa wasa TikTok baadaye by the way. Imekatika, battery imeisha. Sasa, so tuendelee kwa YouTube. Imekatika yenyewe, sijaambiwa wasa kwa heri. Thank you so much for finding time to offer such knowledge. Peace. Hata nimaliza pia video hapa hivi. Hi, but joining the live video a bit late. I'd like to know whether it's possible to change visit visa into student visa without leaving US. It's possible, but lazima ukue hapa for 90 days kwanza. Ni process. Nitumie message nakwambia. It's possible, lakini kuja hapa kwanza na visit visa kwanza. Alafu utaangalia options zako. 90 days. Alafu utabadilisha. Utaongea na immigration lawyer atapatia options. Unaona? Agnes Miro. Unisaidie na kupambana. Unanisaidia kupambana zaidi. Piga kazi kama yangu. Agnes na kupiga kazi kama yako na unanisaidia. Sasa ile motivation ama kitu kama hiyo. Na malza nini live. Imena karibu 4 hours. Cognitive. Lazima kubrag. Hizo vitu tu grow nazo. Gato mwambie bana. Mwambie hizo vitu. Mi nigrow na iPhone kweli. Nigrow iPhone 15 kweli. Hata ndio ni buy nyingine leo tu nikikasirika. Naona. Just in case. Ni credit card by the way. Alafu ndailipa. By the time inakuwa due na kwa nayo pesa kwa account already. Naona. I wish mse aone check yangu ndio. Naona cognito. Aone check yangu alafu ndio niambie kama mimi na brag. I didn't have it. Ukilack uko nayo utaongea. Si mse wangu bana. Wewe unacheza nini wewe? Nafikiri muka kwa audi na shindo hii gari ni yangu kweli. Hata hii couch nafikiri mimi couch kama hii. Hii ni recliner by the way. Ni recliner. Cheza nini? Angalia, ni recliner. Ndavunja vitu hapa hivi. Kama uko naye. That's why more authentic. I didn't have it. I'm so sorry mse wangu. So msaisilia kanishi kwa 1 bedroom apartment na budake na mazake na watu 5. Akona hawa ya 5 bedroom sahi. Ati haizi brag. Ati nafaa kujicontain sema tu, "Oh, I'm not bragging because I'm just being mse niko na 5 bedroom nalipanga 3,000 per month." Naona. Hata mimi siamini. Kumbusha Cognito wewe ni kijana wa Isili. Namwambia hivyo. Kwani Isili ni nini? Ni ubabi ama nini? Ilikuwa 1 bedroom, 5 kids. Tulala kwa living room, kwa kitchen, kila kitu. Unamkaa asubuhi ndio mnaenda ni kama mko camping kwa nyumba yenu. Unaona kitu hiyo. Watu wangapi wameishi hivyo?
Most majority watu wameishi hivyo by the way. Unaona? Alafu na kama tuko na room yako kuna man cave. I don't even know what a man cave is. Nikamkurealize kuja hapa hivi ndio man cave. Hapo nafikiri hii jina man cave ni bure tu. We didn't have these things. Mse wangu shinda wewe bana. Ati niko na van imekaa pale nje na gari. If I want to drive I can just drive to Wisconsin. Nafikiri kuna Wisconsin kesho ni make video moja ya St. Croix. Na wameke video kesho. Kama sitakuwa na homa karibu sama 8 days. Dawa zangu zinaisha kesho. Unaona? Mse amini bana. All you have was dreams. Now you desire to get say ajui kitu bana. Cognito ajui bana. Na jina yake ni cognito. Ajui hizi vitu bana. I can tell wewe unado. I can tell. Unaona? Kwa na ido alafu niambie. Utabrag. Ushaona ule msaitu wa nani ule wa Kenya ule kwa governor nani? Vile utembea na ma gold watch. If you didn't have, you didn't have. Uta compensate. Naona. Ndaongeje hii next week. So joge to me na gonna brag. Mimi naambia msee it's possible kuwa na iPhone. Ni iPhone tu at the end of the day. Naona. Just get need na wants. So msaisilia hapa hivi tunapanda ma3 kila siku tukiza kuna gari. Naona. Hata sisi tukifika lazima tu brag tu. Naona. Ujagrow nayo lazima watu wajue ziko. Sisi tunapenda lazima mwambie you're doing something good mse wangu brag if you can. You are brag ni nini? I'm not trying to impress you. I'm just happy that I have these things right now. Ina show nimeachieve dream yangu. Ani kufa leo niko contented. Naona. Aki ya nani? Ati kubrag that jealous. It's scary story, man. There's nothing wrong about listening. What you have, it's inspiring others. Mse kama uko naye. Audi Q7. Mimi na Audi Q7. Mimi. No, labda uaminingi hivyo. Labda fikiri mimi ni Alboni Audi Q7. Hapana. Didn't have. Maybe I won't have again. I don't think nilikuwa Q7 nyingine. Nishamaliza hiyo taki. Naona. Hapa sitanga Royal Flash. Ukishame kidogo utaenda ujaribu kabisa ujenge mwili. Umeona? Ukiona oya na kinunua chapati sijui 250. Wacha ninunue chapati 200. Acha nunue. Nini? Wacha nunue bana. Kwani nini inakuashia nini? Ukisema mmekuwa na mama, wacha wekwe. Si pia utafuta wako kuweka pia alafu usikie hiyo feeling. Wase mbona mna hate. Kuna wase leads hapa states wase decide aje we will show our life. Kwa nini? Ndio muione. We are not bragging, we just showing. YouTube ni hivyo by the way. Kila mtu YouTube ufanyanga hivyo. Mtu mianga A74. Hata suppose hata mwambianga hivi. Nimenunua iWatch, wife akanunua iWatch pia. Nimemnunulia sijamnunulia. Akona pesa yake. Anajinunulia anything she wants. Akanunua brand new iPad. Tuna iPad 3 sasa hii. Ati ya mtoi. Nikacheka tu nikamwambia tu hata ile mimi kununua iPad Mungu na uoga bado. Ile sijaiamini mpaka leo. Yaani kuna vitu that's why some end to place unadosa wanaishi. You mean mtu anaweza ingia military atoke B1 B2 visa, so kuna kama ume overstay inaweza kuna vitu Kevin nini Gadecha unaweza ingia military. Inquire mse wangu, inquire. Sio kama uko states already ama uko wapi, but mse wangu ingia military. Serve your time yako umalize. Bora usikufe, please don't die. No, we need you to. Shaka do it in effect. If I know you and you die, man, you'll kill me, man. I don't know. Don't do that. Don't die. You really kana kujua. Don't kill me. No, ni wabure. Ingia military, tafadhali. Sababu nini? 3K ni kama ngapi? 300 and ni hivyo sijui samani US dollars. 3K US dollars ni kama 387 100 and that's a whole annual income for most people. Sinaambia msa hivyo, naambia mimi mortgage yangu ndio mortgage yangu ni annual salary ya watu wengine. Do you think I'm special? Relocate to. That's what I did. Peke yangu hapana, nili apply green card. Ilikuwa one time nili apply to one, afu hapana. Nili apply for a long time. Nimetaka kuongea kama niko how old states? 18 years sahi, 17, 16 years nimetaka kuongea kama niko states. What was I saying about YouTube ilikuwa tu, I was doing some English YouTube. I was trying to be white, ni do English version, I could make sense. Sababu I don't think in English anyway. No. Mimi naongea nilisemaje, nili choose my audience. Nitakuongea na watu wa home. So ukiniona kama niko na iPhone, utakuwa nayo pia. Labda utakuwa na hiyo gold watch. Mimi sipendangi ma jewelry. Hata miwani tu vile macho haioni. Hata hii ni juu ya steps. Nisha master steps zangu hivi, game over. 3
300,000 nimulipa hao, imagine, Kenya shillings. Alafu naambia ati anajua hiyo ati angaliangi value, it will make you crazy. Ukiangalia value ya Kenya shillings, how much you spend. So msema tu wacha ni keep mind states. Alafu niambia Vinia kuja states pia. Muona sasa? Akuje pia amekido, watu waseme Vinia amechizi siku hizi. Ali change. Why should you not change? No. Albo, uko sawa brother. You share the motivation. Usijali mse wangu. Kwanza naona ni make video na Q7 sija make for a long time. Ndio uone ukasirika zaidi. Hii Q7 yangu kuna kitu kama hizi by the way. Leather kama hii, leather. It warms up my ass. Ni below zero temperatures. Iko na steering wheel heated. No. Mse wangu, unbelievable. If you had it, kama uko nayo, uko nayo. Kama hauna, but the fact that una comment, I guarantee hauna hizi vitu. Uko na bado ile yani kama unaona kama ukisikia uchungu itani change mimi. Utakaa 2 months from now, I have better things that I had 2 months ago. Na kuna new microphone kwa sababu napatia na hii microphone for free. No. Napatia tu msee hivyo bure for free. Sababu mimi nipo for free. Credit card points. No. Musema, let me use it first and justify. Albo, if nobody is putting food on your table, let no one akuanzie uongo. Hata mimi nitabrag nikifika huko. After all, we all live once. All this you've earned this through your hard work. So naambia mse, utabrag. Please brag. Please brag, by the way. Ona aliniambia kwa sijui ni Toyota 4Runner. Ikabidi aiuze ni minivan. Nikamwambia bro wangu naelewa, sijali. Naelewa. Tukaongea conversation. Brag mse. You didn't have it. Please, anyway. Very intentional. More gonna show off just ndio hii. Simu yangu ndio hii hapa. Unaona simu ndio hii. Angalia 1 2 3. Ndio hizi zote pamoja. 1 2 3 phones. Am I bragging? Hapana, niko na 3 phones. Ni weird, very weird. But I'm trying to score $1.5 million loan ya real estate. Ni invest in real estate. The first thing requirement ni nini? Lazima uwe na dedicated business line. Dedicated. Sawa. Do I use my phone for business? I do. Everything job ni inside. Everything job. Hata ili kwa personal juu ni camera, hii ni camera by the way. Hii ni case ya camera inaitwaje? Shift cam. Unaongeza lens hapa inakuwa wide angle. Unaona hiyo ni shift cam. Hii ndio personal. Inafaa kuwa opposite. Hii inafaa kuwa business na personal. Umeona sasa? I'll brag. I never had these things. Usinilaumu by the way. Never had them. So when I have them, acha tu ni brag. Msana ananipatia road aje. Mwambie uongo, uongeze effort. Hiyo ni jealousy. You don't have to know the pride that one has for the sweet hustle ikijipa mpaka upate utamu. Msee unasikia poa sana. Mimi sikwambii, you need to brag. Kama una brag utakuuliza, hey, Praise David, mbona ubrag bana? Did you have a problem? Nafaa ubrag bana ama vipi Praise David? Lazima ubrag. Watajiwaje? Ufika. Hatuko wengi hapa sana. Tuko minority bado. Unaona? More experience racism na gari yangu. But more focus na ile confidence yangu kivyangu. Unaona? Albo, is it good to set unrealistic goals so that it can push you to achieve more or set realistic goals? Korir, I'm telling you the truth. Mimi personally, most of my dreams ni unrealistic. Nikiambia wife yun niambia you're crazy. Naambia, oh, I'm crazy. Oh. Inaka 2-3 years, it'll come true. Namuza, how crazy am I? After naambia, you're really crazy. Kwa nini? You pulled that through, naambia, that's how crazy I am. Paka sikize yu niamini, you do your thing. No. Make unrealistic dreams. Sa zingine. Bigger than yourself. 10 times bigger than yourself. Of course, you're bigger than them, but for illustration purposes. No. Make unrealistic dreams. Spiritual. Manifest. Mental. Take action. Physical. Alafu uone what's gonna happen. Unajichuna kama mimi. No. Unajichuna. Unajichuna useme hapana. No. Hapana. Usi mimi. No. Unajichuna by the way. More gonna stuff. Stuff doesn't make you happy. But I needed to buy the stuff in this ecosystem. No. Don't make me give you a tour of my studio. Atahepa umse. Atashinda umse na vitu ngapi? Abundance. No. Niko na vitu ngapi niko nazo hapa hivi. Hata sijui. I don't even want to go through that. There's make a video. Anitafute ni make a video personally. I wish ningempata nimwambie hii ni yako hii. Ndio hii hapa hivi. And I'm giving away. Na declare this year. I'm giving away everything extra. Ile to me. Na nishailipia niko paid off na patiana. Unaona sasa. Jipatie unrealistic dreams. Bigger than yourself. Naona. Tumetoka ghetto, lazima tu brag. Akia nani, hizo vitu uziuko
Get aziko ghetto, wasee wana hate bure. Gato mwambie. Gato mwambie bwana. Mwambie msee hata John ghetto kuna kangaje. No. Ajui. Ghetto hata uwezi kuna TV poa itaibiwa kesho. Umeona? Mimi sijaibiwa gari by the way. It's funny thing. Mbona sijaibiwa gari? Nimepark van hapo nje. Alafu something funny ni ile steal if you want. Just kuna dem fulani amegonga gari yangu karibu bumper. Bumper ni 1000. Akaanza kunisumbua nikamwambia wife, I'm just gonna go pay for it in this house story. Nikimwona nasikia uchungu kila saa. Akaniambia hapana, I'm the business manager. Acha nipigie insurance simu. Akapiga simu akapoa hiyo information. Kisha get information yetu saa hii. Tunangoja tu nini. I will brag. Sijaikuwa na hizi vitu by the way. Nakwambia exactly mimi technically vitu mudu ni hivi. Mudu media. So there's a reason why I'm using this microphone today specifically. Kwa nini? Hii nakohoa. Unaona hii ni Rode microphone. Nakohoa. Watu wangapi tumia Rode kwa YouTube? Niambie. Watu wangapi? Hii ni $350. Na mbili kama hizi. I'll brag ghetto. Mtu wa ghetto anakwambia everything. Unaona? So wana brand name in the beginning. Baka uzoe. When I become wealthy na kana vitu za kawaida, junisha kwa na hiyo do already. But sasa sina hiyo do bado. You can tell I'm bragging, kwa ile bragging stage. Unaona? I'm fake it until you make it sahi. Shati yangu move hii shati once. Unaona shati move watu once. Bado ni mpya. Nimekaa nayo sijui 3-4 years. Unaona? Move once. Sasa ndio nioshe kimali ilikuwa ya Kenya. My favorite shirt. Hii ni ile when I want to show off. Unaona vile mimi na brag. Mimi Kenya bana, I'm bragging Kenya. Angalia. Bragging, tiki bragging rights. Msawa ghetto bana. Ama juagi ghetto ni nini? Mimi ni msawa ghetto mbaya sana. Unaona? Sikia naongea shenga ghetto. Maybe ni shenga si shenga present sai ya kitambo. Mwambie ghetto bana, mwambie bana. Unaona Ismael, mimi niko hapa Uganda na nina brag sana. Sembuse, nikifika USJ, my gauge itakuwa msee, nakwambia wewe kuja ni gari ba. Please msee. Kama ni Range Rover nunua Range Rover. Bro alikuja kanunua BMW. Unaona? Bro, akaniambia tu just because I feel like it. Akaniambia msee, go for it. Dada, ikamsumbua karibia kanunua wengine. Akaniambia tu, "Albo, ndio kweli singenunua hiyo BMW." Akaniambia, "I know, usijali. Itoe kwa system. Safisha ghetto." Kwa sababu lazima uko focus na business. But safisha ghetto ndio itoke ile yani ile kulipisha ile maskini. Angalia vile sio wangu siji. Kuna wrong approach. There's a reason why you're broke. Si wewe ni kuna system. With 3k mortgage monthly ndio mtu akona uchungu ati kuna brag. Please brother, I will brag too. Mwambie vini bana, mwambie. Unaona? Mwambie. Mimi sawa ghetto bana. Nikibrag usishangae. Hiyo ni ghetto tunaona. Uzatoa albo ghetto but uwezi toa ghetto kwa albo. Mimi ni mtu wa ghetto bado. Unaona? I can't help it. Kama nimeimprove nimekuwa brainwash tena na wasewa babi. But mimi ni mtu wa ghetto. Hata mjoga hivyo I'm out of place. Hata mfila niize sema I don't want to be too ghetto. Nataka kufunika ghetto yangu nisionekane. Unaona? Kwa wasewa dosi. What is the best time to directly call you if your YouTube phone number US time? Fanya hivi nipigie simu between 9 a.m. to 5 p.m. Ukini text back and forth. Kama na text. Alafu nipate time naweza kupigia kama naweza kupata. Ndio time moja nimekaa chini, niko na mtu yeye amelala, alafu sina kitu na do. Natafutwa. Sasa nimalizie story. Vincent, unaona? Fanya hivyo, nitumie message kwa hiyo namba, utaniona. Lazima tutajua. Yes? I'm done already. I'm done. Somebody saying that I'm bragging. Yeah, I'm bragging. I'm a Kenyan. I'm just bragging that I'm Kenyan. No. I'm so bragging like a braggadocious. Okay, I'm coming. Let me finish up. I said, tumalizana basi. Bidi ndio hiyo leo. Unaona? Mse kama ulikuwa uko na do, unataka na do, enda brag pia wewe, unaona? Onyesha wase kile uko nayo. Ndio uko motivated, si kwa ubaya by the way, ni kwa uzuri. Onyesha kile uko nayo. Sasa utakuwa hivyo. So ndamaza video hapa hivi tutaona baadaye basi ama vipi? What? Okay. You're blocking my camera. Yeah. That's you. Show your iPhone so people can see you bragging. Yeah. Kuna iPhone 2 brand new. No.
Alafu when you feel like next week tununua zingine tu next year. You just buy new ones next year, right? Because you feel like it, right? I don't know. Yeah, that's what you're being nice now. Okay, let me finish the video. You're blocking that camera. Yeah. The camera. I know you gotta go school tomorrow. Yeah, the kids need food. Tasa, hey, guys. So how much agitation? I could agitation when I say it's about two. We say cognito. You have to brag. Kama uko nayo, you have it. If you have it, you have it. If you don't have it, when you get it, show off. When you use it for the living, they have a gold comeno. Kwa nini? They didn't have it. They didn't have it. No. They didn't have it. No, cognito ni hivyo. Uta brag. They didn't have it. If you didn't have it, you didn't have it. No. Your t-shirt in They didn't have it. If you didn't have it, you didn't have it. Amekuja kuniambia time imeisha. Ndio hivyo. Watu na chuo kesho. We don't brag. We use what we have to inspire hope and those who don't have. I'm just gonna brag. No, kama ni brag. Sasa unatenya story juu sasa umepatikana msee wangu ni aje. Cognito bana, vipi bana? No. Cognito msee wangu, vipi bana? So ujionyeshe pia wewe, tuonyeshe bana. No. We don't brag, we use what we have to inspire. Hope those who don't have. Sindio, then just brag. No. What do you call that? You know, politically correct answer. Umesema, that's indication. I never had a microphone, msee wangu. No, I'm not got a microphone. Check it. You need a microphone. The review. You need Sennheiser. Made in Germany. Angalia ndio hapa hivi. You need microphone. I'm gonna brag. Angalia, msee wangu. Na microphone hapa hivi. I'm bragging. Why? Nakwambia aje msee, if muyeka hapa ndio wasiwa ajue. If you have this microphone as a record from on top hapa hivi. Lakini hii room yangu iko treated for sound. Ni kitu ni man cave. Ni multi-purpose. So I'm gonna brag about it. You need how much? You tell me how much the microphone na cost. Niambie. Nitwaje? Sennheiser, made in Germany, MK600. That cost how much? MK600, that cost how much? $700. No, nilibuy when? 2 years ago. Why do you think I bought it? No. Show vitu zako pia wewe, show. Show ndio uniambie kile uko naye. Show. I'll be proud of you. Why not? Cognito. Show. Mimi nakwambia good job. Weka gari yako hapo tuone. People brag all the time. Ona msakostes atabrag kila siku. No. Na si ati mimi ni enemy wako. I don't really care. I'm not your enemy. No. He's trying to sound politically correct right now. Sinaambia hivyo. Ameshangaa sana. No. We brag, we show gari yako. Onyesha watu mahali unaishi, waambie this is my house. Ongea. This is not the best house by the way. Nishishi kwa how ya iko nini? 5,000 square feet. No. It was cheaper than this house. Due inflation. Sasa hii ni more expensive of course. Tumalize video bana. Watu wanaingia chuo kesho. Nimeongea paka nimepona. Hope nimepona by the way. Hope. No. So you're not bragging. You're proud of what you've achieved. Mwambie bana, Cognito bana. Show us what you got. No. Uko na nini Range Rover? Tuonyeshe Range Rover. Sema ndio gari yangu hapa hivi na leather seats. Ongea. Angalia Kibe. Kibe mpaka aliandika Kife kwa gari S-Class. Akaongeje hiyo S-Class. Kwa nini? He never had it before. Uko nayo utaongeje hiyo gari. Na bado sana ongea mbaya. Kwa nini? If you didn't have it, you didn't have it. No. Brag ndio wasa ku inspired. Usi brag ndio ati hata kama una brag whatever you are, we brag ndio wasa ku inspired. Kama msee ako nayo. Sasa mimi ilibidi nione watu wako nayo ndio nikaamini. I never believed it. Paka nione. Ukiona album ako na watch ya ini 10 by the way, ini 10. Ini chongaje hii. I watch 10 na brag. It's just a watch. It's stupid watch by the way. You've been ripped off. No. Ni watch to iPhone. I watch whatever. I Apple Watch, whatever it's called. Mi na track down my steps zangu. That's what it is. Ni 10 ile mpya. Do I care? I don't really care. I even regret why I bought it. Lakini ni ile I need to count my steps. Sababu mwa natembea randomly. I don't know if I'm exercising. Alafu nijue what I'm going to eat in the evening. Calorie count. No. Kwa nini? I'm an old man. Niko 35. If I don't take care of my body, ndakufa. No. Bring another topic. Creative. Maybe in the skip next week for every other week. Ndawaambia, I'll inform you everything. Ndakuwa na post videos zile ziko nini ziko specific. Sasa nimeenda over 4 hours. Wacha tukabai watu chakula ya wiki na fruits na kila kitu.
we get back to the grind ya chuo tena. Nashukuru sana wasi. Nimekuwa mgonjwa the whole week. Msijali sana. But ndarudi back to comments ni comment. Nasikia poa kidogo. Alisema by Monday the thing will be gone. Ilikuwa virus. Haina treatment. You have to treat yourself better. So wasi tutamaliza na baadaye. Kama kawaida. Let me brag my way out. Peace. Na make fun na hiyo story yangu sasa na brag. Msikianga poa sana kama hivyo. Dada. Bragadicious. Ni mimi. Tutamaliza. Ni macha guru visuals. Hebu tuone guru visuals. Vinik shak tumia GoPro next week. Hebu enda ubrag nayo. Guru visuals get your GoPro hivi. Naona. Ume recover. Si poa sana niko na ime clear throat nikiongea sana. Sijaongea hivi the whole week by the way. Naona. Tapo any flu inakuwa na 8 days hivi tukaa hiyo. So ukiget camera vini next week ukitamwa bro brag nayo. Guru visuals shapata camera enda ubrag nayo. Naona. Brag kabisa. Unaona hivyo. Sababu kama ingekuwa Kenya msanii nitumie camera akia nani? The whole kila mtu atajua. Naona. Kila mtu atajua. Nibusa manga hivyo. Sasa sitana baadaye. Kevin fanya hivyo. Get in touch. Kama niko job naweza ongea. Makisho siko job. Naenda kwa medical sijita kwa how long. Baadaye basi. Peace again. See ya.